ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಗೋಕುಲ್ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುಲಾಬಿ ಕಿಶೋರಿಯವರು. ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಮೂಷಿಕವಾಹನ ಸರ್ಪಾಲಂಕೃತನೇ ಗಜಾನನ ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಆದಿಪೂಜಿತ ನೀನು ವೇದವಂದಿತ ನೀನು ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯ ನೀನು ಗಣಾದೀಪ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು ವಿನಾಯಕ ಶರಣು ನಿನಗೆ ಶರಣು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶುಭಂ ಕುರುತ್ವಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನ ಸಂಪದಃ ಶತ್ರು ಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶ. ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಸಂಘಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸತೀಶ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಮಂಗಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರಿಗೆ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಟೀಮ್ನ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಪ್ಪಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೋಆಪರೇಟರ್ ಆದಂತಹ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಇವರನ್ನು ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುಕ್ಕಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರ್ ಇವರಿಗೆ ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್ ಇವರ ಓನರ್ ಬಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ನ ಮಾಲಕರು ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಾಲಾ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರಿಗೆ ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜಯ ಬಜಾಲ್ ಇವರಿಗೆ ಭರತ್ ಇವರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ದಾಮೋದರ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೆ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಹೂವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಾನಂದ್ ಆಕಾಶ್ ಭವನ ಇವರನ್ನ ಅನಿಲ್ ಇವರು ಹೂ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು 2 ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯುವ ದೇವಾಂಗ ನೆತ್ತ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿನಂಚಿನ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಜಯ ಬಜಲ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಯುವ ದೇವಾಂಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರ ಸುನೀಲ್ ರೇ ಅಂಚನೆ ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅಂಚಿನ ಗಣೇಶ್ ಕುಳಲ್ರೆ ಸತೀಶರೇ ವೇದಿಕೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೇ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಡಿನ ಮಾತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಇನ್ನು ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿತ್ತನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದುಂಡು ವರ್ಷ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ತಂಡಾದಿಪ್ಪು ಅಜಿನ ಐತ ಹಿರಿಯರ್ನ ದೇವಾಂಗ ಸಮಾಜದ ತಂಡಾದಿಪ್ಪು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದು ನಿಂಗೆ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ದಿಪ್ಪು ಇಜಿನ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಅಲ್ಪ NFC ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂತನು ಈ ವರ್ಷ ಉರ್ವದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಕಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪನ್ಪಿ ನಿಟ್ಟಿಡು ಕುಕ್ಕಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ದಿಪ್ಪು ಈ ಜೋಕುಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತರ ಒಂಜಿ ತಂಡಲ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಡಿರಣ್ಣೆ ಏರು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಿರೋದು ಸಮಾಜದ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ದೇವ್ರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಬೇಲೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲನೇ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಡ್ಲ ದುಂಬ ನಿಟ್ಟಿಡು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಏನು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಸುನೀಲ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಸುನೀಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಎತ್ತಿನಾರೆ ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟೇ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬದಿನ ಗೇಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂಚೆನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಏನೇ ನಲಿಪದೆ ಕಾಲೇಜಿಡು ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅತಿ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಫೀಚರ್ ಉಂಡು ಆ ನೇತೃತ್ವದ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ನನಾತ್ ಬೆಳೆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚಿನ ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೆ 3 4 5 6 7 ಟೀಮ್ ತೋಜುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಅಡಚಣೆ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪಲೆಕ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ನನಾತ್ ಬುಳೆವಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಮಲ್ಪಡ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಪನ್ನೊಂದು ಮುಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನೇಕ ಮಾತಾ ಸಂಘಟಕರಿಗಳ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ಪನ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿಂತ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಲ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೇಯರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕುಲಾಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈಗಾಗಲೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು 2 ದಿವಸಗಳ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಯರ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು. ಮನೋಜ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಕೋಡಿಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉರ್ವ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರ. ಗಣೇಶ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತ ಎಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಂಭವ. ತಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯತ್ತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯ ದೇವಾಂಗ ವೈಫ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದೇವಾಂಗ ರಾಯಲ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಮೈದಾನದ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪಿಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ನಾಣ್ಯ. ಈ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಯಾವ ತಂಡದ್ದೇ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಜಯಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಬ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಸ್. ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The very first match the played between for Devanga Vibes as well as Royal Devanga. Devanga Royals on the toss and elected to field first. ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಸ್ ದೇವಾಂಗ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್. ರಾಯಲ್ ದೇವಾಂಗ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
Premier League 2025 in the UCG, the Urwa Cricket Ground, the Kashi of underarm cricket. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯುವ ದೇವಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಯುವ ದೇವಂಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2020-25 ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ರಾಯಲ್ ದೇವಾಂಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಿಲ್ಲಂಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್. ಆದರೆ 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ 4 ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 4 ಎಸೆತಗಾರರನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ, 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೌಲರ್ಸ್. ರಾಹುಲ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಕಿಶನ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಹುಲ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಅ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಎಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಕಟ್ಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓಟವನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ತಿಲಕ್ ರಾಜ್. ತನ್ನ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಹುಲ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ, ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ. 3ನೇ ಎಸೆತ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ, ಅಗಲ ಎಸೆತದ ತೀರ್ಮಾನ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ದ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಅಂಪೈರ್. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಹುಲ್ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲ್ಗೆ ತಗಲಿದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣಾಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ದಂಡಿನ ಹೊರ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ರವಿ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ರಾಹುಲ್. ತಾನು ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆದಂತಹ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಮಸ್ ಅಂಟು 3 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ನವ ದಾಂಡಿಗ
ನವದಾಂಡಿಗರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ ರಾಯಲ್ ದೇವಾಂಗ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಚೇತನ್. ರಾಜ್ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಚೇತನ್ ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 32 ಕೋಡಿಕಲ್ ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಚೇತನ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲೂರ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ರನ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಫಲ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಚೇತನ್ ಎಸೆದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾಲಿಗೆ ತಗಲಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 4 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಚೇತನ್ ವಿಘ್ನೇಶ್ ನವದಾಂಡಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಯಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5. ಸ್ಕೋಮಸ್ ಟು 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು ವಿಘ್ನೇಶ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಆಟಗಾರ ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 12 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಚೇತನ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಬಂದಂತ ಎಸೆತ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6. 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡೂ ದಾಂಡಿಗರು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯ ಆಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿಶಾನ ಕಾಣಸಿಗಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿಶಾನೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ 3 ಓಟ ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್. ನೈನ್ ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 9. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಎಸೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಾಂಡಿಗ ಕಿಶಾನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ. ದ ಫಸ್ಟ್ 6 ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಿಶಾನ್. ಕುಶಾನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಹೊಡೆತ ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆದಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ. ಈ ಬಾರಿ ಚೇತನ್ ತನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಮಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. ಬಹಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ
3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಸೆತಗಾರ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 14 ಓಟ. ದ 14 ರನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಓವರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೇತನ್ ಬಾಲ್ಡ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ 1 6. ನವ ಎಸೆತಗಾರನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ರವಿ, ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಕಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ಆಟಗಾರ ದೇವಾಂಗ. ವೈಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರವಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೋಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ, ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ನ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಸೆತಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು, 2 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, 3rd ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 2ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖಪುಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತಂಡವನ್ನು ಚೇತರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಚೇತನ್ ಅವರು ನೀಡಿದಂಥ 14 ಓಟದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಈ ಓವರ್ನ 3ನೆಯ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದಂತಹ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 21, 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3, score moves on to 21 on the board, a loss of 1 valuable wicket. The team in commanding situation now because of 18 balls, the 21. The very good position coming from at the batting side, the Royal Devanga. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತ ಎಷ್ಟು ಓಟ ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾನ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ತಮಗೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ದಾಂಡು ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಅವರ ಇನ್ಸೈಡ್ ಜಾಗುವ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ದಾಂಡಿಗರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 12 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಪಿಚ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ
10 ಓಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 26 ಹುದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. End of over number 4. Score was on to 26 on the board, loss of 1 valuable wicket. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 1 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರ ಆಗಮಿಸಬಹುದು? ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನಮೋಹನ್ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರದರ ಇರಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಎದುರು ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕುಶಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30. ಸ್ಕೋಮಸ್ ದಂಡು 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡಿಗ ಕುಶಾನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಗೂಟದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಿಕ್ಸರ್. 2 ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಂತು ಈ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಕುಶಾನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂಡದ ವಿಜಯದತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಕುಶಾನ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಂತಹ ಮನಮೋಹನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳ ಎನ್ನುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಷಟ್ಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಕುಶಾನ್. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇದು 5 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ. 5 ಓವರ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ 43 ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಇದು ನೋ ಬಾಲ್, ತಪ್ಪು ಚೆಂಡು, ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಆಟಗಾರನಿಗೆ. ಷಟ್ಕ, ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಫ್ ಕುಶಾನ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 50 ಆನ್ ದಿ ಬೌಟ್. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 50ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಾಯಲ್ ದೇವಾಂಗ ತಂಡ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 51. 52ರ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ತಂಡವು. ಮೈದಾನದೊಳಗೆ ವಾಹನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮನಿಗೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
I request the players of Devanga Yodhas as well as Devanga Gladiators, please, all the players to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Thank you, Sujita, for your excellent comment in our state language, sweet language, Kannada. And we straight away coming back to the second innings of the first match, inaugural match of this prestigious cricket tournament, Yuva Devanga Trophy Premier League Season 6 2025. First ball, it starts off with a wide by the right-handed bowler, missing two for the off stump and a wide declared, single run added. And that wide run brings the runs got open for them. Again, here he ball turns it away. This time he finds the gap as well. Chase for the fielder at deep back on a square leg, and before he collected the ball just inside the fence. The batsmen have got a plenty of time to come back for this second run, and with that couple run, the scoreboard moving up to 3 without loss. The opener Chetan, Kodikal and Rahul, the openers for Devang Vibes, and so again Kushan the bowler, this time once again just beat the fielder at square leg into the same area, and it could be gone all the way. Just we have to and see, it might have been cut off just inside the fence by the fielder at deep back on a square leg. The batsman crossed over for the 3 runs. In fact, it's a boundary declared by umpire. The ball just touching the ball at deep back on a square leg, and at last a boundary declared by the umpire. So with that boundary, the scoreboard moving up to 7 on the board, and so 2 and 4, and now so Chetan is now going to face again this time outside the leg stump, missing 2 for outside the leg stump. In fact, it's a wide declared by umpire. I request once again all the players of Devanga Yodhas as well as Devang Gladiators, please to report to the stage immediately to make a sign the official chart. Devang Yodhas ಹಾಗೂ Devanga Gladiators ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ್ರೊಳಗಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಗೂ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. This time driven that one, not connected that one properly, non-striker and batsman half the way mark, but rightly sent back by the striker at the last moment, and because of that he is back to his crease very safely, and with that single run, no run added into the total. In fact, the scoreboard stays at 9 without loss. This time going for draw, not connected that one properly, in fact, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 9 on the board. In the over number first in progress. Again the bowler bowls, this time just going for drive. Once again fantastic delivery from the bowler, perfect off cutter, just missing outside the off stump at the last moment, and it went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Kushan once again comes right arm over the wicket. This time played that one into the hands of the bowler, and that is the over number first has been came to an end. So after first over, chasing the victory target of chasing the victory target of 52 in 5 overs, 9 on the board after completion of first over for Devang Vibes, and now 43 more runs now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 10.75 runs per over. This is the first match of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 is now progressing here in this beautiful UCG Urwa cricket ground, the lots of undrawn cricket. And the bowler starts the fresh proceedings wearing a number 08 jersey. This time turns it away, finds the gap, not so clean, and because of that he just got a single for that stroke. ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈಕ್ ಬರಬೇಕು. ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. So next one, outside the off stump, perfect off cutter delivery, and collected by short fine leg fielder, and just a bite declared by umpire, and with that bite one, the scoreboard moving up to
double figures now. That means on 10 without loss in the over number, second in progress. Again, the bowler balls outside the leg stump, wide declared by umpire. This time the ball missing 2 for outside the leg stump at the last moment. And a wide declared by umpire. Single run added to the total in the face of extras. 11 on the board. Again, the bowler bowls right arm over the wicket. Again, he bowled 2 for outside the leg stump. Vishal, the bowler, just searching for his right length and line at the situation. Bowled 2 consecutive wides in this delivery to the right-handed batsman, and he's got a single for that. So it's 12 without loss in the first over. 4 balls left in this over. The score. In fact, it's a 13 the score, and 13 the score. In fact, again, this time perfect off cutter. This is an outstanding delivery, just missing outside the off step at the last moment, and it went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. Quiet cricket is going on here in the innings of Devanga wipes, and now once again ball 2 for the leg stump wide. It's a 14 on the board in the over number, second in progress. Vishal, the bowler, once again comes to the right-handed batsman. Here he is now facing outside the off stump wide again. Just searching for his length line. Still now bowled 4 wides in this over. This time he bowled 2 for the off stump to the right-handed batsman. And a single run added to the total in the face of extras. 15 on the board. Again, here he bowls. Gone for a big one. Good one. Good one. That's the line he has to bowl in this situation. Just missing outside the off stump. And it went into the hands of wicketkeeper, and there is no possibility of any run. Again, Vishal comes. Right arm over the wicket. This time, God is outside it. Just to beat the wicketkeeper down to a third man for a single. And with that single run, the scoreboard moving up to 16 without loss in the over number, second in progress. Still have a long way to go in this situation. In fact, 36 more runs now they have to score in 3+ overs. And again, here he bowls. This time, turns it away down to a deep backward square leg. But fantastic fielding made by the deep backward square leg fielder. The batsmen have got just a single for that stroke. So, single run added, 17 on the board, 2 overs completed, and still 35 more runs they have to score for victory in remaining 3 overs. So in the next match, Devang Yodhas, after won the toss, they elected to field first against Devang Gladiators in the match number 2 of this prestigious cricket tournament, Yuva Devang Premier League Season 6 2025. And now the first ball of his fresh over, Vignesh starts the fresh proceedings. Left arm round the wicket, bowls. This time, driven that one, not corrected that one properly. Still, quiet cricket is going on here in the innings of Devang Vibes. And with that single run, the scoreboard moving up to 18 without loss at the start of the third over. Vignesh once again, here he bowls left arm around the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls lofted, this time not quite middling it, just clearing the infield at the last moment. And before it was collected after first bounce by the fielder, it wide is long off. The batsmen have got plenty of time to cross over for this single. That single run, the scoreboard moving up to 19 on the board in the over number 3 in progress. Still the runs coming in singles now for the batsmen of Devang Vibes. And now once again, Vignesh, here he bowls left arm round the wicket. Lofted that one this time, down to long on. Once again, not quite middling it in fact at the last moment by the right-handed batsman. And because of that, he just got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 20 on the board. 20 without loss in the over number 3 in progress. Slower progressing here for Devang Vibes. This time, just wanted to play the reverse shot, but the ball passed between his legs and went into the hands of wicketkeeper. Perfect off-cutter delivery from the lefty bowler to the right-handed batsman. Again, Vignesh. Here he comes.
Left arm round the wicket, bowling to the right-handed batsman. Here he bowls. This time gone for loft, not succeeded, not corrected that one properly. In fact, slower delivery from the bowler, and there is no possibility of any run. With every dot ball, the pressure is now building up on the sides of the batsmen of Devang Vibes at this situation. And Vignesh once again bowls, left arm round the wicket, down the track, and this time chance of a stumping made by wicketkeeper. He bowled 2 for Osadi off stump, and the batsman comes down the track, wanted to hit that one on the long off area. In fact, the ball went just out of his reach at the last moment. The bowler bowled 2 for Osadi off stump, and wide declared by umpire. So wide and a wicket loss. First wicket gone. The batsman dismissed is Chetan Kodikal, stumped by wicketkeeper of the bowling of Vignesh. And the first wicket loss is 21 for 1 in the first over. Still they have a long way to go at this situation. In fact, 31 more runs now they have to score for victory. And just 13 balls remaining. 13 balls and 31 runs now they have to score for victory. And a fantastic live coverage we are just watching here from V4NEWS 24/7 channel, YouTube channel in fact. And this tournament is now progressing along nicely at this situation. So new batsman is now comes out to the middle, number 3 batsman, and the bowler bowls Vignesh once again. Lofted that one, down to long off, but protection out there. Has got a single. In fact, they're looking for the second, and they come back for the second easily in the end. So a couple of runs added to their total, and 2 more runs with that couple run the scoreboard moving up to 23 on the board, losing 1 wicket after completion of 3 overs, and 29 more runs now they have to score for victory in remaining 12 deliveries. That means in remaining 2 overs, and the required run rate is now straight away gone up to exactly 14.5 runs per over. So the bowler wearing a number 14 jersey is now going to start a fresh over. Tilak Raj, the bowler, starts a fresh proceedings from the commentator box, and the first ball of the 4th over of Devang Vibes innings is now coming up. 12 balls, 29 runs required at this situation. They badly required a couple of boundary or 6s at this stage to get back into this match. First ball. This time gone for a loft, not succeeded. Wicketkeeper just flicking the bills at the last moment. But the batsman is back to his crease very safely in the end, and there is no damage done. The scoreboard stays at 23 for the loss of 1 wicket at the start of the 4th over. Again, Tilak Raj bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman. Long spreaded outfield we are just watching here, right from our commentator box. Just 4 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned. And the bowler Tilak Raj once again comes bowling to the right-handed batsman. Here he bowls. Love that. This could be an easiest chance. Short fell underneath it, but he won't get that one. And as far as the speciality of this tournament is concerned, every team has got an emerging player. So this is a new method they are using, new invention. In fact, they are using this tournament for every team got a emerging player in their side. So this time gone through for a quick single and get it comfortably at last. Appeal for leg before, no says umpire. A single run added to the total in the face of extras. Leg by declared by umpire. 25 on the boards. This is an absolutely a slower progressing here at this situation for Devang Vibes. And good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Royal Devanga. Again, here he bowls down the track. Lofted. This time I think it's got the distance. Yes, it does. Into the stage. And first confident stroke came from the bat of the batsman Rahul in the innings of Devang Vibes. Rahul Nandarpur, in fact, who hit a 6, just got that one right from the middle of the bat and hit that one pretty hard into the stage, deep mid wicket for a massive one. 31 on the board. Again, just wanted to try to repeat the same thing, not succeeded, but this time he's got that one fine. In fact, they come back for the second and get it comfortably at last.
33 on the board, and now 7 balls left and 19 runs required. Still the hopes alive for the batsmen of Devang Wives. 19 to get from 7 balls. And again Tilak Raj comes, right arm over the wicket bowls. Loved it! This time I think it's got the distance. Yes, it does. So still the hopes alive for the Bangalore side with this 6, I must say. 39 on the board, 13 required from last over now. 6 balls, 13 runs required, and still the match is now in balance. So last over remaining 13 runs required, 16 runs came from the last over. And because of that, I must say Devang Wives are now back in the game. 52 the target, 39 on the board, 1 wickets lost. And the players are just taking a drinks at the situation. The match is now held up for a while. This is the first match of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 is now progressing here between Royal Devanga and Devanga Wives. So right of this match, the next match is now going to start between Devanga Yothas versus Devang Gladiators, and that match is now coming up live and exclusively right after this match. And because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. Kushan starting his second over. First ball comes. Off cutter, perfect off cutter delivery. Misses, gone over a quick single, and this time is gone. Direct hit came from the wicket keeper, and the ball straight flattening the wickets, and the batsman got out of his crease by many a miles. Rahul, the key player of the side, is not dismissed after playing a good innings for the side. He is backing to pavilion, and now they are 39 for 2. 13 to get from 5 balls now. New batsman, number 4 batsman is now comes out to the middle. Charan, the lefty Charan is now comes out to the middle, and 13 required from 5 deliveries. So the match is now live, and Kushan comes right arm around the wicket this time. He'll be bowling to left-handed batsman Charan. Runs badly required the situation for the batsman to get back into this match in the remaining 5 deliveries. Again Kushan bowls. Oh, good one. Fantastic delivery this time. Missing. And the batsman gone through for a quick single and get it comfortably declared by umpire. And with that bite run the scoreboard moving up to 40 on the board for losing 2 wickets. 12 required from 4 balls. 11 for tie. 12 for win. 4 balls left in their innings. So the bowler making some fielding adjustments at this situation. This time he'll be bowling to right-handed batsman Ravi Malemar is now going to face. Still some fielding adjustments is going on there. And Kushan comes. Right arm over the wicket to Ravi. Loved it. Not quite middling it. This time I think is taken inside the fence and it long off. This time he's hit that one, but not quite get that one right from the middle of the bat at the last moment. The ball being got his top edge. Have a look at this in the replay. Just lofted that one this time, not quite middling it in fact. And a long off fielder finally took a well judged catch just inside the fence at long off. So the equation seems to be stiffer now with this dismissal. Now 12 to get from 3 deliveries. Number 5 batsman is now walking out to the middle, wearing a number 6 jersey, number 06 jersey. This now comes out to the middle. 3 balls, 3 fours required in the last 3 deliveries. On the only boundary and 6s can change the picture of the match on the sides of the batting side at this situation in this remaining 3 deliveries. Kushan bowls. Full toss, got his outside edge, just a single he got. Scoreboard moving up to 41 now. So the last chance in front of the batsmen. Almost 2 sixes required in the last 2 deliveries. Or 1, 6 and 4 can make the match tie.
11 to get from 12 balls. 11 to get from 2 balls, in fact. Not 12, it's 2 balls remaining, and 11 to get. Almost a last chance. And question comes to the lefty batsman, Charan. Still some fielding adjustments is going on there. Long spotted outfield. We are just watching right from here. And now Kushan bowls the second last ball of the match. Lofted, not quite middling it. In fact, just over the fielder's head at extra cover. Has got only a single. And now it's almost all over for the batting side. If the bowler cannot bowl no ball or wides in this remaining last over, last delivery. But in cricket you can't tell anything. And now 10 required from the last delivery, and Kushal comes. The last delivery of the match, right arm over the wicket to the right-handed batsman. Driven down to long on, just a single, but that is not enough for them. They lost the match by 8 runs. So Royal Devanga registered a 8 runs thrilling victory against Devang Vibes in the inaugural match of this prestigious cricket tournament, Yuva Devanga Premier League Season 6 2025, and with that victory, they back the complete points. So the next match is now going to play the match number 2 of this prestigious cricket tournament. Will be played between Devang Yodhas versus Devang Gladiators, and that match is now coming up live and exclusively right in front of you. So in this match, Devang Yodhas after the toss.
ನಾಣ್ಯ ಚುಂಬಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿದೆ. ಕೇವಲ ನಾಯಕರು 2 captains ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಗೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಾಣ್ಯ ಚುಮ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಿರಾಜ್ ಕುಂಪಳ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್, ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸುಜಿತ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಧನ್ರಾಜ್. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ದೇಶ ವಿದೇಶವನ್ನು ಕಾಡಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ರವರನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗ್ಲಾಡಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ 12 ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೂರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ, ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನೋ ಬಾಲ್, ತಪ್ಪು ಚೆಂಡು ಎಸೆಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಲತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟಗಳು 2 ಅಂದರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4. ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಹೊಡೆಯುವಂತ ತವಕ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತ ಇದೆ. ಎಸೆದಂತಹ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಆ 4 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ವೈಡ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 2 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 6 ಎಸೆದಂತಹ 1 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಓಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಲಯ ತಪ್ಪಿದಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್, ನೋ ಬಾಲ್, 1+1 2 ರನ್ ಹ್ಯಾಡೆಡ್ ವಿತ್ ಟೋಟಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳು, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8. ಲಯ ತಪ್ಪಿದಂತ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ನ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸಿರಾಜ್ ಕುಂಪಳ ಅವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ ಹೋಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌದು ರನ್ಔಟ್. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸೂರಜ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತರ ಖಾತೆಯ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು. ಸೂರಜ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೇರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಂಗ. ಗ್ಲಾಡಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸೆದಂತಹ 7 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 5 ಅಡ್ಡ ಎಸೆತಗಳು, 1 ನೋ ಬಾಲ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 8 ಓಟವು ಕೂಡ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಅದು ಕೋಡಿಕ್ಕಲ್ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉರ್ವ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವುದನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಸೆದಂತಹ 7 ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಾರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ, ಅವಳಿ ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 60 ನವದಾಂಡಿಗ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಫಿಗರ್ 10, ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಸಾಗರ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೇ 11 ಓಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಎಸೆತದ ಖನಿಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ 1+1. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಎಸೆತ, 2 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 13. ಇಲ್ಲಿ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ದ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸನಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಎಸೆತ, 2 ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡುವಂತ ಇದೆ. ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ, ಹೊಡೆಯುವಂತ ತವಕ. ಅದರ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇಲ್ಲ ದಂಡುಗಾರ ಸಾಗರ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸನಿಲ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕದಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ತನ್ನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 17 ಓಟ. ಆದರೆ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಕೇವಲ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತಾಯಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸನಿಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಾಗರ್. ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆಯಾದರೂ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ.
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿದೆ ರನ್ ಧಾರಣೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 17 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಓವರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸನಿಲ್ ಅವರು ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವರ್ಸ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೀರಜ್ ಕುಂಪಲ ಇವರಿಂದ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ತವಕ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 21ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತ. Score moves on to 21 on the board, loss of 1 valuable wicket. ಪ್ರಶಾಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಎಸೆತ ಹೊಡೆಯುವಂತ ತವಕ ಯಾವುದೇ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ. ಪ್ರಶಾಂತ ಸುಲಭದ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಕಬಳಿಸೋದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತೃತೀಯೋರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರ ಲತೀಶ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಈ 3ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 28ರಲ್ಲಿದೆ. 1 ಉದ್ದರಿ ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 29 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30. 10ರ ಸರಾಸರಿ ಮಾತ್ರ ಬೆನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಬೇತಾಳನಂತೆ 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಅಂದರೆ 2 ಓವರ್ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ಸಾಗರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲತೀಶ್ ಕಾದ್ದೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸನಿಲ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಈ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಗರ್ ಅವರ ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆಯಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಗರ್ ಅವರ ದಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36, 36 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ನೀಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುವಂತ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅಂಡರಾಮ್ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀರಜ್ ಕುಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲತೀಶ್ ಅವರ ದಂಡುಮುಖನ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಷಟ್ಕ, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 41, 41 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲತೀಶ್ ಹೊಡೆಯುವಂತ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗೆ ತಗುಲಿದಂತ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ನ ನಿಶಾನೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 42, ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ. ದ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಎ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ 42. ಈ ಮೇಡ್ 42 runs in 4 overs. Now remaining 6 balls, how many scored these two batters? ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು? ನಮ್ಮ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ತುದಿಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 13 ಅನಿಲ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಉಲ್ಟ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 43. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕ ವೀರನಗಾರಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಕಡೋ, ಕ್ಯಾಚ್ ಚೋಡೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೋಡ್ನ ಮತ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 45, 45 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾರಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡರಿ 50, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 50, 50. 50 comes up for Gladiators. The score moves on to 50 on the board now. The remaining 3 balls remaining in this over. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 52, 52 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ 53 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 53. ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಮರೆಯೋದ್ರು. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 54. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 54. 55ರ ಗುರಿ. 55ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡವು
thank you, Mr. Sujit. And we are straight away coming back to the second session of the match number 2 of this tournament. Devang Yodhas, the target for them is 55 for Devang Yodhas, set by Devang Gladiators. At batted first, they managed to score 54 runs in the stipulated 5 overs, and the target is 55 for Devang Yodhas with the required run rate of exactly 11 runs per over. They have to score for victory, and their openers are now comes out to the middle. Anil and Latish, the openers. In fact, the bowler starts a fresh proceedings from that side and is just we have to wait and see who is the bowler. Sunil, the bowler, starts a fresh proceedings from that side, and the first ball of their innings is now coming up. Umpire signal to start off their innings, and the first ball of their innings is now coming up. 1 and only power play is now going to begin of their innings. So first ball, here he comes. Right arm over the wicket bowls, outside the off stump, driven that one this time, turn to Vidish long on. Not connected that one properly, but he finds the gap as well between Vidish mid on and a mid wicket, and he's got a single for that stroke, and with that single run, the runs are going to open for them. It's 1 without loss in the first over. And Sunil once again, here he bowls right arm over the wicket to the right-handed batsman. This time lofted, this time chance and taken inside the fence. He's got a top edge on that at the last moment, and the ball straight went into the direction of the deep mid wicket feeder. Have a look at this in the replay. He just got a top edge and finally comfortably held just inside the fence by the fielder at deep mid wicket, and that is the wicket number 1. First ball, golden duck dismissal for Anil. Now Yodhas lose their first wicket. It's 1 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. So first wicket, they lost their first wicket early, too early. So Anil got the wicket, in fact Sunil got the wicket of his brother Anil, and now they are 1 for the loss of 1 wicket. Number 3 batsman is now comes out to the middle, and now once again Sunil bowls, bowling to a new man, 2 for Asadi off. He's just leaning for that into the gap as well, and it might, no, in fact it can also go defense for a boundary at deep extra cover. And full toss delivery, missing 2 for Asadi off stump. He's just leaning for that at the last moment, and just clearing the feed, and he's got a boundary for that stroke, and with that boundary the scoreboard moving up to 5 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Sunil once again, here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman Gokul Das, and now here he bowls outside the leg stump. This just want, oh, this could be trouble, this could be trouble if the throw was directly into the stumps at the last moment. The throw went just wide of the stumps, went out of wicket keeper's reach, and because of that the batsman back to his crease very safely. And the scoreboard stays at 5 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Again, Sunil bowls. This time driven that one, not connected that one perfectly, but he got a single. He's got an inside edge on that at the last moment. And before the ball has been collected by the short mid wicket fielder, the batsmen have got plenty of time to cross over for this single, and with that single run, the scoreboard moving up to 6 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Again, Sunil bowls. This time driven that one straight to the ground, into the gap as well, and he finds the gap as well. This is a magnificent struck. Came from the bat of the right-handed batsman. He just played that one just wide of the bowler and finds the gap as well between long on and mid wicket. And at last he's got a boundary. So with that boundary, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 1 wicket in the over number first. First has been completed. First over completed. 10 on the board. 1 wicket's loss. Mixed start for Devang Yodhas, chasing the victory target of 55 in 5 overs. Still 45 more runs now they have to score for victory in remaining 24 overs. That means in remaining 4 overs with a required run rate of 11.25 runs per over. The bowler starts a fresh proceedings. Sagar starting a fresh over from K. Sanjeev Shetty end, and now he'll be bowling to right-handed batsman Latish. First ball outside the off stump, going for drive, not corrected that one properly in fact, and there is no possibility of any run. Still have a long way to go, in fact 45 more runs now they have to score for victory. Once again got to his leg at the last moment, and before it was collected, a short score leg, the batsman crossed over for this single in the face of leg by, and with that leg by run, the scoreboard moving up to
11 on the board for losing 1 wicket in the over number, second in progress. So after completion of first over, the fielding restrictions has been taken off, and now fielders are now spread out on the field. Long off, long on, deep mid wicket, and a deep backward square leg. And a deep extra cover also standing inside the fence to protect the big strokes at the situation for the right-handed batsman. And Sagar, here he bowls outside the off stump. Just want to play that one with a reverse shot, not corrected that one properly. In fact, it's a bye declared by umpire, and with that bye run, the scoreboard moving up to 12 for the loss of 1 wicket in the over number, second in progress. Again, Sagar, right arm over the wicket bowls. Oh, good one, absolutely good one this time. Just missing outside the leg stump. Appeal made by the bowler, and rightly denied by the umpire, and the single got in the face of leg bye, and with that single run, the scoreboard moving up to 13 on the board. Again, Sagar lofted that one this time, but straight to feeder it long on. Can't face the gap as well. And the long on feeder collected the ball just inside the fence, and with that single run, the scoreboard moving up to 14 on the board for losing 1 wicket, and this is the over number, second in progress in their innings. Again, here he bowls outside the leg stump, wide declared by umpire, and with that wide run, the scoreboard moving up to 15 on the board for losing 1 wicket in the over number, second in progress. Again, Sagar, full toss, top edge, and wicketkeeper underneath it, and he dropped that one. He dropped that one. Simplest chance gone in vain, and the batsman got a life and a single for that stroke. Wicketkeeper was quite surprised with himself after dropping the ball, and that why he's dropped that ball at the last moment, and single run added to the total, 16 on the board for losing 1 wicket after being completion of 2 overs. 3 overs left, and 55 minus 16, that means 39 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs, the required rate is now straight away gone up to exactly 13 runs per over. So the bowler starts the fresh proceedings from that side end, and the right-handed batsman is now going to face the bowling of the right-handed bowler. Here he bowls. First ball of his fresh over is now coming up. Sunil this time played that one just wide of the mid-off fielder. Short fellow after it. Emerging player of their side. In this tournament, there's a speciality that is in every team. There is an emerging player will play. This time driven that one down to deep mid wicket for a single. With that single run, the scoreboard moving up to 18 on the board for losing 1 wicket in the over number, third in progress. Still a slower progressing here for Devanga Yodhas. And now once again, here he bowls right arm over the wicket. Full toss, driven that one down to long on. Feeder of there, just a single he got. And with that single run, the scoreboard moving up to 19 on the board for losing 1 wicket in the over number 3 in progress. Still the runs coming in singles now at the situation for the batsmen of Devanga Yodhas. Again, just gone for a big one, not corrected that one properly. Wicketkeeper after it gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 20 for the loss of 1 wicket. They badly required, the batsmen badly required a couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. And the asking run rate is now creeping up for them. Again, just wanted to turn serve on the corner, not corrected that one properly. And leg bye declared by umpire, and with that leg bye run, the scoreboard moving up to 21 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. And a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Devanga Gladiators at the situation. And now once again, Sunil here he bowls. This time once again just wanted to loft that one, not succeeded. One more good over in Devanga Gladiators point of view came to an end. 3 hours gone, and after 3 hours still the struggling time is now continuing here for the batsmen of Devanga Yodhas. It's 21 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. 34 to get in remaining 2 overs. That means remaining 12 deliveries. And the required run rate is now straight away gone up to exactly 17 runs per over. So 2 overs left. And as far as the boundary and sixes are concerned, the situation for the batsmen of Devanga Yodhas, they badly required a couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. What I told you before. Fourth over starts. First ball, here he comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. Still some fielding adjustments is going on there. 4 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the rules and regulations of this tournament is concerned, as far as after power play is concerned.
And Latish, first ball, here he comes. Let's spin delivery, full toss, but couldn't got the advantage of that one. He just wanted to play that one too early, and the ball came quite lately, and because of that, the no contact between the bat and ball. Just a bye declared by umpire. And with that bye, it won the scoreboard, moving up to 22 on the board. 33 runs required from 11 balls now. And again, here he bowls. This time gone for a loft, not succeeded. Just a single once again. He got two good deliveries bowled by Latish in this over. Considered just two singles in the first two deliveries. Now 10 balls remaining, 32 runs required. So with every ball, the pressure is now building up on the sides of the batsmen. Again, here he balls. This time not going to get that properly into the hands of bowler. The batsman's gone through for a quick single and get it comfortably at last. Single run added to their total, and with that single run, the scoreboard moving up to 24 on the board. 31 to get from 9 deliveries. So this is an absolutely difficult time continuing here for the batsmen of Devanga Yothas at the situation. Again, Latish comes. Right arm over the wicket balls. This time, driven, half chop on his follow through, and chance of a run out, and he's gone. He's gone at the non-striker, and direct hit came from the bowler. And one more wicket fall on. Second wicket lost, and now it's 24 for the loss of 2 wickets. Meantime, the next match, the match number 3 of this prestigious cricket tournament is now coming up between Devang United versus Devang Spartans. And in this match, Devang Spartans, after one of the toss, they elected to field first and request both teams players to please get ready for the next match immediately. Latish. 24 on the board, 2 wickets lost. And now once again the bowler bowls. Right arm over the wicket, just gone for a loft, not succeeded. Again a good delivery bowled by the bowler. And there is no possibility of any run. And again the bowler bowls Latish, the next delivery. This time misjudgment, absolutely misjudgment. And the ball went into the hands of wicketkeeper. Over completed, 4 gone, 24 on the board, 2 wickets lost, 31 to get. Almost a last chance in front of the batsmen at this situation now. In this remaining last over. So last over starts in Yodha's innings. 31 to get from last over. First ball comes, here he bowls. Just wanted to shuffling across the line, wanted to loft it that one, not succeeded. And now a last chance in front of the batsman. 35 sixes required in the last 5 deliveries, not for victory but for tie. This time misses and he's gone. Plumb in front given. One more wicket fallen, 24 for 3. 31 required from 4 balls now. So 4 balls remaining, 31 runs required. New batsman is now comes out to the middle and the bowler bowls. The next delivery, right arm over the wicket. Lofted! This time he's got the distance. No, in fact, it taken just inside the fence. The ball lost its speed at the last moment. I must say, he just played that one against the wind at the last moment, and the ball, after being lost its speed, it taken comfortably inside the fence. At wide is long gone. And one more wicket fallen. 24 for the loss of 4 wickets. And now just 3 balls remaining in the innings. 31 run required. If absolutely impossible task in front of the batsmen of Devang Yothas. If the bowler cannot bowl no ball on wides in this remaining 3 deliveries. New batsman is now comes out to the middle. Number 6 batsman. And the bowler bowls the next delivery. Right arm over the wicket bowls. This time stuck to the pad. Gone through for a quick single and get it comfortably. 25. 30 runs required from 2 balls. Leg by declared by umpire.
15 runs per ball. The equation for them at this situation, absolutely impossible task in front of the batsmen in this remaining 2 deliveries. Driven that one, firmly struck just over the bowler's head. He don't have any interest to take that run in this delivery. And now just a last ball remaining. 30 runs required from last ball. And the last ball of the match is now coming up. The bowler bowls. Misses. That's it. 29 runs comprehensive victory for Devanga Gladiators against Devang Yoddhas in the match number 2 of this prestigious cricket tournament, Yuva Devanga Premier League Season 6 2025, and with a 29 runs comprehensive victory, Devanga Gladiators back the complete points. So the next match, Devang United will takes over Devang Spartans. So this match, Devang Spartans, after won the toss, they elected to field first, and because of that, I request all the players of this match to please start the match immediately. Yes, umpire signaling start the match here. The match number 3rd, Devanga Spartans versus Devanga United. Devanga Spartans won the toss and elected to field first. The very first ball, I think that is the dotted delivery counted by the ball. The very first ball, that is the dotted delivery here for that. The bowlers once again the bowling mark, right arm over the wicket. The bowling over the commentary box, and the wide signal by umpire outside the off-stump umpire given wide. The first extra coming from this over, and open the account in the favor of extras.
Score jumps from 1 on the board. Jersey number 25. The bowling mark. Now the pushing on point reach and open the account here for the batter is a legend player, a very good player of the side of Yuva Devanga. Devanga United once again pushing on a fine leg reach and chance of run out. Waiting for the umpire. Umpire says that is a not out. The tight call coming from the umpire here for the running between the wicket, very slowly running between the wicket, these two batters, and complete the run, the 2 run, I think 2 run had score was on to 2 on the board. Score was on to 3 on the board. Now once again the 1 running goes to open the account here for the batter, slowly, steadily scoring coming from the singles for the batters, and score jumps on here for the 4 on the board. Now once again wide, another extra added to the total, score jumps on now with a 5 on the board. And every time the bowler doing a mistake here for that the bowler. Once again, try to move on the wicket outside the leg stump, but very well bowled. Fair ball, bowled by the bowler inside the line. So umpire given that is fair delivery. Very good going on here for the bowling side now. The good comeback by the bowler in the first over the bowling from Raj Freshfish, and once again the balls. Now outside edge of the bat, already sound here. Sound already came from here with the commentary box also, and umpire suddenly smiling face here. Pradeep Kothari says not out. The finally, but the dotted delivery counted. The Bhavish is a bowling mark, just number 25. One side into the carpet, batsman went with the drive and unable to connect properly, and a batsman running between the wicket, but umpire said there is a protective area for the running. So umpire already given the air for the jersey number 21, the player the running on the pitch. So 1 warning will be already given, end of over number first. Complete the first over, score was on to 6 on the board. Matiragla aleta vyavasthe maldiru, Matirla ale parodu bandike anondilla. Mata players. Match number 4, Devanga Attackers versus Royals Devanga. Next match, Devanga Attackers versus Royals Devanga. Players should sign the... Kishan is a new ball, a white signal by umpire. Extra added to the total in the second over in the progress. Very first ball is the extra, that is a white score was to 7 on the ball. Now once again outside the off stump, white signal coming from the umpire. Dheeraj Kumpala and another extra. Consecutive extras. The new bowler Kishan bowled 2 extras already. Jersey number 8. It's bowling from Raj Freshfish, and now it's balled very well. Now once again for the drives and extra cover season. Find the fielder, I think 1 run closed, and score jumps on here for that double figure 10 on the board. Score was on 2. Now once again extra added to the total. Score jumps on 11 on the board. A little bit confusion within the scoreboard, and finally it is now find the gap in onside region. Then said the fieldsman, and the defined fieldsman
collect the ball and ample time rotate the strike. Now score jumps on here for that. 13 on the board. Now another extra. The score jumps on now. The 14 on the board. Score was down to 14. Yes, it is the loud appeal for the run out and umpire given it. The first wicket fell down here for side of Devanga United. The big wicket, the legend player, I think. Rajesh back into the pavilion in form of run out. Very good going on here for that. The bowling side, the bowler first of all he doing the mistakes, given the extra. After that he bowled very well. Score still and 14 on the board in the second over in progress. The new batter in jersey number 32 walking into the middle. Sandeep. Sandeep is a man, is on striker and is knocking into the middle, replacing Rajesh. Once again, now he's changing the bowling action also. Leg spin bowled. Now the bowler bowled very well and straight of the deep mid off region fieldsman. When deep mid off fieldsman collect the ball ample time. Now they rotate the strike and on couple of runs on the board. Score jumps on here for that. 16 on the board. Tanadottu motta 16. Once again, onside region, I think find the fielder in deep mid-wicket region. 1 run completed. Coming for the second, 2 run also completed. End of over number 2, score was on to 18 on the board. Loss of 1 valuable wicket. Now the good going on here for the batting side because of the completion of 2 overs. Means the 12 ball completed, 18 runs made. 9 per over. The correct run rate is 9 per over. Very good the run rate going between in this batter also batted very well, but I think the 3 over remaining 18 balls, how many scored these 2 batters? New ball of rodent attack, I think jersey number 33. Rajesh from Kasaragod. The next match played between Devanga attackers as well as Royal Devanga. Please report here for the signature. Here for the commentary box for the signature for the official chart. Please report here. And once again, the batsman played it firmly in deep mid of region. 1 run across, easily singles coming from the batter and a 1 run added to the total score jumps on now 19 on the board. No striker and Sandeep. Right over the wicket, Raj fresh fish and balls very well. There is no fielder in the 38 circle. 1 fielder coming and collected well and ample time rotated the strike. The 2 runs completed. Once again 2 runs completed. But what type of fielding set here for the field of the fielding side? I think Spartan side there is no in the 38 circle in the short mid wicket. Only fielder in the short fine leg and is a deep mid wicket. Defined leg. Once again similar kind of shot, but this time only 1 run will be get here for the batter and score jumps on only 22 on the board. Third over in progress. I think the protective over now is the bowling going for side of Spartans Devanga. Now once again leg spinner, quicker one and chance of stump out behind the wicket. Wicket keeper use the chance here. The behind the wicket. Very well bowled into the carpet. The bowled very well. Batsman failed to the contact here. But wicket keeper collected the ball. Now with a perfect connection of the wicket keeper behind the wicket. Consecutive dotted deliveries. I think the bowler bowling very good job in this tournament. Once again, but a chance of cotton ball. But I think this time non-striker and back to the pavilion of run out.
First of all, chance of caught behind a cotton ball, and after that the bowler intelligently thinking here for that and throw it non-striker, and that time the non-striker of the crease. So umpire Pradeep Kothari given the easy distance, that is run out, is back into the pavilion. Score jumps on 22 on the board. Loss of 2 wicket. End of over number 3. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 22 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. The new batter in Vinod Raj brought him to attack. Yeah. Abhigi batter is the new batter. The Bhavish, the same bowler, continuing here, I think. Bhavish, the second spell. The ball very well. Lofted data. Deep mid wicket region. Fieldsman colors the ball ample time. Wanted to second, but at the same time, the batter is quick. It's not a quick in running between the wicket here. I think the jersey number 21. Surya back into the pavilion now. The Surya once again run out. First of all, Rajesh back into the pavilion. The 3 wickets fell, all the run outs. Now the new batter in. Another legend player walking into the middle here for that side of United. Devanga. Devi Prasad is on a non-striker and the new batter. Bhavish into the carpet, ball very well and equally well played here for that batter, and onside region across the single, given the strike for his partner. The new batter Devi Prasad is on striker and scoring 24 on the board. Loss of 3, valuable wicket. A third over in progress. Bhavish doing a good job for his team, but first over he bowled a lot of extras, but after that this over good comeback by the bowler. Now Bhavish outside the leg stump, waiting for the umpiration, but by signal by umpire, ball the incoming delivery. The batsman leave the ball, and by signal by umpire, the no contact between bat and ball. So by given by, and extra added to the total. Now Bhavesh and loud appeal given. It is a flop in front of the wicket. No hesitation for the umpires, because that kind of ball by the Bhavesh. Batsman standing in front of the wicket, so umpire given the easy decision here for that. And finally, Vinod back into the pavilion in form of LBW. Score still 25 on the board. The new batter in replacing Vinod. The Bhavish bowled very well in this over, the particular over. He bowled 4 balls and given 3 runs, considered 3-run pick up, a 1 wicket. The new batter, jersey number 26. Shabari is the new batter. He is on striker, and the right-handed batsman, the new batter. Very well balled into the carpet, but batsman went for the drive, and finally I think Devi Prasad back into the pavilion for the run out. The loud appeal for the leg before umpire and mode. The finally, I think, end of over number 4. Over number 4 will be completed. Score jumps on 25 on the board. Loss of a 5 valuable wicket.
Now remaining 6 balls. The 6 balls remaining. How many scored these two batters? Already only 25 in the board. I think 6.20 per over. Now the required correct run rate, because in the first over they scored 6 runs, and after that the 12 runs of the second over, the third over the 4 runs, and after that fourth over already given only the 3 runs. That is the good comeback by the bowling side of Devanga Spartans. Now look at that delivery. First delivery into the carpet in the line of outside the off-stump. Batsman couldn't able to judge the ball, leave the ball, is dotted delivery counted. That kind of bowling here for the required here for that 25 runs in the board. Now the set of the baseman, the little master. The field did very well. The appreciating here for the master for jersey number 17. He fielded very well on the short mid wicket region. 1 run completed. Score is the 26 on the board. Now once again into the carpet, slower one. When the bowler's board into the carpet with the turn of slower one, that is the good thing for the bowlers. Once again, the similar kind of ball, but this time ball outside the off-stump. Batsman went for the drive. Connection is the perfect. The deep mid-off region fieldsman collect the ball. Only 1 run across. Score jumps on 27. Now the 2 ball left in this over. Now pushing on onside region, the deep mid-wicket region fieldsman collect the ball. Jersey number 08. Only 1 run across. And now 1 ball left in the first innings here. The good going here for the fielding side, I think. Score is 28 only. Given, and now load it straight on the ground. Yes, it is. There is the wicket. Wicket number 6 back into the pavilion, and end of the first innings also. End of over number 5. Score is the 28. Loss of 6 wicket. Over number 4. End of the first inning, score is 28. 29 is the target. So 29 is not an easy total, I think, in this format. I wanted to the big bowling lineup. I think, I don't know, it is playing a first match. So very well bowled. The bowlers are there. Good bowlers are there in the side of United. Devanga United. Are the legend players also there. I don't know what will be happened. Remaining 5 overs, 30 ball, 29 required. I think 5.80 per over. Now the changing for the committee was United Mr. Gopinath for the further distribution of the match. Thank you very much. I request the captain of Devanga Attackers and Royals Devanga to tossing ceremony. The match number 4, Devanga Attackers versus Royals Devanga.
Thank you, Sujit. The target is 29 for Devang Spartans, set by Devanga United, and their innings now going to start. And the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, 29 रनों का लक्ष्य, और पहली गेंद को इस वक्त रक्षात्मक तरीके से खेल दिया। इस वक्त खेलना चाहते थे लेकिन ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और विकेट कीपर के हाथों में गेंद। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन जारी रखते हुए देवांग स्पार्टन्स के गेंदबाजों ने देवांग यूनाइटेड के बल्लेबाजों को सिर्फ 29 रनों के अंदर 28 रनों के अंदर रोक कर रखा। 29 रनों का लक्ष्य उनके सामने है, और जहां तक का सवाल है इस वक्त अगली गेंद का लेग स्टंप से बाहर, और विकेट कीपर ने टाइमिंग लगाकर गेंद को रोकना चाहा लेकिन रोक नहीं पाया, और इस बीच वाइड का इशारा। 1+1, 2 runs now added to the total, and with that couple run the runs are open for Devang Spartans. It's 2 without loss in the first over, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद उन्होंने फेंकी, और वाइड का इशारा यहां पर हो चुका। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, और फिर से एक बार गेंदबाज राजेश गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद उछाला इस वक्त गेंद को स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड, और गेंद इस वक्त सीधे सीमा रेखा के बाहर कमेंटेटर बॉक्स के छत पर टिप्पा खाती हुई 6 रनों के लिए। मनीष के बल्ले से यह छक्का इस वक्त लग चुका है। खूबसूरत स्ट्रोक, और अगली गेंद इस बार रन साइड पर गेंद को खेलना चाहता। गेंद पहुंची शॉट फाइन लेग पर, मिसफील्ड वहां पर, और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए इस वक्त दौड़ पड़े, और 2 रन आसानी के साथ यहां पर पूर्ण करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका इन 2 रनों के साथ। 11 रनों पर 11 ऑन द बोर्ड, टू लूज एनी विकेट इन द ओपन नंबर। फर्स्ट इन प्रोग्रेस राजेश। इस बीच अंपायर चेतावनी देते हुए, और एक बार फिर से गेंदबाज राजेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। I request both the team captain of Royals Devanga and Devanga attackers for tossing ceremony. The last. So next one from the bowler, this time stuck to the leg, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 1, और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 13 रनों पर। 13 ऑन द बोर्ड। I request the 12th man of Spartans, please report the computer box. Driven straight down the ground, fine, fantastically struck, but the protection out there at straight hit area at the last moment, and because of that the batsman got only a couple runs for that stroke. बेहतरीन स्ट्रोक था इस वक्त, स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड गेंद को उछाला था इस वक्त, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन से इस वक्त मिलेंगे 2 रन, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 17 रनों पर। 17 ऑन द बोर्ड। इस बार लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 18 विदाउट लॉस। 18 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर, जस्ट फर्स्ट इन प्रोग्रेस, और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। यह गेंद उछालना चाहा था, नॉट करेक्ट, दैट वाज प्रॉपर्ली गुड स्टॉप मेड बाय द मिड ऑन फील्डर बट वोंट प्रिवेंट द सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 on the board. First wicket over completed, and after first over Devang Spartans chasing the small target of 29 in 5 overs. They made a terrific start. It's 19 without loss after first over. So second over starts. दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज इस वक्त दूसरा ओवर लेकर तैयार. Second over starts in the innings. 19 on the board. They are looking in a commanding situation for Devang Spartans. और फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त गेंदबाज और गेंदबाज जो के हैं देवी प्रसाद गेंदबाज यहाँ पर शुरू करते हुए दाहिने हाथ
ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद, फर्स्ट बॉल of the second over of their innings is now coming up. Lofted into the gap as well. One bounce into the fence. Fantastically struck. और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर। 23 on the board. And a fantastic struck this time came from the bat of the right-handed batsman Dhanush. Just 6 more runs now they have to score for victory. Next ball. Lofted in the air and comfortably held on his follow through by the bowler. First wicket gone, it's 23 for 1. So number 3 batsman is now comes out to the middle और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार है। और देवी प्रसाद भविष्य नए बल्लेबाज सामना करेंगे इस वक्त देवी प्रसाद की गेंदों का। और देवी प्रसाद फील्ड में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। तो देवी प्रसाद अगली गेंद लेकर तैयार। Working about the toes down to a mid wicket for a single और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 24 रनों पर। 24 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Dev Prasad. गुड वन, लेग स्पिन डिलीवरी। गेंद को इस वक्त उछालने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला। 4 गेंदें हो चुके हैं, 5 रन और चाहिए विजय के लिए। और देवी प्रसाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट। वाइड 25। Bowled him, gone for loft, and the ball struck to his middle off stump. One more wicket fallen, 25 for 2. New batsman is now comes out to the middle और देवी प्रसाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। Lofted and he just finished the match in a style with a 6. That's it. Match number 3 has been came to an end. Devang Sparta defeated Devang United comprehensively by 7 wickets with more than 3 overs to spare. And with that comprehensive 7 wickets victory, they are back the complete points. So the next match, Devanga attackers will take over Royals Devanga. So this match, Royals Devanga, after won the toss, they elected to field first.
And that match starts with a short while.
और इन 2 रनों का 7 रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है। माफ कीजिए 3 रन बन चुके हैं यहाँ पर बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस। और यतीश इस वक्त कुशन की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। और कुशन गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, परफेक्ट लेग कटर गेंद थी, ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 3 रन बिना किसी नुकसान के। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर कुशन इस वक्त तैयार। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद ऑफ द टोस, गेंद को मोड़ दिया डीप मिड विकेट पर। फील्डर ऑफ देयर, ही जस्ट गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 4 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज कुशन ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद, और कुछ ज़्यादा हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रहे थे और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथ में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार कुशन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन इस बार वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड, टू लूज एन विकेट। और गेंदबाज, ये गेंद क्विकर गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ, लंगॉन पर गेंद पहुंची, लेकिन वहां पर जब तक गेंद को फील्डर फील्ड करे थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद 1 रन का इजाफा हो चुका है। और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 6 रनों पर। बेहतर ओवर कुशन का समाप्त जो है। सो फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड इन Devanga attackers innings. After first over, they made a steady start. In fact, they managed to score 6 runs on the board and to lose a wicket after completion of first over. विशाल इस बीच पहली गेंद, और गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, लेकिन 1 रन उन्हें ज़रूर मिला मिड ऑन पर जब तक गेंद को फील्ड कर लिया जाता। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। यतीश सामना करते हुए इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 8 on the board in the over number second in progress. Bowled him, gone for a big one, not succeeded. Perfect off cutter from the bowler, and he just got the hit of the batsman. Yatish departs, first wicket gone, and Royal Attackers are now 8 for the loss of 1 wicket. So new batsman is now comes out to the middle, और वो इस वक्त सामना करेंगे विशाल की गेंदों का। और विशाल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए just drifting down the leg side, missing 2 for the leg stump wide, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। 9 on the board इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, ऑफ स्टंप पर आते हुए हल्के से गेंद को खेलते हैं बैकफुट पर जाने के बाद, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता है एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा। With that single run, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. विशाल अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 11 on the board for losing 1 wicket in the over number second in progress. This time gone for a big one. Again, 1 more wicket for the back bowler.
He just gone for a loft at the last moment, not connected that one. And the ball, after beating his bat, is stuck to his mid end. Leg stump bills are disturbed. And second wicket gone. Now, Devanga attackers looking in trouble. So number 4 batsman is now comes out to the middle और इस वक्त सपना करते हुए ये गेंद reverse shot perfectly struck and this time I think he finds the gap as well. He just played that one with a reverse shot and scooped that one in a style with a twisted bat down to a deep backward third man fence for a boundary. और इस चौके के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 15 रनों पर 15 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress और गेंदबाज विशाल एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज जो कि पिछले गेंद पर चौका झड़ चुके हैं. इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइट का इशारा. वाइट के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट. विशाल काफी लंबा और उनका यहां पर प्रगति पर स्वीप कर दिया इस वक्त गेंद को अंतिम अक्षर में और शॉर्ट फाइन लेग पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है. सिंगल रन एडेड टू द टोटल 17 ऑन द बोर्ड. 2 विकेट्स लॉस्ट. 11 रन्स केम फ्रॉम दिस ओवर और 2 विकेट भी इस ओवर में गिरे. ऐसा कहना पड़ेगा आफ्टर 2 ओवर्स इट्स 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. So the bowler starting a fresh over. First ball of his fresh over is now coming up. और यज्ञेश पहली गेंद कट करना चाहा बैकफुट पर जाने के बाद लेकिन गेंद उनके पल्ले पर नहीं है और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. यज्ञेश रिवर्स शॉट फैंटास्टिकली स्ट्राइक डाउन टू दी बैक थर्ड मैन लेकिन प्रोटेक्शन रक्षणा मौजूद और बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन यहां पर आसानी के साथ पूर्ण करने में सफल. और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. और यज्ञेश अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद कट करना चाहा बैकवर्ड पर जाने के बाद चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. जहां तक एक साझेदारी का सवाल, एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की उन्हें इस वक्त सख्त जरूरत. और यज्ञेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. वंस अगेन स्ट्राइट लाइन और रन के लिए दौड़ पड़े. नजदीकी मामला मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपना छोड़ बदल चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस 20 ऑन द बोर्ड. 2 विकेट्स लॉस्ट. यज्ञेश not collected that one properly but he got a single. और पॉइंट फील्डर कलेक्टेड द बॉल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. यज्ञेश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद full toss, reverse shot played this time and finds the gap as well. He's got at least couple for that. In fact, it cuts it off just inside the fence by the fielder with his foot at the last moment. और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 3 रन प्राप्त करने का. तो 3 रन बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त बल्लेबाज द्वारा. 24 for the loss of 2 wicket. 3 overs completed.
Bowler starts the fresh proceedings. First ball, paddling it away on the corner for a single. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 25 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 25 for the loss of 2 wickets at the start of the fourth over. First warning given to the batsman to running on the pitch by umpire. और अगली गेंद ऑफ कटर, क्विकर डिलीवरी, and this time it's a wide declared by umpire. और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 26 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. और गेंदबाज lost it. This time chance for the long on fielder and he never misses. और छक्का लगाने के प्रयास में इस वक्त लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा लपक लिया गया और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है. इट्स 26 for 3. The batsman is now comes out to the middle और गेंदबाज कुशन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. Quicker delivery but missing 2 from Saadi of stump, wide declared by umpire. और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 27 रनों पर 27 for the loss of 3 wickets. Driven that one down to mid off for a single. और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 28 रनों पर 28 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Still the batsmen's now just searching for the runs at this situation. Just want to print that one with a strange stroke, not succeeded. Extra kick delivery. एक रन का इजाफा, just a single run. It's 29 for the loss of 3 wickets in the over number 4 in progress. Kushan gone for a big one, not succeeded, and collected by the short fine leg fielder, and just a single he got. 30 runs for the loss of 3 wickets, and this is the fourth over of their innings is now progressing here. Kushan एक better length line के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और किरण जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. इस बार पैरों पर गेंद टकराई और जब तक शॉट्स को लेग पर स्वयं विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करे 1 रन का इजाफा हो चुका है. 31 लेग बाय का इशारा. 4 overs completed, 31 on the board, and now just a last over remaining in their innings. So bowler starts the fresh proceedings from that side end. The first ball of the last over of their innings is now coming up. और पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. लेग स्पिन गेंदबाजी, रिवर्स शॉट इस वक्त खेला गेंद को डीप कवर पॉइंट पर. फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 32 for the loss of 3 wickets at the start of the 5th over. और गेंदबाज तिलक
just gone for a big one and chance of a stumping made missed by wicket keeper. गेंद अंतिम क्षण में विकेट कीपर के हाथों से चूकते हुए और बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज पर वापस लौटते हुए और फिर से एक बार गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. Driven that one, turn to long on. Has got a single. Oh, misunderstanding. Oh, he misses. A chance of run out. Missed by wicket keeper. आसान सा मौका यहाँ पर गंवाते हुए विकेट कीपर रन आउट का और इसमें 2 रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. 34 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 3 विकेट्स. और गेंदबाज अगली गेंद ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन के लिए. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 35 रनों पर. 35 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन बल्लेबाज को नहीं मिला. अंतिम गेंद बाकी. द लास्ट बॉल नाउ रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स. और गेंदबाज तिलक अंतिम गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बाउल्ड आउट. दैट्स इट. The stipulated 5 overs completed, and after completion of the stipulated 5 overs, the Devanga attackers managed to score 35 runs for losing 4 wickets. And now they set a victory target of 36 for Royals Devanga. So Royals Devanga have to score 36 in the stipulated 5 overs with a required run rate of exactly 7.20 runs per over. And let's see can they reach the target or not. Meantime, their inning starts with J shot pile. टिल देन वी आर टेकिंग शॉर्ट ब्रेक और एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में श्रीमान सुजीत के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे अपने खूबसूरत अल्फाजों के साथ. Umpire starting with the warm-up delivery for the bowler, bowling from Sanju Shetty and ball. Tilak Raj is a bowler, bowling from right up over the wicket. The very now I think jersey number 21.
Now once again, the exercise for the umpire. Pradeep Kothari sir now. The 3 wides. Consecutive 3 wides here for the bowler. Doing the mistake, I think, first match playing here for Devanga attackers in the league session. The 3 wides, but I think Yatin asking for the umpire can change the bowler, but as per rules, there is no changing for the bowler. The which bowler when start the ball, he must be completed in the 6 balls, the any moment. So now once again, I think first time. Look at the delivery. Look at the delivery. I think waiting for umpire call that is the outside the leg stamp. So umpire given that is the not out. First fair delivery ball by the bowler, but bowler bowled very good line and length here for that. The first delivery already given the 3 runs in the extras outside the leg stamp. Punishable delivery. And umpire signal that is another extra wide signal by umpire. Extra added with the total score jumps on the 4 on the board without loss. Varun once again the clever piece of delivery for the bowler. When is bowling every time extras. After that is bowled perfect line and length and the dotted delivery. Good comeback once again. Easy for the batter, but unable to connect. The chance of run out. The loud appeal for the run out, but umpire run mode. But leg by says umpire Pradeep Kothari sir, and another extra added to the total score jumps on 5 on the board. Score is now 5. Completed, I think 3 balls. 3 balls remaining in this over, but already given the 5 runs. Varun, right up over the wicket, bowling from Sanju Shetty and the every team have a 1-1 emerging players are there. I really appreciate in this tournament because of emerging players are there. In the future matches he will play the this is very good thinking from Yuva Devanga. The every emerging player giving the chance for his tournament. Now batsman went for a big shot. Unable to connect here for that. There is no contact between bat and ball. Behind the wicket collect the ball. And the wicket keeper easily collected and the dotted delivery counted. Now score still 6 on the board. Once again bowler Varun. Easy to batter in onside region. I think find the fielder. Samit is the fieldsman. Very good in the fielder in the side of deep mid wicket. Is collect the ball and ample time to the strike. 1 run across. Score jumps on 7 on the board. Loss of without loss. End of over number first. ಪ್ರಥಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7 ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 29ರ ಸವಾಲು. 24 ball 29 required. New ball brought into attack. Kiran is a bowler. Going from Sanju Shetty and look at that, the spending field set already. Power play is completed. Not only batters are using the power play because the bowler given the extras, but after that bowler doing a good job for his team because economy bowled by the bowler. I think 4 extras and after the 3 runs conceded in the bat, I think. So that is a good bowling figure of the bowler. Anyways, the new ball brought in attack. Yeah, Kiran bowled very well. Very good line and length. Perfect line and length here for the ball of the Kiran. The slower one ball coming outside the leg stump. Batsman just leave the ball and wicket keeper collect the ball. Another dotted delivery. The dotted delivery is the pressure for the batters because of limited over match. Look at the field set, deep mid off, deep mid on, deep mid wicket, punished it in the deep mid wicket region. Find the fielder once again, 1 run across here for the batter and completed the 1 run score. Jumps on here for the 8 on the board. Devanga wipes on the toss. What will we choose? Devanga wipes.
ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್. ದೇವಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? The warning of umpire. The bowler coming in front of the umpire. So umpire, this is the first warning for the bowler. The score jumps on here for the 8 on the board. Once again, Kiran. Once again, the similar kind of ball, but the dotted the follow through bowler collect the ball. The news coming from the center, that is the toss win by Devanga Vibes, wanted to field first. Now pushing an offside region, the big man Yatin. But that time the emerging player and the little master collect the ball in ample time. One run across near the two batters. Score jumps on here for 9 on the board. The slow cricket going on here with the side of the batting side. Now one run, another one run added to the total. Score jumps on easily. Double figure 10 on the board. End of over number second. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 26. 26ರ ಸವಾಲಿದೆ, 18 ಎಸೆತವಿದೆ. ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಾಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ 18 ಬಾಲ್ 26 needed. The white signal by umpire. Wide signal by another extra added to the door. Consecutive 3 wides. After that, the bowlers bowled very good over. I mean, second over bowled very well, given the 3 runs. But this guy, the emerging player, given the 3 wides. I think Mahesh is a bowler. He's looking for another extra, another extra. The 4 extras coming from this over without ball. 4 runs given, giving the suggestion for the teammates. Ball just wicket to wicket. Don't change the line and length here. Now change the guard here, right arm around the wicket. I think he knows that the bowlers are bowling the first time in the UCG. The time little bit confused. Pradeep sir also know that about the young bowlers doing a mistake for this time, because UCG is the name of lots of underarm cricket. Every time. Now pushing on offside region now. I think short third man collect the ball. Just 1 run across and open the blade of the bat. And score jumps on here for 17 on the board. Score is 17 now. Once again,
A ball very well into the carpet. Look at that delivery. Superbly bowled here for the bowler. Now is the perfect, take the perfect line and length. Straight to the bowler, and I think fieldsman also collect the ball ample time. Once again, the loud appeal for leg before, but the bowler don't know about that LBW because he bowling. Two bowler. The two ball left in this over. But now once again pushing an onside range and find the fielder, but fieldman fumble, one run across it easily. The batter score jumps on now the 18 on the board. Now Mahesh, now outside the off stump, another extra. The after bowling the 4 balls and given another extra. The score jumps on 19 on the board now. Mahesh doing the another extra, another wide, another extra. I think the 6 wides is bowled. Score moves on to now the 20 on the board. All the runs coming, the extras, and in this over the 6 wide, and after the 2 run. Now another extra. Score jumps on 21 on the board. Now pushing an offside region, wanted to second, complete the 2 runs. The score jumps on now the 23 on the board, end of over number 3. The 3 over will be completed, score was under 23, now remaining 12 ball, 13 needed. 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 13ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. The match will be now equally balanced, but I think the batting side without lose is already scored 23 runs. But auditors are there in striker run, I think 0-4. Kushan is a very good striker of the ball. The previous match he did 2 or 3 sixes, I think. Now 12 ball 13 needed. 12 ಎಸೆತ 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Jersey number 999. Yatish is a bowler. Yatish brought into attack side of Sanju Shetty and right him over the wicket. 6 balls kept on bowled here for the bowler, but this time outside the off stump, clever piece up batted by the batter. There is no protection in the deep in the point region, but one fielder is standing on extra covers in that fielder. Collect the ball, ample time, rotate the strike, and a couple of runs for the batter. Going for the back foot and punched it in the point region. 2 run across the score jumps on here for that. 25 on the board, now the 11 required. Now pushing an onside region, that is the fielder. Find the fielder here for that square leg, and a 1 run across to the batter. Kushan score jumps on here for 28 on the board. Now the 8 required. The ball very well and played it firmly for the onside region. Just a 1 run across here for the, even the strike for his partner. Another single added to the total. Score is on 29 on the board. Good going here for the batting side now.
Score is at 29. Now the 7 required, remaining 8 deliveries. Into Esita. Loud appeal for leg before umpire and mode. There is a dotted delivery. Now match will be there in both the side. 7 ball, 7 needed. 7 ಎಸೆತ 7 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7ರ ಮುಂದೆ 7. 7 ball, 7 required once again here for that bowling side. The bowler, Yatish is the bowler. Outside edge of the bat and short turn man region. 1 run across, end up for 1, number 4. Score is 30 on the board now. Now 6 required, remaining 6 deliveries. 6 ಎಸೆತ 6 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. The very next match, for that Devanga Vibes and Devanga Yodas. Devanga Vibes on the toss and elected to field first. So now the last over, the which bowler coming here? 6 ball, 6 needed. I think experienced bowler, that is Yatin. Umpire signaling here, I think 2 minutes left, I think. Yatin is a bowler. 6 ball, 6. What will be happened without losing here for the batting side? I think Royals. The Royals are in a commanding situation because of without lose, the no less. The partnership between 30 runs, these two batters batted well by Tilak Raja and Akshan. But Yatin, clever piece of bowler. Look at the delivery, but the ball swing outside the off stump, umpire signal, that is wide. The 2 run added to the total, the given the extras. Doing the mistake here for the Yatin. In the situation, 6 ball, 6 needed, you can bowl wicket to wicket. That is a perfect line and length here for Yatin. But this time doing a mistake, given the 2 runs for the extra. Now 4 needed. Look at the delivery. Just a little bit turn of the delivery, but batsman went for a back foot and played it firmly in covers region, and 1 run across, and that time score jumps on 33. Now I think 3 needed in 5 deliveries. 5 ball, 3. Slower one and a wicket keeper fumble. I think that is a dotted delivery. Wicket keeper is a fumble. Yeah, by signal by umpire. The bowler ball leg cutter one. Batsman unable to play, but a wicket keeper behind the wicket doing the mistake. So the gifted run for the against him, because the Royal Devanga got a 1 extra, another extra. Score jumps on now 34. Now the 2 needed, remaining 4 deliveries. 4 ball, 2, Yatin. Yatin can bowl magical delivery. Yes, it is very well bowled, but outside the off stump. Another extra. Another extra. Score will be level. Score will be level here, and 1 needed, remaining 4 deliveries. Now good piece of delivery, very good piece of delivery here for the Yatin. I'm not giving the chance for the batter. Now 3 ball, 1. 3 ಎಸೆತ 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 1. 3 ball, 1. Yatin. Once again, and chance of catch. Very good fielded, but tries level burst. The fieldsman taking the catch, but unfortunately not reach for the ball. And anyways, 1 run across and complete the run. 36, the partnership. Very good, the without loss, win the match for that Royal Devanga on the match. Congratulations, better luck for Royal, I think, Devanga attackers.
My request to Mr. Gopinath for the distribution for the match. नो बॉल का इशारा हो चुका है अंपायर का। और जहां तक सवाल है, इस वक्त 6 खिलाड़ी उन साइड पर इस वक्त मौजूद, तो इस वजह से नो बॉल यहां पर करार दिया गया है। तो बल्लेबाज इस गेंद पर बच चुके हैं और 1 रन के साथ रनों का सिलसिला उनका यहां पर शुरू हो चुका है। अनिल इस वक्त सामना करते हुए one without loss in the first over. Rahul
मिसेस और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। फ्री हिट गेंद थी लेकिन इस फ्री हिट गेंद का फायदा उठाने में असफल। और फिर से एक बार राहुल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ऑफ कटर गेंद थी लेकिन just drifting down the leg side at the last moment and wide declared by umpire. And with that wide on the scoreboard moving up to 2 without loss in the first over. और जहाँ तक सवाल है गेंदबाज राहुल का तो अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, थ्रो पहुंचा लेकिन इस थ्रो को रिसीव करने में सफल ठीक तरह से। और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 run added to the total and with a single run the scoreboard moving up to 3 without loss in the first over. And राहुल एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार। लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 4 रनों पर। एक बेहतर शुरुआत की सख्त जरूरत यहाँ पर देवांग योद्धास को। और इस बीच राहुल परफेक्ट डिलीवरी, अपील फॉर लेग बिफोर जस्ट मिसिंग और साथ लेग स्टंप एट द लास्ट मोमेंट। और एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। This time gone for a big one, not connected that one properly and collected by wicket keeper just coming to us to his front side and there is no possibility of any run. राहुल लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा। 1 more run added to the total, it's a 6 on the board. Still the batsman Rahul, still the bowler Rahul searching for his right leg their line at this situation. Bowl plenty of wides in this over so far. और फिर से एक बार राहुल। Oh, this is an outstanding delivery, perfect off cutter. और बल्लेबाज ने सिर्फ गेंद को छोड़ दिया था कि गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलेगी, लेकिन ऐसा कह रहा है। Have a look at this in the replay. This is an absolutely perfect off cutter. The ball nipped back a lot than the batsman expected, and just leaving the ball, and the ball stuck to his middle off stump. Bills are disturbed, and that is the wicket number 1. So Rahul just got the rid of the batsman Anil, and the first wicket gone. It's 6 for 1. Absolutely a misjudgment made by the batsman Anil, and he lost his wicket because of that misjudgment. Bowled by the bowler Rahul, and now once again number 3 batsman is now comes out to the middle. Latish नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद। He is now coming out to the middle to facing the bowler Rahul. और राहुल इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। Bowled him, perfect Yorker length delivery and consecutive wickets for the bowler. This is a peach of the delivery at the last moment. Just I want to see in the replay. This is an absolutely fantastic delivery, pitching right on the black hole, passed between his legs and stuck to his middle of stump. Bills are disturbed. Fantastic delivery, consecutive wickets for the Rahul. Successful overcame from him. After completion of first over, shackling start for Devang Yodhas. It's 6 for the loss of 2 wickets after first over. So number 4 batsman is now comes out to the middle, and now the new over starts from the commentator box, and गेंदबाज इस वक्त नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। रवि गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। लेग स्पिन गेंदबाजी, इस बार उछाला गेंद को लॉन्ग ऑफ पर और गेंद को वहां पर लपक लिया गया है। स्ट्रेट वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ लॉन्ग ऑफ फील्डर एंड 1 more wicket fallen. So wicket number
3 is backing to pavilion. And the score is 6 on the board. 6 for the loss of 3 wickets. Second over started just short while ago. First over completed. Second over started. And this is an absolutely shackling start for the batting side. Devang Yothas, they are struggling now. 6 for the loss of 3 wicket at the start of the second over, in fact. Anil number 2 is now comes out to the middle for Yothas. और इस वक्त तो सपना करने के लिए तैयार रवि की गेंदों का। रवि की गेंद इस बार गेंद को उछाला लंगो फील्डर के लिए एक बार फिर से मौका। One more wicket fallen in the same area. The fielder got consecutive catches in the last 2 successive deliveries. इस बार गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन पिछले बल्लेबाज की तरह इस बार भी ये बल्लेबाज भी प्लेसमेंट गलत खेल बैठे और गलत प्लेसमेंट पर गेंद को खेला था और गेंद लॉन्ग ऑफ पर लपक लिया गया। 6 for the loss of 4 wicket, consecutive wickets for Ravi, and now he is on a hat trick. और 2 लगातार कैच इस वक्त लॉन्ग ऑफ के फील्डर यहाँ पर लपकते हुए 2 लगातार विकेट गेंदबाज यहाँ पर रवि प्राप्त कर चुके हैं। New batsman, number 6 batsman is now comes out to the middle. Hat-trick balls comes from Ravi. Hat-trick गेंद लेकर रवि इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई और यहाँ पर कुछ हद तक ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए अपील को नकार दिया इस वक्त अंपायर ने। 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर। 7 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 4 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। रवि ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा स्टीयर कर दिया इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर 1 रन के लिए और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट the over number 2 in progress. Successful over so far, progressing here from Ravi. Next one, sweep करना चाहा, विकेट कीपर ने गेंद को रोका इस वक्त टाइमिंग लगाते हुए। जहाँ तक रनों का सवाल है तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद स्वीप करती है इस वक्त खूबसूरती के साथ डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद जाती हुई फील्डर वहां पर मौजूद। Not more than a single, and that single run, the scoreboard moving up to 9 on the board for losing 4 wicket after completion of 2 overs. So after 2 overs, still the problems are continuing here for the batsmen of Devang Yothas. It's 9 for the loss of 4 wickets. राहुल अपना दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए पहला ओवर काफी बेहतर उन्होंने फेंका था और अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। फर्स्ट बॉल कम्स फ्रॉम हिम। Full toss, not connected that one properly, but he got a single. एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता। 1 रन का इजाफा हो चुका, 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका। राहुल एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त। मिस जजमेंट कर बैठे बल्लेबाज और रन से इस वक्त बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 2 अंकों पर। 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से राहुल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। Full toss, square of the wicket, not quite middle wicket in fact. He's got a single. In fact, they're looking for the second but won't get it. And in comes a throw into the hands of wicket keeper from the deep cover point. Fielder and the batsmen are finally satisfied with the single and with that single run. The scoreboard moving up to 11 on the board for losing 4 wicket. 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। राहुल इस बार एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी, गेंद को खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 11 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर और राहुल
अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. Bowled him. Just gone for drive. Has got a gap between his bat and leg, and the ball passed in that gap and stuck to his middle leg stump. Bills are disturbed. One more wicket fallen. Wickets are falling like a pack of cards at the situation for in the innings of Devang Yodhas, and now they are really struggling. It's 11 for 5. Next match, Devang Gladiators will take over Devang United, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. So back to this game, 11 for 5 और अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में राहुल ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहे. एक्स्ट्रा क्विक डिलीवरी, फैंटास्टिक ओवर came to an end from Rahul, and fantastic spell also came to an end from him. 3 gone, and after 3 the problems are still continuing here for the batsmen of Devang United. It's 11 for 5. So what a fantastic spell came to an end from Rahul. 2 overs, no maiden, 8 runs and 3 wicket. And this is an absolutely fantastic piece of bowling performance in 5 overs format. 2 overs, no maiden, 8 runs and 3 wickets. राहुल ने अपना पहला ओवर अपना स्पेल जो कि कंप्लीट कर लिया, और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए चेतन, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए, और ओवर की पहली गेंद. फर्स्ट बॉल ऑफ हिज फ्रेश ओवर इज नाउ कमिंग अप. Lofted, not quite mid wicket. This could be one more wicket. Oh, he dropped that one. He dropped that one. Start bit of a difficult chance for the bowler. जहाँ तक सवाल अपने पीछे की ओर जाकर गेंद तक पहुँचना चाहा. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और गेंद तक पहुँचना चाहा था. इस वक्त गेंदबाज ने अपने पीछे की ओर जाते हुए लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए, और अगली गेंद ड्राइव किया स्ट्राइट डाउन द ग्राउंड. गेंदबाज के सिर के ऊपर से स्ट्रेट हिट एरिया पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 13 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 13 रनों पर. Lofted, this time he's got the gap, he's got the distance at last. It's a biggie. This is an absolutely fantastically struck. So have a look at this in the replay. Just stand and delivered, and he's got the distance at last. प्रशांत के बल्ले से ये छक्का लग चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 19 रनों पर. 19 on the board for losing 5 wickets. और गेंदबाज चेतन, अगली गेंद. इस बार गेंद को उछालना चाहा, हाफ स्टॉप फॉलो तो बैकअप होता हुआ मिड ऑफ पर 1 रन का इजाफा. 20 on the board for losing 5 wickets in the over number 4 in progress. और फिर से एक बार चेतन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ड्राइव किया, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाती हुई डीप को फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा हो चुका. 21 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. 21 for the loss of 5 wickets. Still a ball left in this over. एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में. तो इस बीच ड्राइव किया, not quite mid wicket in fact, has got a single. 22 on the board. So first good over in Yodha's point of view came to an end. 11 runs came from this over, and after completion of 4 overs they recovered a little bit after being a shackling start. It's 22 for 5 after 4 overs. The bowler wearing the number 18 jersey starts the fresh proceedings from the commentator box end, and the 5th and the final over starts in Yodha's innings. सूरज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ऊपर की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर था विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 23 रनों पर. 23 on the board for losing
5 wickets at the start of the 5th and final over of their innings. और सूरज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट, एक बार फिर से लेग स्टंप से बाहर. Consecutive wides for the bowler. 24 on the board for losing 5 wickets in the over number 5 in progress. और सूरज लेग स्पिन गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए, lofted this time I think it's got the distance. And no, in fact, it dropped that one and it's crossed over the fence after flicking his hands at the long off. Just I want to see in the replay. और यहाँ पर रिप्ले पर देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और शायद वहाँ पर जो फील्डर खड़े हुए थे उनके हाथों से गेंद टकराने के बाद सीधे सीमा रेखा के पार कर चुकी है 6 रनों के लिए. तो 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर. 6 number 2 came from the bat of Prashant. 30 on the board for losing 5 wickets. 30 रन बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद lofted this time, chance for the extra cover fielder and he this is an absolutely misjudgment. This is an absolutely misjudgment. और दौड़ कर आ गए और इतने ज्यादा आगे दौड़ कर आ गए कि गेंद उनके पीछे की ओर चले गई सिर के ऊपर से. और बल्लेबाज यहाँ पर जीवदान के साथ 2 रन प्राप्त करते हुए couple of runs added to the total और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर. 32 on the board. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से दौड़ कर आए थे और अंतिम क्षण में गेंद उनके सिर के ऊपर से निकलते हुए. Just gone for a big one, not connected that one properly. Good innings continuing here from Prashant. He is batting on 19 at the situation, including 2 massive sixes. This time, just leaving the ball into the hands of wicketkeeper wide. 33 on the board for losing 5 wickets. और गेंदबाज की गेंद प्रशांत के लिए उछालना चाहा, not connected that one properly. Gone through for a quick single and get it comfortably at last. 34 on the board for losing 5 wickets. Still a couple of balls left in their innings. और सूरज तैयार, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट फाइन लेग पर, just a single he got. Leg by declared by umpire. 35 on the board. The last ball remaining in their innings. Suraj to Prashant. The last delivery of their innings is not coming up. Driven that one, not connected that one properly. In fact, they got a single, slight bit of fumble there, and because of that, the batsman come back for the second run. Couple of runs to end their innings, and the innings is up. They finished with 37 for the loss of 5 wickets after the completion of 5 overs. Another target for Devanga Vibes is 38, and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.60 the required rate for them. 38. Yes, thank you very much for Gopinath. The batters, please get ready for the batters, waiting for umpires and the wailers.
ಓಪನರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಬರಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. The news coming from the center. The next match played between Devanga Gladiators and Devanga United. Devanga Gladiators on the toss and elected to bat first. The arm will come for Mr. Salim, very experienced campaign in underarm cricket. So now the both openers are middle on the Rahul, and another one is Jagadish. Jagadish is the striker. Rahul is a non-striker. The bowling mark, jersey number 18. Yes, umpire signal start the second innings here. I think Sanil is a bowler. The very first ball. There is a dot and delivery counted here for that. The good bowling line up here for the bowling side. Now once again, pick up the wicket here. Jagadish wanted to play in the back foot region, but the bowler, the little bit turn of the delivery, batsman unable to judge the ball and ball straightly into the dimbers. The first wicket fall on for bowled out. Jagadish back into the pavilion. The 38 is the target. In 30 ಡೆಲಿವರೀಸ್ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 38ರ ಸವಾಲು ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 28ರ ಮುಂದೆ 38. 28 ball left, 38 required. The very first ball losing the early breakthrough given from Anil here. Jersey number 03 is the new batter. Charan walking into the middle here. He's a left-handed batsman, Charan. Now I think change the field here for the left-handed right-hand combination going between Devanga wives. Ball very well. In between the legs of the batter unable to connect here. Another dotted delivery, good going for the bowling side. The bowlers, Anil doing a good job for his team. 0.3 balls, any run conceded, no run conceded, and pick up a wicket. Look at that. First of all going for the bowling mark, but stop the ball, but there's a dead ball. But once again, Anil. And over the wicket, ball very well, and I think find the field here for that, and deep mid wicket region, just one run across, and open the account with the new batter, and open the account of his team also. Score was to 1 on the board, loss of 1 valuable wicket. Now the 0.4 ball completed, only 1 run conceded, pick up a wicket also. Good going on here for the fielding side. 38 is the target set by for the inside edge of the bat. Wicket keeper fumble behind the wicket, and umpire call that is leg by. There is a contact with legs, so umpire call that is leg by, and another extra added to the total. Score jumps on 2 on the board. Score is on 2 on the board. Last 1 ball left in this over, and the power play session. No one batsman can using the power player because bowler, but now break the shackle, and I think this is the maximum. The left-handed batsman easy to bat because of the when the leg spin bowler bowling this type of a line, that is easy for the left-handed. He punished it in outside the deep mid-wicket region. That is the maximum. Score jumps on here for the 8 on the board. End of over number first. Finally, in the last ball, the batsman went for the big shot. Now with the 24 ball left remaining. 24 balls, I think 30 needed. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. Score already 8 on the board. Now using the power play, very good here for the batter of Charan.
Now the new ball brought into attack. Another Anil is a bowling mark. Jersey number 13. The Anil is a new bowler brought into attack. Now splendid field set here. 5-feeder can field outside the 30-yard circle. That is the rules and regulation for an underarm cricket. Now right arm around the wicket. Very first ball outside the off stump. That is wide signal by umpire Siraj Kumbala as the main umpire and the square leg umpire Mr. Vivek challenge bowler. Now once again. Right arm around the wicket. Slower one ball. Batsman went for the big shot. Unable to connect. So I think inside edge of the bat and one run across area for that. Score jumps on double figure 10 on the board. Score jumps on now 10 on the board. Now 28 require remaining deliveries. Now is on the batting side. The good position already is on 10 on the board to 28 the needed in the remaining 23 deliveries. Now Anil going for the drive and into the carpet, but wicket keeper fumble behind the wicket by signal by umpire. Look at the signal coming from the umpires. Every time umpires are doing a good job for this tournament. I appreciate for the umpires. Not only easy job for umpires, but in the afternoon, but now outside the leg stump. Outside the leg stump. Directly given, that is wide. No hesitation for the umpire. And score jumps are now the 12 on the board. And in this over, the extras coming here for that another. Anil to the full toss one. Rahul is the man. Played it firmly in the deep mid of region 6. That is the maximum. The maximum coming from the Rahul's bat. Now score jumps on 18 on the board. Score is on 18. 20 more runs required. Remaining deliveries. Anil. The Yodas can win the match here, but I think he wanted to win. Pick up the wicket here. The big man is there, the Rahul, and one is the left-handed batsman Charan. The both are all rated 116. Now change the field set. Look at that field set. The short fine leg coming from short mid off and short covers region. Now the batsman went for the another big shot, but unable to connect. The very well bowled, good comeback by the bowler here for the bowler Anil. Outside the leg stump, the bat piece of delivery. Batsman unable to connect. Once again, the dotted delivery. Consecutive dotted delivery. This is wanted here for that side of Yodas. Can win the match here. Now slower one. I think find the fielder. Yes, it is the easy catch for the fieldsman, and the Rahul back into the pavilion in form of catch out. The finally end of over number 2. The score jumps on 18 on the board, loss of 2 valuable wicket. Now the equation here for that 18 ball 20 needed. 18 ಎಸೆತ 20 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Newman walking into the middle, replacing here for that Rahul. That is the Ravi. Ravi is the new batter walking into the middle here. The which bowler coming? The bowler Anil, the second spell. Now I think batsman went for the big shot and another maximum. Look at that. At the same time, I think the Charan
The last ball of the Anil of the previous over, hit at a maximum. Now once again, straight on the ground, another maximum coming from the bat of the same batter, Charan. I already mentioned the leg spin easy for the left-handed batsman, easy to pick. Now played it firmly in the deep mid-wicket region, find the fielder, just a one run across, score jumps on here for that, 25 on the board. The 13 needed remaining deliveries. Now Ravi pushing an onside region, here the wheelsman collect the ball and put time rotate the strike. The running between the wicket very quickly for the Ravi and the left-handed batsman Charan. Score jumps on here for the 26. Look at the equation for easy for the batters. Easy to easy. Now full toss one. Waiting for the umpire decision, but the low full toss over umpire. 2 run completed. Couple of runs coming from the bat of batter left-handed Charan. One warning given for the Charan because of running danger and middle of the pitch. So umpire Vivek given the warning for him. Score jumps on the 28 on the board. Now the 10 required remaining deliveries. The match will be going in favor of Vibes. Now once again balled very well. Little bit turn of the delivery. Yeah, for that the bowler balled Anil. That is the dotted delivery. Once again. Now once again balled very well. A wicket keeper fumble and Ravi wanted to run here and the finally for that end of over number 3 score was on to 28 on the board, a loss of 2 valuable wicket. Now the 10 needed in 12 deliveries. 12 ಎಸೆತ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Now the new bowler brought into attack here, youngster, the young talented cricket, the side of Kodikal. Shreyas brought into attack. Shreyas can bowl here for the line and length. When bowler bowled line and length perfect, that is the perfect line and length ball by the bowler, but wicketkeeper fumble and the behind the wicketkeeper also fumble here. I think 2 run completed these 2 batters. The 2 run completed, but 2 second warning coming from umpire. Running on the pitch. That is the second warning. There is no third warning deducted for the runs. Score jumps on 30 on the board now. Shreyas. No ball call by umpire now. No ball. Two runs added to the total now. 32 on the board. When left and right hand combination is going, that time will be field set. Only onside, only 5 fielder. Not more than 5. So umpire given that is a no ball. I think 6 in onside, so he given no ball. Fair delivery, dotted delivery counted. Score jumps on 32 on the board. Shreyas once again. Right him over the wicket. 2 left-handed batsmen. Balls now outside the off stump, another extra added to the total here. Score coming easily for the batter is now score jumps on 33. Now the 5 needed. The match going to easy the batting side because of Devanga Vibes already I think in the driver's seat, but when the Yodas can win the match,
the must to be taken the wickets and the dotted deliveries. Shreyas once again, right arm over the wicket, balls very well bowled, very well bowled. Look at the delivery, batsman just leave the ball. Wicket keeper fumble, by signal by another extra. There's a mistake for the wicket keeper here. Another extra and score jumps on 34. 4 needed. Remaining deliveries. Once again, ball at the perfect line. Ravi played it firmly. 1 run across, wanted to second, and quick running between the wicket. The couple of runs for coming from the bat of the batter Ravi, and one shot. One shot called by umpire, because already mentioned about that umpire, the Ravi running on pitch. So with a 1 run, but this is the shot. Score is on 35 on the board. Now the reverse sweep, perfect connection of the bat. The match will be over. Devanga vibes on the match. Congratulations and the batter. Luck for Devanga. The very next match played between here, Devanga Gladiators and Devanga United. Devanga Gladiators won the toss, selected to bat first. I request
The every team, the one emerging players are there. The young stars are given the support for the young star here for Yuva Devanga. Can get the future matches. They are playing the very good in this format, and after that, you can play the upcoming matches. Yes, now Prashant is the bowler. Umpire signaling. Pradeep Kothari is signaling the start of the match here. Yes, Prashant, right him over the wicket. The very first ball, a chance of catch. Yes, it is. The very first ball pick up a wicket here for the Prashant. What a piece of delivery. The off-cutter ball by bowler here for the Prashant. The Devi Prasad. The legend player take the catch. Jersey number 18. Very experienced player of the side here of Devanga United. Another legend player are there inside of Devanga United, that is the Rajesh, is behind the wicket. The wicket keeper also this match, and the Prashant pick up a wicket here for that. The very first ball at the Latish, the dangerous man, back into the pavilion. Now the new batter in. New batter in SEASON-9, jersey number Suraj is on striker. Very next ball. Lot of yes it is. What a wicket keeping behind the wicket. The two experienced players take the catch here. First of all, that is a catch. There is a caught behind the wicket, outside the edge of the bat. The wicket keeper, finally collect the ball here. Two consecutive wickets here for the Prashant. The first match, the bowler Rajesh bowled the first over in the power play system, but now changing for the bowler. That is the good move for the captain here for side of I think Devanga United. The new batter in jersey number 60, I think. Sagar brought in. Sagar is a new batter. Yes, it is a new batter. Sagar is on hat-trick here for the Prashant. Can take the hat-trick wicket. I think yes. Oh my goodness. Oh my goodness. Drop the catch here. There is a hat-trick chance. The fielder missed the catch. The Prashant lose the hat-trick wicket here. Anyways, but the field did well, and the one run across opened the account. Sunil is on striker and yeah. Prashant. Sunil is a clever piece of batter. He knows that. Outside the off stump, just a run out. Sunil is running with danger end. Outside the off stump, that is wide. Already he knows that Sunil, that is a wide ball. Why taking the risk? Because already 2 wicket back into the pavilion. Score jumps on slowly and suddenly. The 3 on the board. Prashant. 4 time. Now I think 1 run complete. 122 chance of run out. When the fielded well, the throw is coming, the striker, and I think there is a run out chance. But now the 2 run completed these 2 batters, the Sunil and the Sagar. Score jumps on 5 on the board. Prashant
Right him over the wicket once again. Good going on here for the Prashant. Slower one. Oh my goodness. Look at that. Look at that. Prashant. Once again, right him over the wicket. Bowling for Sanju Shetty, but bad piece of delivery. Bad piece of delivery for Prashant. White. Extra added. Score jumps on now 6 on the board. Now the score will be coming easily for the batters because for the bowler doing a mistake the extra, and now very good ball and dotted delivery counted. They complete the first over. I think protective over bowled by the Prashant. Pick up a 2 valuable wicket. The openers I think back into the pavilion. One down batsman and the opener back into the pavilion. Score jumps on 6 on the board. Loss of 2 valuable wicket. Now I think remaining new bowler. The which bowler is coming here for the side of Devanga United, experienced bowler Rajesh brought into attack, I think. Now the spreaded field set because end of the power play. In the power play, the bowling team very good using the power play. Not only batting team, because of every time using the power play batting team, but this time bowler dominating well here. Prashant especially bowled very well. And now field set, look at that field set. One is on deep deep mid wicket, defined leg, deep extra covers. There is a deep mid on, but a windish mid on is there. Short mid wicket, short covers, short extra cover, and the point. Another one is the square leg. Now change the field set, another one, an onside region. 4 fielder in offside, 5 fielder in onside. The very first ball outside the off stump. Umpire declared that is wide. The wide signal coming from the umpire. Extra added. Score jumps on 7 on the board. Once again change the field set here. The fielder coming here. Back foot point region. Now I think a chance of catch. Yes, it is. The big fish in the net. The Sunil wanted to hit in a fine leg region, but batsman now played extra cover region. The fieldsman, I don't know which fielder take the catch, but a perfect catch taking from the fielder is standing on extra covers region. Running is right and take the toughest catch, and the third wicket, the Gladiators, the third wicket back into the pavilion. The boy is the batter going to reverse sweep. The ball is coming from inside legs, I think outside the leg stump. The batsman went for the reverse sweep. That is the foolishness for Sunil, and anyways he's back into the pavilion. Score jumps on here for the 7 on the board. Loss of 3 valuable wicket. Now the new batter in. Neil is a new batter. The loud appeal for caught behind with umpire and mode. Umpire given the suggestion or the warning. The warning here from wicket keeper. Now once again, ball very well, and the same fielder is there in the extra covers region. Only 1 run cruised, 1 run added to the total. The slow running coming from Gladiator side. Score jumps on just 8 on the board. The slow cricket going on Gladiators. When
on the toss elected to bat first, but the batters are not dominating well, but bowlers are dominating very well in this tournament. Rajesh, look at the field set, change the field set. Suddenly field sets will be changed for Sagar. He knows that Sagar is the auditor of the side of Gladiators. Now Rajesh balls. The direction very well balled, very well balled. Look at that. Experience will be using here for that bowler. The Rajesh, the experienced champion of the side. The United Devanga. Now once again, but this time, lot of turn of leg stump. White signal by umpire. Score jumps are now 9 on the board. The single digit 9 can change the single digit to double digit. That's important, but I'm waiting for that maximum. Look at that, the fielder take the catch, but fielder out of the park, I mean out of the rope. So umpire given that is 6. 6 coming from the blade of Sagar. I've already mentioned about that. Sagar is the auditor of the side of Gladiator. Now score jumps on a 15 on the board. The one ball left in this over, the final time. Rajesh to Sagar. So the leg stamp once again, punishable delivery, punished it here for the batter, just a 1 run. To complete the 1 run and end of over number 2, score moves on to 16 on the board, the loss of 3 valuable wicket. Now remaining 18 balls, how many score these 2 batters? The which bowler coming here? I think same bowler will be coming or change the bowler. The field set as soon as possible because running short of time. Look at that field set here now. Change the field set. Now deep mid wicket is there. There is a deep mid on, deep mid off, and there is no extra covers. And in fine leg, one fielder is there. The 5 fielders inside the 38 circle. Dev Prasad is the bowler, the legend bowler. Right arm over the wicket is a bowling mark, bowling from Sanju Shetty end. The very first ball, full away in the fine leg region, the square leg region. I think that is the boundary. The very first ball. The boundary coming from the bat of batter Sagar, very experienced player of the side, hard hitter of the side. That is the boundary. The score is a 20 on the board. Now the score will be moving very easily with the batting side. For the first over in favor of United Devanga, but now they're going for the favor of batting side, the Gladiators. Now I think find the fielder, chance of catch. The 1 run across. The odd chance for the fielder, but unable to connect. 1 bounce collection and 1 run across. The score jumps on here for 21 on the board. Change the field set here. The deep mid on region baseman coming inside the 30-yard circle. Now Dev Prasad. Balls, slower 1 balls here for the Dev Prasad. Pushing in onside region. There is a fielder, the Vinod, the fieldsman. I think the deep mid wicket region collected well, and 1 run completed in ample time. Only 1 run is coming, singles coming in this over because of first ball coming for the boundary. Bat of Sagar is batted well, but score still 22. This is the 4th over in
A third over in progress. Now balled out. There is a breakthrough given from Devi Prasad. The previous match also pick up a wicket, but now also pick up a wicket here for the Devi Prasad. There is a Sagar back into the pavilion. A dangerous man already hit one sixer, one boundary. The previous ball is the dot and delivery now. The very well balled here for the bowler. A good comeback by the bowler side because the first over is a good for bowling side. After that, Rajesh bowled very well and given the 10 runs coming from that over. And after that, Devi Prasad. Now finally 3 overs completed. Score is on 23 on the board, loss of 4 valuable wicket. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23, 4 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Now the fourth over. In the first over, who bowled the first over, that bowler will be came here from the middle. That is Prashant. Prashant is a bowling mark. The very first ball is the dotted delivery counted here for the Prashant. Now he is bowling leg spin. Why is bowling for the leg spin? I don't know. The first over is bowled very well. He pick up a wicket also. But now he is bowling leg spin. And another 1 run across here for the batter. And score jumps on 24 on the board. Now very well bowled. Very well bowled here for Prashant. I think his back pain. So he bowling to change the action here. First of all, he bowling off cutter one, but now is the leg spinner one behind the wicket. Wicket keeper fumble by signal by umpire. Extra added to the total here. The score is at 25. But I think good going for the bowling side. Full toss one, fighting for competition. That is a low full toss called by umpire. So 1 run across in a deep mid wicket region. That is a 1 run added to the total now. Score is the 26. Only singles are coming in this over now. The little bit change of the delivery. Slow forward ball. That is the good line and length here for the bowler. Prashant completed his quota also. And 2 overs bowled. Very well bowled here for the Prashant. The first over given the 6 runs, pick up a 2 wicket. Now he bowled and 3 runs given the pick up a 1 wicket. Means 3 wicket in the 9 runs. The 2 over bowled here for that Prashant. Very good bowling performance bowled by the Prashant. Now the equation is not looked like a correct run rate is in 24 balls is played. The 6.250 per over. Jersey number 09. Shiva is a new batter. Is a non-striker and I think
Once again, another leg spinner came into middle. Chance of run out. There it required. Yes, it is. The new batsman back into the pavilion without playing the ball. He is back into the pavilion here for the Shiva. Without facing the ball, he is back into the pavilion. That is the run out. There is the golden duck for the batter. Sandeep is a bowler. Srijan is a new batter. He is on striker end. The caught behind. Yes, it is. Another wicket. Srijan back into the pavilion in form of caught behind. The time limit is up. So one fielder came from the inside of the D8 circle. Match number 7, Devanga Spartans versus Devanga Attackers. All the players request to finish your signing ceremony. And request both the captains, Devanga Spartans and Devanga Attackers. Now is the emerging player, the young star, the little master, Chiranda. Chirag is a man. He's on striker and look at that, jersey number 10 also. Jersey number 10, always the famous figure. Jersey number 10, that is Sachin Tendulkar. Look at that little master, Sachin Tendulkar is playing here in the name of Chirag. Waiting for the shot and wicketkeeper fumble. And I think directed, yes it is. The lazy running between the wickets, so umpire given that is out. The last time you drag the bat, when directed, that time drag the bat, so umpire given that is out. The new batter, Pratik, walking into the middle, score struggling to 26. The struggling batting performance. When you win the toss and score will be only 26. When you win the toss, choose the bat. That I think your batting lineup is strong. But here looking at the batting lineup perfectly, no one can playing here for the batter. One man, that is Sagar, played wonderful job. And after that, no one player started played the good playing cricket in this match. But one run across, the scores are coming easily. That a single score is at 27 now. Sandeep to Little Master. Pushing an outside reach and look at that shot. Very good running between the wicket. Chance of run out. Yes, it is. Another wicket. It is all out, all over. Score is a 28. 29 is the target. 29 ಸವಾಲು 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Now the time for changing for the commentary box. And once again, I welcome for Mr. Gopinath and the further distribution for the match. Thank you very much.
Rajesh, the man dismissed. Number 3 batsman is now comes out to the middle. विनोद और ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहता, गेंद तक पहुंच नहीं पाए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। फिर से एक बार गेंदबाज यह गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला, मिड विकेट पर फील्डर थोड़े से पीछे तैनात और इस बीच थोड़ा सा मिस जजमेंट और इस मिस जजमेंट का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन यहाँ पर पूर्ण कर लिया और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और सुनील गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और ऑफ स्टंप पर गेंद को छोड़ दिया इस वक्त वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। ये गेंद ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में मौका जरूर कॉट एंड बोल्ड का, लेकिन यहाँ पर गेंद को लपकने में असफल। ऐसा कहना पड़ेगा, he's got a hand on to it at the last moment, but the ball was flicked out of his hands. The batsman getting a life. Or Yake loved it. This time, chance for the long on fielder, but he won't get that one, and it's gone over the fence. 6 runs into the account of the batsman. And this time he hit that one too higher, but fortunately for him, it's gone over the fence for a maximum. Sandeep, the batsman who hit a 6, and with that 6 runs, the scoreboard is now moving up to 9 on the board for losing 1 wicket. सुनील एक बार फिर से गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, full toss, driven that one down to deep mid wicket. Fielder after it, they completed 1, come back for the second, and they completed a second run very safely in the end, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 11 on the board. So first over completed, except they lost their 1 wicket. United made a fantastic start. It's 11 for 1 after completion of first over. This is the match number 6 of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 is now progressing here between Devang Gladiators versus Devang United. That batted first. Gladiators managed to score only 28 runs in the stipulated 5 overs, and in the chasing, Devanga United made a pretty good start, except they lost their first wicket. They managed to score 11 runs on the board after losing 1 wicket after the completion of first over. Second over starts in their innings. सागर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, विनोद सामना करते हुए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त, और जब तक गेंद को वहां पर डीप मिड विकेट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका, 12 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर, 12 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। तो जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो सागर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, संदीप कुछ हद तक आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं, पिछले ओवर में छक्का भी वो झड़ चुके हैं और इस बीच सामना करने के लिए तैयार। इस बार उछालना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, फुल टॉस, टॉप एज, और स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। इस बार ऐसा कहना पड़ेगा, जस्ट प्लेड दैट वन टू अर्ली, और गेंद और बल्ले का ठीक तरह से संपर्क नहीं और गेंद सीधे बैक टू द बॉल की दिशा में गई, काफी ऊंची उछली थी और एक बेहतर जजमेंट के साथ अपने फॉलो थ्रू में इस कैच को गेंदबाज ने लपक लिया और इसी के साथ 12 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका। बोथ ओपनर्स आर नाउ ऑलरेडी बैक इनटू द पेविलियन। इट्स 12 for 2. We are just waiting for the number 4 batsman, Devi Prasad. The number 4 batsman is now slowly coming out to the middle. देवी प्रसाद का आगमन इस वक्त हो चुका है और नए बल्लेबाज के रूप में सामना करने के लिए तैयार। और सागर इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ
ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त मौजूद। लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। रिवर्स शॉट खेलना चाहता गेंद को, लेकिन गेंद को कनेक्ट करने में असफल और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। और फिर से एक बार सागर यह गेंद उछालना चाहा, इस वक्त नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली और गेंद पहुंचे डीप एक्स्ट्रा कवर पर। एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। Still a ball left in this over. 1 ball left. So सागर bowls अंतिम गेंद लेकर इस ओवर में तैयार। Ball aim, just gone for a loft, not succeeded in a perfect delivery and he just got the lead of the batsman. तो निश्चित रूप से लगभग सीधी रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंके थे और आखिरकार गेंद को साइड पर उछालना चाहा, लेकिन गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, गलत लाइन पर खेल गए, बीट हुए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई। इस वक्त मिडल और लेग स्टंप पर गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए। 13 for the loss of 3 wickets and fantastic over came from Sagar, who conceded just 2 runs in this over and captured 2 wickets, and 2 overs gone, it's 13 for the loss of 3 wickets. Third over starts. First ball comes right arm over the wicket. Here he bowls. देवी प्रसाद सामना करते हुए सुनील गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पैरों पर गेंद टकराई। इस वक्त गेंद पहुंची सिली पॉइंट पर, जहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, रन से नहीं मिलेंगे। 17 balls left, 16 runs required और गेंदबाज सुनील एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए। Driven that one down to long on by Devi Prasad and he's got a single for that stroke और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 14 रनों पर। 14 ऑन द बोर्ड और प्रशांत सामना करते हुए इस वक्त सुनील की गेंदों का। सुनील गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए प्रशांत के लिए। इस बार बैक टू द बॉल की दिशा में ड्राइव और जहां तक सवाल है लगभग मुश्किल का मौका जरूर रहा, लेकिन इस मौके को गवाते हुए और यहाँ पर रन्स का जहां तक सवाल है रन्स नहीं मिलेंगे। अब 15 गेंदे बाकी, 15 रन चाहिए विजय के लिए। और सुनील चूके डॉट गेंद एंड नाउ 14 balls left, 15 runs required. First time the run gone over the ball. As bar dot delivery, again a good piece of bowling performance continuing here from the bowler Sunil. The scoreboard stays at 14 for the loss of 3 wickets. Still a ball left in this over और गेंदबाज सुनील इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार। Driven that one, not connected that. Good stop, absolute fantastic stop made by the emerging fielder and he's gone. In fact, fantastic work made by the emerging short fellow but a talented little cricketer made a run out. Chirag, the little cricketer who made a run out because of his fantastic piece of fielding and because of that the fantastic effort of Chirag, a little master, the batsman is back to pavilion in the face of run out. Surya, the new batsman, is now comes out to the middle, number 6 batsman. The scoreboard stays at 14 now. So after conceding 11 runs in the first over, the bowlers of Gladiators come back very well in the next 2 overs. Second and third over they conceded just 3 runs in the 2 overs, in the last 2 overs in fact, and now the match is now equally balanced. 15 runs to get from 12 balls. So 4th over starts from that side and the bowler starts a fresh proceedings from that side and the batsman is now going to face the first ball of his their innings of 4th over. 15 to get from 20 over is absolutely
The bat stands in a balance at this situation. Latish, the bowler, starting a fresh over. First ball comes from him, right arm over the wicket. Here he bowls. Swept it away this time, down to a deep square leg. Fielder standing so deep. After they completed one, they come back for the second and get it comfortably at last. Well swept into the gap as well, and he's got a couple of runs for that stroke, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 16 for the loss of 4 wickets in the over number 4 in progress at the start of the 4th over. In fact, 13 runs to get from 11 balls now. Latish again. Here he comes, right arm over the wicket, bowls. Swept it away. This time not corrected that one properly, but he got a single for that stroke. Leg bye declared it by umpire, and with that leg bye run, the scoreboard moving up to 17 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress. And 10 balls left in 12 runs required for them at this situation. Next one from Latish. Gone for a big one. Lost his leg stump. This time one more wicket fallen. The ball came along the ground at the last moment. The batsman just wanted to hit that one. Have a look at this in the replay. Missing the run completely. And the ball stuck to his middle leg stump. Bells are disturbed. One more wicket fallen. 17 for 5. Struggling time continuing here for Devanga United at the situation. 17 for the loss of 5 wickets. 9 balls left. 12 runs required. What a match is now progressing here. We're also watching a fantastic live coverage of this tournament in the V4NEWS 24/7 channel. And in this beautiful, shiny, bright afternoon, it's a very hot day, 32 to 33 degree Celsius, the temperatures registered in Mangaluru today. This time lofted that one. Down to mid-on, gone through for a quick single. The bowler got a hand on that in the follow-through, but the ball was flicked out of his hands. And the batsman crossed over for the single. 18 for the loss of 5 wickets. 11 runs to get from 8 deliveries. Again, Latish bowls. Right arm over the wicket. Down the track, driven that one, down to extra cover. Not more than a single. They never mind about singles for the bowlers at this situation. 19 for the loss of 5 wickets. 10 required from 7 balls. Last time in this over, Latish bowls. Lofted. This time down to long on. And he collected the ball. They come back for the second run. This could be trouble. Throw came at the striker and so slowly. But before that, the batsman come back for the second run very safely in the end. Couple of runs to end the over. So 21 the score. 5 wickets down. 4 overs completed. 8 required from last over. That means remaining 6 deliveries. This is the match number 6 of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 is now progressing here. The battle is now continuing in this 6th match between Devanga Gladiators versus Devanga United. Last over starts. 8 runs required. First ball, driven that one down to mid wicket. Little Master just stopped the ball brilliantly, and the batsman got only a single for that stroke. So 22 the score now. 7 required from 5 balls. What a match is now progressing here. Still the match is now equally balanced. The bowler, here he comes. Swept this time. Down to a backward square leg. Finds the gap as well. And he's got the boundary for that. Fantastically swept this time. And he just picked the gap between the deep backward square leg and deep mid wicket. And he's got the boundary for that stroke, and with this boundary the equation seems to be much easier now for the batting side. 3 to get from 4 deliveries, 3 required from 4 balls, and a fantastic struck came from the bat of the batsman Namit, who sweeps it well, and at last he's got the boundary for that. Now here he bowls once again, turns up goes the finger, is gone, a plumb in front.
So much straighter delivery. The batsman, after shuffling across the line, wanted to turn it over on the corner once again. This time not succeeded. The ball stuck to his leg. And the delivery concentrated to middle stump at the last moment, and umpire have no hesitation to rule him absolutely plumb in front. Leg before wicket, 26 for 6. 3 balls remaining, 3 runs required. Still the match is now equally balanced. Sahan, under these critical circumstances, the man called Sahan is now comes out to the middle. The pressure is now building up on both sides. Plenty of spectators watching this delightful match very interestingly around the ground. And still some fielding adjustments is going on there from wicketkeeper. And now everything set for the next ball of the match. Here he comes. Right arm over the wicket. This time. Oh, brilliant. Oh, he dropped that one. He dropped that one. But a brilliant. In fact, they come back for the second chance of a run out. This time he missed it. Oh, it's going to be more run there. In fact, they're looking for the third but won't get it. So couple of runs added. So everything happens in this ground. First, gully fielder dropped the catch. After that, the ball hitting the stumps. And they come back for the second run in the face of overthrow. And they completed a second run. So have a look at this in the replay. Just dropped the catch. And now the throw came. It hitting to the stumps. And now it's going to be more run when wicketkeeper after collecting the ball. They come back for the second run. 28. The scores are now levelled. 1 required from 2 deliveries. The things getting much easier for the batting side at the situation. Dot ball must required for the fielding side to get back into this match in this delivery. And for the batting side, they needed just a single run from 2 deliveries for United. Driven, that's it. Square of the wicket, thrilling victory for Devanga United by 4 wickets with just 1 ball to spare. And with that thrilling victory against Devang Gladiators, Devang United back the complete points. So what a fantastic match. The match of the tournament has been came to an end. And now match number 7 is now going to start between Devanga Spartans versus Devanga Attackers. So in this match, Devanga Spartans, after won the toss, they elected to field.
ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯತೀನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯ. ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಹ್ನದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಭವಿಷ್ಯ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಠಾರಿ ಅವರಿಂದ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಭವಿಷ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂವತ್ಸರಧಾರಿ 25. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡಿಗ ಯತೀಶ್ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಭವಿಷ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂಟು 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ದೇವಾಂಗ. 2 ತನದ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತಾವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಧನುಷ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧನುಷ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತಹ ಆಟಗಾರ ಯತೀನ್. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡಿಗ ಯತೀನ್ನ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧನುಷ್. ವೇಗನೆ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯತೀನ್ ಚೆಂಡಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ರಂಟಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲೂರು ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 30-35 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ 30-40 ಗಡಿ ದಾಟಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಾಂಗ ಸ್ಪರ್ಟನ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆ. ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ಭವಿಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಧನುಷ್ 2ನೇ ಓವರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಓಟ ಮಾತ್ರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಹೊಡೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಯತೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ. 1-1ರಂತೆ ರನ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯತೀನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6. ಧನುಷ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಡೌನ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪುಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಡಾಟೆಡ್ ಬಾಲ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6. ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಡುಗಾರಿಗರು ಬ್ಯಾಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೀಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆದು 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಟಗಾರ ಭವಿಷ್. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 25 ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಯತೀನ್. ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯತೀನ್. ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಡಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಹ್ವಾನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಮಿತ್. ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ, ಏಕೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಕಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಸಮೇತ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಆಟಗಾರ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಎಸೆತ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಸಮಿತ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆದ್ರು. ಆದರೆ ಸಮಿತ್ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಆಗ್ತಾ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ತಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಳು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭವಿಷ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನುಷ್ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೂಢರಕ್ಷಕನ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮುಖೇನ 4 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ
ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂಡಿಗರು. ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. 12 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಈ 12ರ ಮುಂದೆ ಕನಿಷ್ಠ 15 ಓಟವನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕು. ಎಸೆಗಾರಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜುರವರನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಾಜು ನವ ಎಸೆತಗಾರ. ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ರಾಜು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಶಿಪ್ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಿತ್. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ಸಮಿತ್ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡವು ಇವಾಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇರುವುದು 18 ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ರಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4th ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ರಾಜು ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ಜಾಡೋ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೇತ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಓಟದ ಮೊರೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಿಟಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದಂಥ ಚೆಂಡು 2 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಿತ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ರಾಜು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಯತೀಶ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 24. ಒಂದು ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ದೇವಾಂಗ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 25 ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಯಲೇಬೇಕು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ರನ್ಔಟ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಸೆತಗಾರ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 26. ಲಿಖಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಖಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಲಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 28 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಿಲಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. ಐದನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್. ನೋ ಬಾಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ನೋ ಬಾಲ್ +1 ಅಂದರೆ 2 ಓಟ. 31 ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 31. 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೇತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ? ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಹೌದು, ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಆದರೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಹಿಟ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ರನ್ಔಟ್ ಮಾತ್ರ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದೊಡ್ಡ ಓಟದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಟ್, ದ ರನ್ ಔಟ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32. 33ರ ಸವಾಲು. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮನೆ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. Dhanyawad Sudit. So the target is 33.
for Devanga Spartans, and the innings now going to start. So the match starts now. 33 the target, and the first ball of the innings is now coming up. Lofted in the air and just wide of the mid-on fielder. Not quite middling it at the last moment, but he got a single for that stroke. And that single run, the runs account begin for Devanga Spartans. It's one without loss in the first over. The openers Dhanush and Charan Raj. Again, lofted that one this time. Down to long off and took the catch successfully just inside the fence. Khan finds the gap as well. He hit that one pretty hard. The placement was too wrong, and because of that, he just paid the penalty for that. 1 for 1 for Devang Spartans in the first over. The target is 33 for them in 5 overs. And the man Charan Raj K departs in his very first delivery in the face of Golden Duck. Number 3 batsman is now comes out to the middle, and the bowler right arm over the wicket. The bowler balls just trying to heave the ball, not connected that one properly. Ball running down to wide, is long on. In fact, they gone through for a single and get it comfortably at last. And that single run moving the total to 2 now for the loss of 1 wicket. Again, the bowler balls. This time, driven that one. Oh, non-striker and batsman just gone 2-3 steps front at the last moment, but back to his crease very safely at the last moment. The ball straight went into the hands of Whitish mid-on fielder, and there is no possibility of any run. Spartans 2 for 1 in the first over. Again, Kiran, the bowler, comes right arm over the wicket. Driven, half stop on his follow through. That wasn't a difficult chance in his follow through for the bowler at the last moment, but the ball was flicked out of his hands, and because it was back up by the short cover feeder, the batsman have plenty of time to crossed over for the single run, and with that single run, the scoreboard moving up to 3 for the loss of 1 wicket in the first over for Spartans. Again, the bowler Kiran comes right arm over the wicket, bowls. This time just gone for loft, not succeeded. Fantastic over came student from the bowler Kiran, just conceded 3 runs. And he just got the wicket of Charan Raj K. So after first over, Spartans chasing the victory target of 33 in 5 overs against Devanga attackers. They are 3 for the loss of 1 wicket. They but a slower start. In fact, 3 runs they managed to score for a single wicket after the completion of the first over. And exactly 30 runs more. Now they have to score for victory in remaining 24 deliveries. That means in remaining 4 overs with the required run rate of exactly 7.5 runs per over. Still some discussion going between the fielders of attackers that will be bowling the next over. And after being some discussion, the ball is now given into the hands of the bowler. We'll start some fresh proceedings from the commentator box end. Vineet Kumar, the bowler, starting a fresh proceedings from the commentator box end. The first ball of the second over of the innings is now coming up. 30 runs needed in remaining 24 deliveries now. First ball. So after completion of first over, fielding restrictions has been taken off. All fielders are now spread out on the field. And the first ball from the over of the Vineet Kumar is now coming up right arm around the wicket. Here he bowls. Right arm round the wicket for lofted. This time I think it could be got the distance at last. Yes, it does. It's a big one. This is a tremendous track. Came from the bat of the right-handed batsman. And
He just stand and delivered, and he's got the distance at last at long, very long on fence for 6 runs. Fantastic struck at the bat of Dhanush. And with that 6 runs, the scoreboard is now raising up to 9-8. In fact, it's 9-9 for the loss of 1 wicket. And the open number first in progress. And Vinith once again, here he bowls right arm around the wicket. Again, this time 2 squarer. And he's got the distance. 1 more biggie. 2 sixes in a row. And Dhanush looking on fire. And the scoreboard is now jumping up to 15 now for the loss of 1 wicket with that second consecutive 6. So 18 to get. The equation seems to be a much easier now with that couple of sixes which hit by Dhanush. And now this is going to be a fantastic over in Devanga Spartans' point of view. 12 runs scored in the first 2 deliveries. And the bowler taking some instructions from his teammates about the perfect length in a line in the bowling department. Now here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls. Lofted, 6 number 3, and he is looking on top. So this is a fantastic piece of batting performance continuing here from Dhanush. 3 sixes in a row, hat-trick 6 for the batsman Dhanush. And have a look at this in the replay. It's gone many miles from the fence at long on the road. In fact, it's a huge 6. And just 12 runs to get. The things getting much easier now for the batting side, Spartans. 3 sixes in a row. And straight away the bowler is now under pressure. Again, here he comes. Lofted, this time chance for the long on fielder. He getting underneath it. In fact, the rays of sun just hitting to his eyes at the last moment. Because of that, he can't see anything at the last moment, and the ball was fell in the vacant area, and a couple of runs added to the total. 23 now. Lucky escape for the batsman. 20 runs scored in the first 4 deliveries in this over. Got it. Oh, just a chance. Chance dropped by wicketkeeper at the last moment. He's got a big outside edge on that at the last moment. But the ball was dropped by wicketkeeper and the batsman got a single for that. Struck 24 the score now. Just 9 to get for victory. The open number second in progress. Vinith bowls. Good one. Perfect leg cutter delivery. And beaten by the batsman, and tremendous expensive over came to an end from Vinith, who conceded 21 runs in this over. And because of this over, I must say Devanga Spartans looking right on top at the situation. It's 24 for 1 after 2 overs. So Yatin starts a fresh over. First ball, just want to play that one with a reverse shot, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Dhanush once again going to face the right-handed bowler Yatin. Full toss, loved that one, not quite hold of that one, but he got a single. Now, in fact, it's crossed over the fence for a boundary, surprisingly. So, I think the fielder was out there, but something happened at the widest long on area. Have a look at this in the replay. The ball went into the... and this is sloppy. This is an absolutely sloppy fielding performance. The ball went over his head after beating him, beating the widest long on fielder. 28 the score now. And 27 runs out of that 28 runs, 27 runs scored by the batsman Dhanush outside the off stump, wide declared by umpire. 29 the score. So explosive batting performance continuing here for the batsman Dhanush at the situation. Again, thin bowls outside the off stump. Just wanted to cut that one, misses. Short third man fielder collected the ball, but before that the batsman have got a plenty of time to cross over for the single.
Scoreboard moving up to 30 on the board, for losing 1 wicket in the over number 3 in progress. And Yatin once again bowls right arm over the wicket. Full toss, just want to play a reverse shot, not succeeded. And collected by wicketkeeper, just going towards to his right side. And there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 30 for the loss of 1 wicket. Just 3 needed for Spartans for victory. And Yatin once again bowls right arm over the wicket. Wide. 2 for Asadi off stump, single run added. 31 the score. Third over in progress. Again, Yatin bowls. This time turns it away and down to a deep backward square leg. Not connected that one properly, in fact. And he's got a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard is now moving up to 32. 32. The scores are now levelled. Just a single run required. And down to a fine leg wide. That's it. Comprehensive victory by 9 wickets for Devang Spartans against Devang attackers, and with that 9 wickets comprehensive victory with more than 2 hours to spare, they back the complete point. Fantastic knock came from Dhanush, who scored 27 runs unbeaten, including 3 massive sixes and 1 boundary. And because of his fantastic batting of 27 unbeaten runs, Dhanush knock, they read the target easily with more than 2 hours to spare. And now they back the complete points. Next match, the match number 8 of this tournament is now coming up between Devang Yodhas versus Deva Royals Devanga.
hand ball. Umpire called that is the bye. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5. ಒಂದು ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಟರಕ್ಷಕರ ತಪ್ಪು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 4 ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆದಂತ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಗೂಟರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 4 ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 9 ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈ ಮೂಲಕ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 11 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸ. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ. ಈಗ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 18. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್. ಎಸೆತಗಾರ ಎಸೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ, ಪದೇ ಪದೇ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11. 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರು ಹೊರಗಿದ್ದಂತಹ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೈಡ್ 1+1. ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. 13 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಎಸೆತಗಾರ ಶ್ರೇಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ತಾನು ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಓಟ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಮುಖೇನ 3 ಓಟ ಆದರೆ ಬೈ ಮುಖೇನ 10 ಓಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು ಗೂಟರಕ್ಷಕರು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 13. ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ. ಎಸೆತಗಾರ ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಚರಣ್. ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯುವರ್ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್. Yes, 03 Charan is a bowler. Charan Raj. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. 1 ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 4 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 38ನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯದ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ಅಂಪೈರ್ 14. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು.
ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 15. ಚರಣ್ಣ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಇತ್ತು, ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಿಶಾನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಮುಖೇನ ವಿವೇಕ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರು ಪ್ರಧಾನ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಕುಶಾನ್. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಂಡಿಗ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಲೈನ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟಾಪ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗೋ ಮೂಲಕ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, ಒಂಟಿ ಊಟ ಸುಲಭ. ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18. 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಚರಣ್ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಣ್ಮೆಯಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಿಡಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂತು. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 20. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಈ 20 ಓಟದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳು ಓಟ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 17 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಇನ್ ದ 2 overs. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಸೇಲು ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 31 ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಚಂದನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ. ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುದಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಫಲತೆ ಹೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್. ಪದೇ ಪದೇ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರರು ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಸೇಲು ಬಂದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಂದನ್ 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ, ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಶಾನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 25. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ತಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇತರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ.
ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಕೂಡ ಈ ಆಟಗಾರ ಕುಶಾನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 31, 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂತು. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 32, 32 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಈಗ ರನ್ ಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 10.20 ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಸ್ 10.20 ಪರ್ ಓವರ್. ನಾವು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಶ್ರೇಯಸ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 13 ಓಟಗಳು. 11 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. ಯೋದಾಸ್ ಎಸೆದ ಉತ್ತಮ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ಜದ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33, 33 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 34. ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸೆದ ಉತ್ತಮ. ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ. ಇತರ ಖಾತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 35. ಶ್ರೇಯಸ್ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಸೆದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 3 ಓಟಗಳು. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಕ್ಷರಕಟ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಹಮಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಮಳಿ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಂದನ್. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತರಿಕೆ. 37, 37 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೇಯಸ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರವರೆಗಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. 2 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 39. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ದಂಡಿನ ಹೊರ ಹಂಚಿಗೆ ತಾಗಿದಂಥ ಚೆಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ. ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಪಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಶಾನ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 40, 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 10ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ತಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 40ರ ಗಡಿ ದಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 13 ಅನಿಲ್. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ, ದ್ವಿತೀಯ ಷಡ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕುಶಾನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. The second six coming from the blade of Kushan. Another 6. Score jumps on 46. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 46. 46 ರನ್ನಿದೆ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ಉದ್ಧಾರ ನಷ್ಟ. 50ರ ಗಡಿ ದಾಟಬಹುದೇ ಈ ಷಡ್ಕ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52. 52 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾದರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 52. ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ 4 ಎಸೆತ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವಾಂಗ ವೈಫ್ಸ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ 2 ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇವಾಂಗ ವೈಫ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇವಾಂಗ ವೈಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ತಪ್ಪು ಚೆಂಡು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 55. 55 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯವರ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೊರೆಯೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಬಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 55. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನೇ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ತಂಡ. ರಾಯಲ್ ದೇವಾಂಗ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ದಾಪುಗಾಲು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 57. 58ರ ಸವಾಲು. 58ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಾಂಗ ರಾಯಲ್ಸ್. ಈ 57 ಓಟದಲ್ಲಿ 22 ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. 22 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 57 ಓಟದಲ್ಲಿ 58ರ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 58ರ ಬೆನ್ನತ್ತುವಂತಹ ತಂಡ ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ
Devanga. At batting first, they managed to score 57 runs by the batsmen of Royal Devanga, and they set a victory target of 58 in 5 overs. Huge target, in fact, and the first ball of their innings is now coming up. Starts off with a wide और एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है बिना किसी नुकसान के, और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन हाथों पर विकेट गेंद को इस वक्त खेल दिया है। गेंद इस वक्त पहुंची मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला, और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है। After completed one, they come back for the unnecessary second run, and because of that, one of them lost his wicket, and the man dismissed is Srinivas. Without facing delivery, is backing to pavilion, and first wicket lost. It's 2 for the loss of 1 wicket for Devanga Yothas. Exactly 11.60 the required run rate for them at this situation. As far as the required run rate is concerned for Devang Yothas. 58 they have to score in the stipulated 30 delivers. That means in their stipulated 5 overs. अगली गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। कुशन गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्कोर लेग पर। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान का। 3 विदाउट लॉस in the over number 3 for the loss of 1 wicket, in fact, in the over number first in progress। और अगली गेंद लेकर कुशन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, नॉट करेक्टेड प्रॉपरली, बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 4 for the loss of 1 wicket, और कुशन इस बार उछाला मिड ऑफ पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, और लंबा दौड़ लगाने के बावजूद गेंद को जब फील्ड करे फील्डर सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। फील्ड क्लियर करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ पर इस वक्त उछाला था 2 रन के लिए, 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 6 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 for the loss of 1 wicket। कुशन अगली गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतर तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा अंतिम अक्षर में बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं। बेहतरीन प्रयत्न विकेट कीपर ने जरूर किया था विकेट चटकाते हुए, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर वापस लौट चुका, और पहला ओवर काफी बेहतर था इस वक्त कुशन का, जिसमें सिर्फ 6 रन उन्होंने प्रदान किया। पहले ओवर के समाप्ति के बाद धीमा शुरुआत इस वक्त कर चुका है देवांग योथास। इट्स 6 for 1 आफ्टर फर्स्ट ओवर। $52 to get in remaining 4 overs. That means in remaining 24 delivers with a required run rate of exactly 13 runs per over. Quite difficult but not impossible। और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त उन्हें चाहिए चौके और छक्के, और इस बीच गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, और गेंदबाज विशाल गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए। नो बॉल, स्टार्ट्स ऑफ विद नो बॉल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 8 रनों पर। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। गुड वन, फैंटास्टिक डिलीवरी दिस टाइम। गेंद को उछालना चाहता, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। नो बॉल का इशारा एक बार फिर से। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सही लेंथ और लाइन को इस वक्त गेंदबाज विशाल इस वक्त तराशते हुए, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस बीच लेग स्टंप से बाहर वाइड का इशारा। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड अगेन। 11 ऑन द बोर्ड फॉर लूजिंग 1 विकेट। ओवर नंबर 2
has been progressing here in their innings. The bowler bowls. Loved it. This time I think a chance for the long on fielder and he never misses. और यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा ये नो बॉल होने की वजह से बल्लेबाज यहाँ पर बच चुके हैं. तो फ्री हिट गेंद थी इस वक्त और एक रन का इजाफा 12 रन. Again he ball 2 for Sadi off stump. Wide again not declared by umpire. और वाइड किस रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर 13 on the board. Losing 1 wicket in the over number 2 in progress. विशाल लेग स्टंप पर आते हुए एक बार फिर से वाइड का इशारा. 14 on the board. Prolonged over progressing here so far from the bowler Vishal. Bowled plenty of deliveries in this over. Again wide. 15 on the board. This time much straighter line and went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. 9 runs already scored in this over so far. और गेंदबाज विशाल अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. This time again a wide. 16. For the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. और फिर से एक बार गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद मुड़ना चाहता इस वक्त चूंकि गेंद कुछ ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी. Again wide. 17 on the board. 11 runs already scored in this over. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद वाइड अगेन. 18. निश्चित रूप से अपनी सही लेंथ और लाइन को तलाशते हुए इस वक्त गेंदबाज काफी वाइड इस ओवर में फेंक चुके हैं. So still 2 balls left in this over. This time just wide of the Ashoknagar fielder. Just he got a single for that stroke. 19 on the board. 19 रन बन चुके एक विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाज से आगे बढ़ाते हुए ऑफ स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा और इस बीच रन बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर. 20 on the board. 1 wickets lost. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर. वाइड अगेन. 21 for the loss of 1 wicket. Wide number 10 in this over. Bowled by the bowler. So this is turning out to be a prolonged over so far. 10 wides bowled by the bowler Vishal in this over. 22 on the board. 16 runs already scored in first 5 balls in this over. The sequence of wide is now continuing here. In fact, wide number 11 in this over. 23 on the board. Still he's got a problem on his right length and line of the situation for the bowler Vishal. 11 wides bowled by him. Now, once again, last time in this over, here he comes. Full toss, swings and six. So at last a prolonged over came to an end. So 17 deliveries bowled in this over by the bowler. 29 the score and 23 runs scored in this over so far.
23 runs scored in this over, and because of this over, I must say they are back in the game. Yothas are now back in the game, and now equation stands 18 balls and 29 run required. So 29 on the board, 29 required from 18 balls. The bowler Vignesh starts a fresh over. This time outside edge और गेंद जब तक शॉट थर्ड मैन पर फील्ड हो, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका, 30 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर. 30 for the loss of 1 wicket at the start of the third over. In fact 28 to get from 17 balls. अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. Drive किया इस वक्त, not connected that one properly. In fact, he's got a single. 31 the score now for losing 1 wicket. 27 runs required from 16 deliveries. So the match is now equally balanced. और गेंदबाज विघ्नेश इस बार ड्राइव किया इस वक्त. बिट ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन एक रन बल्लेबाज को जरूर मिला. 3 गेंदे 3 सिंगल्स इस ओवर में विघ्नेश प्रदान कर चुके. अब तक बेहतर ओवर उनका यहाँ पर साबित हो चुका. 32 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. और विकेट कीपर इस वक्त फील्डिंग में जमावट करते हुए और विघ्नेश इस वक्त अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. बाएं हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, ऑन टू द स्टंप्स, जस्ट ट्रैक्ड ऑन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट. सो at last breakthrough for the bowlers of Royal Devanga, and now they are 32 for the loss of a second wicket loss for Devang Yothas. So 32 runs scored. Out of their 32 runs, only 14 runs came from the bat so far. 18 of them extras. 18 extras conceded by the bowlers of Royal Devanga in 2+ overs. Driven down to mid off misfield. वहाँ पर अब तक गेंद को बैकअप किया जाता है. 1 रन का इजाफा हो चुका है. 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 33 रन पर. 33 for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. और इस बीच विघ्नेश अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. इस बार बेहतर गेंद थी और बेहतर ओवर के समाप्ति. गुड ओवर came to an end from Vignesh, who conceded just 4 runs in this over. 3 gone, 33 on the board, 25 to get from last 2 overs. That means 12 deliveries. So 4th over starts. First ball, full toss. Just want you to heave the way on the onside. Not succeeded. Dot delivery. Now equation seems to be a stiffer now for the batting side. 25 to get from 11 balls. गेंदबाज जो कि गेंदबाज यहाँ पर शुरू कर चुके हैं तिलक राज. इस बार पैरों पर गेंद टकराए. Certainly pitched outside the line. There is no question about leg before wicket in this delivery.
The right decision given by the umpire. A single run at a 34 for the loss of 2 wicket. 10 balls left. 24 runs required. 24 run chahiye. 10 ke de baki. Quite cricket is now going on here in the innings of Yothas. Loser and driven that one down to long on. Not more than a single. And with that single run, the scoreboard moving up to 35 for the loss of 2 wickets in the over number 4 in progress. 9 balls, 23 runs required. Tilak Raj. Top edge. No one in that area. Just a single he got. 36 the score. In fact, oh, looking for the second run. This could be in trouble if the bowler cleanly collected the ball. But the ball was flicked out of his hands, and because of that, the batsman back to his crease very safely in the end. Now 8 balls remaining. 22 runs required. And once again, the bowler comes right arm over the wicket, bowls. Love that chance for the long off fielder, and he never misses. Third wicket fallen, and the things getting much tighter at the situation with this dismissal for Yothas. It's 36 for 3, 22 to get from 7 balls now. New man is now comes out to the middle. Still a ball left in this over. Tilak Raj bowls to a new man. Loved it. Swings and taken inside the fence by the fielder very well. So good catch taken by the fielder at Vaidish long on, just coming towards to his front side. Vignesh, the fielder who just took the catch successfully. And just have a look at this in the replay. And this is an outstanding catch taken by the fielder, just coming to his front side to grab the ball just over the ground. Fourth wicket gone. 36 for 4. 4 overs gone, and now 22 to get from last over. So first ball of the last over of the innings is now coming up. Quick delivery और गेंद को इस वक्त ठीक तरह से खेल नहीं पाए. 1 रन का इजाफा शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्ड किया गया गेंद को. 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 37 रनों पर. 37 for the loss of 4 wicket. 5 balls left, 21 runs required. Stuck to his leg, one more single. 38, 20 required from 4 balls. Driven. लगौन पर गेंद को जब तक फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 39 रन पर. 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके गेंदबाज. अनजान गेंदबाज ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता. गेंद डॉट गेंद. इस वक्त 2 गेंदें बाकी. सिर्फ औपचारिकताएं ही, फॉर्मेलिटीज इस मैच में अब बाकी रह गई हैं. ड्राइव किया लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा. 40 for the loss of 4 wicket. Last ball remaining in this match. 18 to get from last delivery. Absolutely impossible task in front of the batsmen of Yothas. Off stumper wide. 41. Misses, slower delivery. That's it. 16 runs comprehensive victory for Royal Devanga against Devang Yothas, and with that 16 runs comprehensive victory, they back the complete points. So match number 8
came to an end just short while ago. Now match number 9 is now going to play between Devanga Vibes versus Devanga Gladiators, and that match starts within just a short while. And till then, we're taking short break, and we'll be back right after the short break with myself, Gopi. With the next match, we're going to start right after the short break. Now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. The right-handed batsman is now going to face, and the first ball is now coming up. This time, lofted straight down the ground. This time, I think he just finds the gap as well. One bounce into the fence at straight hit area, and has got a boundary for that stroke. And with that boundary, the runs are going to begin. And a fantastic struck came from the bat of
You, Sushil Kumar, hit that one and finds the gap as well at last. So runs account begin for them. It's 4 without loss at the start of the first over. Rahul bowls. Next delivery. This time, just work it away. Once again, work it away down to. He just want to work it away on the onside at the last moment, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Again, here he bowls. This time, stuck to the pad, appealing for leg before the ball missing. It might be missing just outside the leg stump at the last moment, and rightly ruled out by the umpire, and there is finally no damage done. Good comeback after being conceding a boundary by the bowler Rahul. In the next 2 deliveries, full toss, not quite middling a chance, but he won't get that one. In fact, the ball went just over the cover point fielder side at the last moment, and the batsman got single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 5 on the board. He had to lose any wicket in the open number first in progress. Rahul, here he comes. This time bowling to Latish. Right arm over the wicket. Here he bowls. Perfect off cutter. This time wide declared by umpire. Off cutter perfect, but not in the right line, and because of that, umpire ruled it rightly wide. And once again, the bowler bowls the next delivery. This time again a bowl 2 for Sadi, off stump, wide declared by umpire. 2 consecutive wides, and with that 2 consecutive wides, the scoreboard moving up to 7 on the board. Yet to lose any wicket in the open number first in progress. And Rahul, once again, here he comes, right arm over the wicket. This time, oh, the ball went just wide off the leg stumps at the last moment. Perfect off cutter. Lucky escape for the batsman in this delivery, and there's no possibility of any run. The scoreboard stays at 7 without loss. Again, the bowler comes right arm over the wicket. Full toss, this time not quite middling it. And the ball straight went into the hands of square leg fielder. He can't got any run. That was a juicy lollipop delivery at the last moment, but not quite get that one from the middle of the bat. And because of that, he can't got any down for that stroke. First over completed, 8 on the board. 7 on the board, in fact. First over completed, 7 on the board. Yet to lose any wicket. CD start for Devanga Gladiators. And now they are 7 without loss out of first over. This is the match number 9 of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 started just a short while ago. And this tournament is broadly organized by Yuva Devanga Vedike Mangaluru. The celebration of their 6th year, they are conducting this fantastic tournament in this UCG Urwa cricket ground, the Lords of Andram cricket. And second over starts, so Ravi Malemar is now going to start the proceedings from the commentator box, and the first ball of the second over of their innings is now coming up. Sunil, the striker. So after completion of first over, the fielding restrictions has been taken off, and power play now ended, and fielders are now spread out on the field. We are just waiting for the first ball of the second over of their innings. Here he comes, first ball. Right arm over the wicket, leg spin delivery. Lost it. This time, I think it's got the distance. Yes, it does. Straight sticking to the wall of our commentator box stand. And this is an absolutely magnificent struck. Came from the bat of Sunil. So just have a look at this in the replay. Just stand and delivered. And he just got that one right from the middle of the bat at the last moment. This is an absolutely perfect struck. Came from the bat of the right-handed batsman Sunil Kumar. Scoreboard moving up to 13. For the loss of no wicket at the start of the second over. Again, the bowler comes right up. Full toss. This time chance. I think chance. It's a deep mid-wicket fielder underneath the wicket. And this time he misses. So that was a misjudgment. Absolutely misjudgment made by the deep mid-wicket fielder. And at last he doesn't hold the ball. And the ball went over his head, and the batsman got a couple of runs for that stroke, and with that couple of runs, the scoreboard moving up to 15 now. 15 without loss in the over number second in progress. Again, this time chance. No, fielder standing so deep at deep extra cover. And he just got a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to 16 on the board in the over number second in progress. And Ravi, again he bowls.
Just gone for a slog sweep shot at the last moment, not succeeded. The ball missing 2 for Sadio stump. And a single run added to the total, and with that single run, the scoreboard moving up to 17 on the board. In the over number second in progress. Ravi Malabar, once again, here he comes, right arm over the wicket bowls. Loser one, but couldn't got the advantage. In fact, he's got a single, deep cover point fielder after it. Just a single he got, and with that single run, the scoreboard moving up to 18 on the board. In the over number second in progress. Slowly and steadily, this opening partnership is now building up for Devanga Gladiators. This time, driven that one down to deep mid wicket. In fact, he's got a single for that stroke, a fielder after it. And with that single run, the scoreboard moving up to 19 without loss in the over number second in progress. Sunil and Latish playing very confidently now. Once again, just gone for a loft, not succeeded. Over has been came soon, and 2 gone and 2 overs. They are looking in a good situation. In fact, 19 on the board they scored. With a required run rate of exactly 9.5 runs per over, they scored in the first 2 overs. So third over starts in their innings, and still in overall calculation it's going to be 3 overs remaining. That means 18 balls left, and let's see how many runs they will make in this remaining 18 overs with the help of remaining all 10 wickets. The bowler starts a fresh proceedings is Rahul. First over he conceded just 6 runs. After that he is now going to start the second over of their innings, and still some fielding adjustments is going on there. And Sunil is now going to face the first delivery from the bowler Rahul, and here he bowls this time. Quicker driven that one this time down to long on for a single. Fielder collected the ball inside the fence, but before that the batsmen have got plenty of time to cross over for the single. 20 on the board, yet to lose a wicket at the start of the third over. In fact, Rahul bowls this time to Latish. This time fantastic. This is an outstanding off-cutter delivery this time. Just want you to play that one after being goes on to the back foot. Missing the run completely, and a single run added to the total in the face of Bai. And with that single run, the scoreboard moving up to 21 now. And now once again, Sunil back on strike, facing Rahul. Here he bowls. This time drifting down the leg side, wide declared by umpire. Single run added to the total. Runs are coming quite free now at the situation for the batsmen of Gladiators. And they are heading towards to the good total at this situation. Again, Rahul. Here he bowls. Stuck to his leg. Certainly going down the leg side. There is no question about leg before. Single run added in the face of leg by. And with that single run, the scoreboard moving up to 23 on the board. Yet to lose any wicket in the over number 3 in progress. Rahul bowls. Oh, just gone for a big one this time. Perfect off cutter. This time, just wanted to play that one with the wrong line. Beaten completely by that turn at the last moment, and the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 23 without loss in the over number 3 in progress. Rahul bowls. Again, this time the ball was slipped out of his hand. They gone through for a quick single and get it comfortably at last. 1+1, 2 runs now added to the total. And that couple of runs increasing the total to 25 on the board. Yet to lose any wicket in the over number 3 in progress. And again Rahul comes. This is turning out to have one more good over in Rahul's point of view. This time gone for a loft, not succeeded. The ball stuck to his leg, and the bowler himself collected the ball on his follow through, just coming towards to his right side, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 25 without loss in the over number 3 in progress. Rahul bowls. Full toss, not quite mid-wicket. In fact, I think it could be gone all the way. Yes, it does. It's a big one. He just not quite get that one right from the middle of the bat, but ball went very fine at long off. Have a look at this in the replay. This has gone just to clear the fence, just wide off our commentator box, and log off for a massive one. And one more good struck in for the bat of Sunil, and the scoreboard is now moving up to 31 without loss after completion of 3 overs. They are looking in a commanding situation. And still in overall calculation, it's going to be 2 overs remaining in their innings. 12 balls left, and let's see how many runs they will make in this remaining 12 deliveries with the help of
remaining all 10 wickets. 31 without loss after completion of 3 overs. Chetan starting a fresh over, and the first ball of his fresh over is now coming up right arm over the wicket. Here he bowls. This time starts off with a wide, and with that wide run the scoreboard moving up to 32 on the board. Yet to lose a wicket at the start of the 4th over. Again, just wanted to sweep it away, not connected that one, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Here he bowls. Good one, much straighter line, absolutely much straighter line. That's the line he has to bowl at this situation. And the ball went into the hands of wicketkeeper after beating the batsman. And there is no possibility of any run once again. The scoreboard stays at 32 without loss in the over number 4 in progress. Chetan bowls. Just gone for a loft, not succeeded. Right delivery, not so missing 2 for Saad, the leg stump. And the scoreboard stays at 32 for the loss of no wicket in the over number 4 in progress. Again, this time bowled out Saad, the leg stump. 2 for Saad, the leg stump, and a wide declared it by umpire. 33 runs are coming quite freely now for the batsmen at this situation. Here he bowls. This time bowled 2 for Saad, the off stump, and a wide. 34 the score. Just 2 right deliveries bowled by the bowler Chetan in this over. And once again here he bowls, this time driven that one straight into the hands of the bowler. Himself collected the ball on his follow through, and there is no possibility of any run. Chetan bowls. Lofted, this time hard and high, and he's got the distance. He's got the distance at last. Hit that one too higher. But at last he's got the distance finally, and with that 6 the scoreboard moving up to exactly 40 on the board, and this time the fantastic struck came from the bat of Latish. So just a 4th over in progress, and 40 on the board, and this opening partnership is now building up now. And again here he bowls. Top edge. Chance, no one in that area. In fact, a long on fielder underneath it, and he took the catch successfully. So at last, the bowlers of Devang Vibes got the breakthrough after being conceding 40 runs for the first wicket. They got the breakthrough in the face of Latish, and he's backing to pavilion after being playing a well supporting knock of 8 runs, including 1 6. And Gladiators lose their first wicket at last. It's 40 for 1. ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಗೂ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದೇವಾಂಗ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ to make a sign in the official chart, especially the players of United, Devang United. Attackers already completed their signature procedure, and because of that I request the players of Devang United please report it here for the signature in the official chart. Thank you. Back to this game. Lost it. This time chance for the long off fielder, and no, in fact it's gone over the fence after one bounce. In fact something happened at the long off area. Just I want to see in the replay what was happened. I think the ball was after flicking the wicketkeeper, flicking the fielder's hand at long off. It went over the fence after one bounce. 44 on the board. A fantastic batting display continuing here from Sunil. This time turns it over on the corner, down to a deep mid wicket. In fact, they come back for this second. Sunil wants the strike and get it comfortably at last. So the scoreboard is now moving up to 46 for the loss of 1 wicket. Last over in progress, just 4 balls left. Square of the wicket, scooped it away, and the cover point fielder collected the ball, and before that the batsman come back for the second run. So what a fantastic batting performance continuing here from Sunil. He is batting on 30. Sunil batting on 30 out of their team's total of 48. He's batting on 30, including 2 sixes and 2 boundaries. Just 3 balls left in overall calculation in that innings. He's looking so tired at the situation in the middle of the pitch. Sunil once again is now going to face Suraj. Here he bowls.
just wanted to play a reverse shot, not succeeded. Has got a single for that stroke, and with that single run, the scoreboard moving up to one shot over 50. That means 49 for the loss of 1 wicket by declared by umpire. Just 2 balls left in their innings. Number 3 batsman is now going to face Sagar, facing Suraj now. The ball was slipped out of his hands. It went too far from the leg stump, and no ball. Exactly, rightly called by umpire Pradeep. It's a no ball, and with that, a couple runs, the 50 comes up for Devang Gladiators. 51 on the board for losing 1 wicket. 51 for 1. Free hit delivery for the batsman. Lofted it down to long on. Fielder underneath it. He took the catch, but that isn't a free hit delivery. And the batsman survived in this delivery. Single run and 52 on the board. And now just a last ball remaining in their innings. Sagar is now going to face Suraj. The last ball of their innings is now coming up. Here he bowls. Bowled him. Gone for a big one and lost his middle leg stump. Bells are disturbed. So at last, Devang Gladiators started slowly but finished very well with 52 for the loss of 2 wickets in the stipulated 5 overs, and now they set a competitive target of 53 for Devang Vibes. That means 53 they have to score with the required run rate of exactly 10.60 runs per over in the stipulated 30 deliveries. That means their stipulated 5 overs. 53 they have to score with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. And let's see can they reach the target or not. Meantime, their inning starts with just short while. Till then, we're taking a short break, and we'll back right after the short break with my friend Mr. Sujit in our state language, sweet language, Kannada, when the innings of Devang Vibes will going to begin. And now it's time for break. Thank you. ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಸಹಾನ್ Devanga attackers ತಂಡದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೀರಜ್ ಕುಂಪಳ ಇವರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ಯಶಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 53ರ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ. 53ರ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2. 2 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸಾಗರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೀರಜ್ ಕುಂಪಲ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸತತ 3 ಇತರ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಸಾಗರ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯದೆ 3 ಓಟವನ್ನು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3. ಇನ್ನು ಕೇವಲ 50 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ 5 ಓವರಿಂದ 30 ಎಸೆತಗಳನ್ನು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಯಶಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ. ಯಶಸ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ದಾಂಡಿಗ. ಯಶಸ್ವಿ ಬಾರಿ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7. 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಸಾಗರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ದೇವಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಹೇಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀರಜ್ ಕುಂಪಲ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9. ಪದೇ ಪದೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ನೋಡಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸದೆ ನೇರ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಹೌದು, ಆದರೆ ಹೊಡೆದಂತಹ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್. ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ದಾಂಡುಗಾರ ಚರಣ್. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ವೀರ ಈ ಚರಂಡ. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿವಂತು. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗರ್ ಅವರು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 10. 10 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 11. ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 1 1 1 11 1 ವಿಕೆಟ್ 1 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. End of over number first comes on to 11 on the board. Loss of 1 valuable wicket. Now remaining 24 balls. 42 needed.
42 needed in 24 deliveries. 24 ಮುಂದೆ 42 ಸವಾಲು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು? 53 ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ದಾಂಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಭರವಸೆ ಎಸೆತಗಾರ, ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ಎಸೆತಗಾರ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಶಸ್ರವರ ಉದ್ದರಿ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂಥ ಈ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತೂಕದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿರವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನವದಾಂಡಿಗೆ ರವಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು 53 ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದಂಥ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡವು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 11 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ಉದ್ದರಣೆ ಕಬಲಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಈ ಸುನಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗ ಸುನಿಲ್. ರವಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೊಡೆಬಡಿ ದಾಂಡಿಗ. ತೊಡೋಡದ ಮರೆಯಿದ್ರು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಬೌಲ್ ಔಟ್. ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ದಾಂಡಿನ ಒಳಂಚಿಗೆದಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ತಂಡವು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 11 ಓಟ, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ 2 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 32 ಚೇತನ್. ಚೇತನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ LBWಗೆ. ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ LBW ಯಾವುದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕೃತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಿರಸ್ಕಾರ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಸಮಾಗಮವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಡಿಯನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುನಿಲ್ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಎಸೆದ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲೇ ತಾವು ಎಸೆಯುವಂತ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ಎಸ್, ದ ಬಾಲ್ ಪಿಚ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನಿಂದ ತೀರವರೆಗಿದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ LBWಗೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸುನಿಲ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುನಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಅಗಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 13-40 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂಥ ಎಸೆತಗಾರರಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು, ಅದೇ ತಾಳ, ಅದೇ ರಾಗದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 14.
ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಪ್ರದೀಪ ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಿದರೆ ತದನಂತರ ಓಟಗಳು ತಮಗೆ ಸಿಗುವುದಂತೂ ಕಷ್ಟ. ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಕಾಲ್ಗೆ ತೆಗೆದಂತ ಚೆಂಡು ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ಸ್ಕೋರ್ 16 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 37 required in 18 deliveries. Match number 10, Devanga United versus Devanga Attackers. Devanga United the toss and elected to field fast. Thank you very much for the next match. There's a news coming for the center. Devanga United and Devanga Attackers. Devanga United on the toss and elected to field first. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೇತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನೆ ಹೋದ್ರು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18. ಲಿಖಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಜಡುವ ಮೂಲಕ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆನ್ಸರ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್. ಚೇತನ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಫೇಲಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 4 ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಆಗಮನ ಆಗಿದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಚರಣ್. ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತ ಆಫ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 19 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮೂರನೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಲಿಖಿತ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲಿಖಿತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲತೀಶ್ ಎಸ್ತುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಕಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಚರಣ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20. ಇನ್ನು 33 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂಥ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ. 14 ಎಸೆತ 33 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 14 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 33. 14 ಬಾಲ್ 33 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸುಲಭ ಚೆಂಡು, ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸುವಂತ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 26. 26 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನ. ರನ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ತಪ್ಪು ಚೆಂಡು. ನೋ ಬಾಲ್ನ ತೀರ್ಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ
ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಬಹುದೇ ದಾಂಡಿಗ ಜಗದೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ಬರಬಹುದಿತ್ತು, ಆದರೆ ರನ್ಔಟ್ನ ಭೀತಿ. ಇದು ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟ ಬೈ ಮುಖೇನ. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 28. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 25. 25 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುನಿಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಉದ್ದರಿ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಕ್ಯಾಚ್ ಇಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10 ನವದಾಂಡಿಗ ಆಕಾಶ್ ನೋ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಉದರ್ಲಿ ಚರಣ್ ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29. 29 ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್. 24 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಪಡೆಯುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 33. 20 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 9ರ ಮುಂದೆ 20. 9 ಬಾಲ್ 20. ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಲೈವ್. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಬದಲಿಸುವಂತ ಹೊಡೆತಾಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಡದಿರಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರುವುದೇ ಕ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಬಹುದು. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಮುಖೇನ ಬೈ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 34. 19 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 8 ಬಾಲ್ 19 needed. 8 ಎಸೆತ 19 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 35. 35 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 18 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 7ರ ಮುಂದೆ. 7 ಬಾಲ್ 18. ಎಸೆತೋತ್ತಮ, ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡು. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ
ಮುಕ್ತಾಯ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 37. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನಾರು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 6ರ ಮುಂದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 16. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೆಲ್ಲುವರಾರು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತಾದ ಎಸೆತಗಾರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ 16 ಬೇಕು. 2 ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ದಾಂಡಿಗ ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಬಹುದು. ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂಥ ವೀರ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಚರಣ್. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವ. ಸೂರಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಕಾಶ್. 5 ಎಸೆತ 14 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 14. ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸುನಿಲ್. ಬೈಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 4 ಎಸೆತ 13 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 13. 4 ಬಾಲ್ 13 ನೀಡೆಡ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ 1 ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 42. ಇನ್ನು 11 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ 3 ಡೆಲಿವರೀಸ್. 3 ಎಸೆತ 11 ಓಟ. 2 ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು. ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೀಡೆಡ್ 2 ಸಿಕ್ಸಸ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಚರನ್ನ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪೆವಿಲಿನತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ 2 ಎಸೆತ 11 ಓಟ. 2ರ ಮುಂದೆ 11. ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಒಳಗಡೆ 30 ಒಳಗಡೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ನೀಡಿದಂಥ 20 ನಿಮಿಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಆ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು 38 ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಸದಾವಕಾಶ. ಆದರೆ 2 ಎಸೆತ 11 ಓಟ. 2ರ ಮುಂದೆ 11. 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 1ರ ಮುಂದೆ 10. 1 ಬಾಲ್ 10 ನೀಡೆಡ್. 1 ಬಾಲ್ 10. ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡವು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದೇವಾಂಗ ವೈಫ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಸರ್. So match number 10, Devanga United versus Devanga Attackers. Devanga United won the toss and elected to field fast.
Thank you, Sujit. The match number 10 is now going to start between Devanga United versus Devanga Attackers, and news is here from the center that the captain of Devanga United, after one toss, he elected to field first, and because of that, the openers of Devanga Attackers at the crease. So umpire have signaled to start of their innings. In fact, it's the start of the match, and the first ball of their innings is now coming up. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को पुल किया इस वक्त डीप मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए. तो खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त उछाल दिया था बल्लेबाज चौके के लिए, और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला शुरू हो चुका है देवांगा अटैकर्स के लिए 4 रन बिना किसी नुकसान के. और बल्लेबाज जिन्होंने चौका इस वक्त उछाला था सुरेश के बल्ले से चौका इस वक्त लग चुका है. और एक बार फिर से गेंदबाज प्रशांत गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार इन द एयर एंड टेकन कंफर्टेबली इनसाइड द 20-yard सर्कल. सीधे गेंद पहुंची इस वक्त मिड ऑन फील्डर के हाथों में, और आखिरकार यहां पर यह विकेट गिर चुका है. और अपने स्ट्रोक पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं रख पाए, गेंद को खेल दिया था इस वक्त, लेकिन खाली क्षेत्र ढूंढने में सफल, और मिड ऑन पर इस कैच को लपक लिया गया. तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था. Have a look at this in the replay. Just played that one, but straight into the hands of mid-on fielder, and that is the wicket number 1 for them. It's 4 for the loss of 1 wicket, and this is the first over started just short while ago. 2 deliveries bowled, 2 right deliveries bowled in this over so far. Number 3 batsman is now comes out to the middle. Where number 7 jersey is now comes out to the middle. In fact, सुनील इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. गेंदबाज प्रशांत की गेंदों का, और ये गेंद इस बार ऑफ कटर गेंद थी. गेंद को इस वक्त गेंद तक पहुंचना चाह चुके, और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त विकेट कीपर के हाथों में. पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का प्रगति पर 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर मौजूद. ये गेंद अच्छी गेंद एक बार फिर से बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज फेंक चुके हैं विकेट प्राप्त करने के बाद, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. यह गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई, गेंद को इस वक्त खेल दिया जगह बनाते हुए मिड ऑफ पर, और तेजी के साथ 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस. स्ट्रेट बॉल लेफ्ट इन दिस ओवर, और गेंदबाज ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए, और गेंद इस वक्त निकल चुकी है फाइन डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है 4 रनों के लिए. तो 5 रन 5 wides added to the total. The ball was just drifting down the leg side at the last moment, just went wide of the short fine leg fielder, and it's gone very fine for 5 wides. और इन रन पंचक के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर तो इस वक्त ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट फाइन लेग पर, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. तो समित के लिए की नाम इस वक्त घोषित किया गया है. एक छक्के के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार बल्लेबाज समित के लिए घोषित किया गया है. 500 rupees for 500 rupees for 164 Samit, which is declared by AK Friends Kotara. और देखते हैं समित यहाँ पर छक्का लगाते हैं और 500 रुपए का नगद पुरस्कार प्राप्त कर पाते हैं या नहीं, जो AK Friends Kotara ने घोषित किया है. But 10 on the board. First over completed, and a second over starts in the innings. तो इस वक्त दूसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ So 10 on the board, second over starts, और पहली गेंद को इस वक्त चिप कर दिया
स्कोर ऑफ द विकेट गेंद पहुंचे इस वक्त, और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेंगे 1, और 1 रन के साथ इस वक्त स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 11 रनों पर। 11 ऑन द बोर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त विकेट कीपर यहां पर करते हुए। दूसरा ओवर इस वक्त उनकी पारी का प्रगति पर, और गेंदबाज राजेश जो कि इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू कर चुके हैं और अपनी ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, सुमित सामना करते हुए। 11 on the board, driven off the toes, John Cholong on, not more than a single, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 12 on the board, yet to lose any wicket. In fact, it's 1 wicket down. 12 for the loss of 1 wicket. और गेंदबाज इस वक्त फिर से एक बार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। गेंदबाज राजेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा इस वक्त, धीमी गति से गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट मिड विकेट पर। 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 13 रनों पर। 13 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. This is the match number 10 of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 is now progressing here. So good crowd we are just watching here in this ground, around the ground in fact. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त इस गेंद का, तो रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद जब तक शॉट थर्ड मैन पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा हो चुका, और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 on the board in the over number 2 in progress। और फिर से एक बार गेंदबाज गॉन फॉर अ बिग वन, मिसेस, और रन आउट का खतरा इस बीच, लेकिन इस बीच बल्लेबाज 1 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। जोखिम भरा रन लेकिन यशस्वीतम पूर्ण करते हुए इस वक्त बल्लेबाज, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 15 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। लेग स्टंप से बाहर, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। सिंगल 1+1 2 runs now added to the total. Scoreboard moving up to 17 on the board for losing 1 wicket in the over number 2 in progress. Prolonged over progressing here so far from राजेश, और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, 1 रन का इजाफा। 18 for the loss of 1 wicket after completion of 2 overs. देवी प्रसाद स्टार्टिंग का फ्रेश ओवर, और फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ इस वक्त देवांग अटैकर्स की पारी में। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, इस बार स्वीप करना चाहता, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर, डायरेक्ट हिट इस वक्त लग चुका है, और इज गॉन। दिस टाइम ही फेल जस्ट शॉट आउट ऑफ हिज क्रीज विद द बॉल हिटिंग द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट, और विकेट यहाँ पर गिर चुका है। सेकंड विकेट डाउन। The batsman wearing a 25 number jersey departs. Sumit, the man dismissed, and now it's 18 for the loss of 2 wickets. And now
the man arrives, the biggest fan of draft cricket, Mr. Nandan Kulshekar. Heartily welcome to you, sir. Once again into our commentator box. So, देवी प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट तैयार. फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहां पर करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद. Still some fielding adjustments is going on there. देवी प्रसाद लेग कटर डिलीवरी, गेंद को स्वीप कर दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में. एक रन के लिए और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 19 रनों पर. 19 on the board, 2 wickets down. Fantastic live coverage we are just watching here on YouTube channel V4 News, V4 News 24/7, giving a fantastic live coverage of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 is now running successfully in this UCG Urwa cricket ground, the Lords of Underarm cricket. This time swings and taken brilliantly. This is an outstanding catch. The ball came in the flatter motion at the last moment at deep square leg. और जिस तरीके से गेंद आई थी और जिस तरीके से गेंद को उन्होंने लपका था, absolutely काबिल तारीफ. तो इस वक्त देखिए, have a look at this in the replay. He swings in a flatter version and comfortably held. This is a brilliant catch taken by the deep square leg fielder. And because of that brilliant catch, one more wicket down. One more batsman dismissed for attackers. Now it's 19 for the loss of 3 wickets. So Yatin, very experienced campaigner of the side, now comes out to the middle as a number 5 batsman, and is now going to face the bowler देवी प्रसाद. और देवी प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. 2 विकेटें इस अपने प्राप्त कर चुके हैं देवी प्रसाद. पहले 3 गेंदों पर अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. Working over the toast onto a deeper mid wicket for a single by the right-handed batsman. और इस एक रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 20 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. Still a couple of balls left in this over. और देवी प्रसाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार. तो good one, fantastic delivery. This is an outstanding delivery. Perfect leg cutter. कट करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में. और देवी प्रसाद एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार. Last time in this over, Devi Prasad comes. Just played that one with a reverse shot, but not more than a single. 21 on the board, 3 wickets down, and third over has been came to an end. Rajesh starting the fresh over. First ball comes.
And this time no run scored, dot delivery. And once again Rajesh bowls. अगले गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, स्वीप किया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए, एक रन का इजाफा, और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 22 रनों पर। 22 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स लॉस्ट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 10 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में, और गेंदबाज राजेश अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट यतीन के लिए, lofted and into the gap as well. It might be cut off just inside the fence. Good piece of fielding performance shown by the Whitish long on fielder. He prevented 3 runs for his team and just a single run added to their total. And with that single run, the scoreboard moving up to 23 on the board for losing 3 wickets in the over number 3 in progress, 4 in progress in fact. और अगली गेंद राजेश रिवर्स शॉट खेलना चाहा विकेट कीपर, गेंद को इस वक्त पकड़ने में सफल अपने दूसरे प्रयत्न में, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था बाई के रूप में 1 रन प्राप्त करने का। सो 1 बाई एडेड टू द टोटल, 24 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स लॉस्ट and still 1 ball left in this over. Rajesh last time in this over bowling to Yatin, right arm over the wicket, here he bowls. अभी भी फील्डिंग में बदलाव करते हुए इस वक्त गेंदबाज राजेश अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन का इजाफा, जस्ट अ सिंगल, and 4 overs completed, 25 on the board, 3 wickets lost, and now just a last over remaining in their innings. In fact, still 1 ball left. I'm sorry for that. 1 ball left in this over. So last time in this over, the bowler Rajesh comes. Down the track, lofted, not quite mid-leg. Has got a single. Single to end the over, 26 for 3 and 4 overs completed. Top edge, and fell in the vacant area. They come back for the second round and get it comfortably at last. 28 on the board, 3 wickets down, and last over started off their innings. 5 balls left now. So 28 for the loss of 3 wicket and 5 balls left in their innings. Isbar, reverse shot, finds the gap as well. In fact, he's got a single. They're looking for the second. In comes the throw, and they get it comfortably at last. Couple of runs added to their total. It's 30 for the loss of 3 wicket in the over number 5, and last started just short while ago in their innings. 30 रन बच चुके 3 विकेट के नुकसान पर इस वक्त अटैकर्स, और 4 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में।
यतिन माफ कीजिए गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज के लिए अपील, लेकिन इस बार और ऐसा कहना पड़ेगा यहाँ पर यतिन की पारी समाप्त हो चुकी है. 4th wicket down, he is out in the face of run out. And now just 3 balls left in their innings. New batsman is now comes out to the middle और 3 गेंदें इस वक्त बाकी और गेंदबाज संदीप प्रकाश नए बल्लेबाज और संदीप गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Short mid wicket, chance of a run out, and this time is gone. One more wicket fallen, and wicket number 5 down. Now it's 30 for the loss of 5 wickets, and now just 2 balls remaining in their innings. New batsman is now comes out to the middle, just 2 balls remaining in their innings. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए संदीप ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. Beamer, this is an absolutely Beamer shot. Third man fielder made a half stop. In fact, they completed one and he's gone. One more wicket fallen in the face of run out. No ball also called by umpire. That means free hit delivery, and still 2 balls left in their innings. New batsman is now comes out to the middle. Just 2 balls left in overall calculation in their innings. और संदीप गेंदबाजी करेंगे नए बल्लेबाज यतीश के लिए. दाहिने हाथ राउंड द विकेट तैयार. Here he comes. Lofted. This time I think it's got the distance. Yes, it does. Maximum for the batsman and a fantastic struck. Just comes down the track, got that one right from the middle of the bat, and dispatched it in a style into the flex of Devanga's buttons on the widest long on. First ball, fantastic struck from Yatish. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 38 रनों पर. Again, this time straight to fielder, who stood in front of the flex of Devanga Gladiators, who took the catch successfully. So that's it. Their 5 stipulated overs completed. And Devanga Attackers managed to score 38 on the board, and now the target for Devanga United is 39, exactly 7.80 runs per over.
Devanga United have to score 39 in the stipulated 5 overs, and their innings starts now with just short while. Till then, we are taking a short break, and right after the short break, my friend Mr. Sujit will continuing the commentary procedure with the innings of United will going to start. Now it's time for break. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 39ರ ಸವಾಲು, 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂಥ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಗಟ್ಟಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ UCG ಮೈದಾನ, ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಶನಿವಾರದ ದಿನ, ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ರಜಾ ದಿನ, ಅದು ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದಿನದ 10ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ವೀರ ಸಂದೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್. ಎಸೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಪಿಚ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿರಣ್ ಎಸೆದಂಥ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬೌಂಡರಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5. ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದಂಥ ವೀರ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6 6 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 39ರ ಸವಾಲು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗತಾನ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೇತರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸೆತಗಾರ 2 ಎಸೆತವನ್ನು ಕೂಡ
ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಮುಖೇನವಾಗಿ 2 ಚೇತರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚೇತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನೋ ಬಾಲ್. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು, ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ಮತ್ತು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ತಾನರ ಒಂದು ನಿಪುಣತೆಯ ಆಟ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸೆತ ಯಾವುದೇ ಎಸೆತ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಂದೀಪರು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಹೊಡೆತ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಕ್ತು. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 7-1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 32. ವಿನೋದ್ ನವದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀನ್ ಯತೀನ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಯತೀನ್, ಒಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ. ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರನೇ ನಿಂತಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಗ್ದಿದೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 30 ಯಾರ್ಡ್ನ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸದಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ, 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರು 30 ಯಾರ್ಡ್ನ ಒಳಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲ್ಯಾಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ತುತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ಇತ್ತು, ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಇತರ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ ಆದರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8. ಯತೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವದಾಂಡಿಗ ವಿನೋದ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಎಲೆಕ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9. ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಸಮೇತ್, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಸಮೇತ್ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕಿ 10. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳ ತಿರುವು ಕಂಡಂತಹ ಈ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಣ್ಮೆಯ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬದಲಾವಣೆ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಂತು ರಾಜೇಶ್ವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ. ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅನ್ನು ವಿನೋದರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯತೀನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ವಿನೋದ್ ಇಲ್ಲಿ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಷಡ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ದೇವಾಂಗ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಥಮ ಷಡ್ಕ ವಿನೋದ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯತೀನ್ ಇಂತಹ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸುಲಭದ ತುತ್ತನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ವಿನೋದ್ ರವರಿಗೆ. ಬಾರಿ ಯತೀನ್ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ರಾಜೇಶ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ
ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ನ ವೈಫಲ್ಯ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 18. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 21. 21 ನೀಡೆಡ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ 18 ಡೆಲಿವರೀಸ್. ಹದಿನೆಂಟರ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನವ ಎಸೆತಗಾರನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿರಣ್ ತರಗತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಕದೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್. ಷಟ್ಕ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ವೀರವ್ ತನ್ನ ಜರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕೂಡ 06. ಒಂದು ಷಟ್ಕವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಸಮತೂಗಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಯಾಕಂದರೆ 18 ಎಸೆತ 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಎತ್ತಿನರವರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕವರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತ, ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದಂಡು ಚಿನ್ನಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಗ ವಿನೋದರ ದಂಡಮುಖಿಯನ್ನು ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 19. ಕೇವಲ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ದಂಡಿಗರು. ರಾಜೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ, ಅನುಭವಕ್ಕೊಳಗೊಂಡಂಥ ಆಟ, ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ. ಕಾರಣ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯುವಂಥ ಎಸೆತ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ತಾನು ಎಸೆದಂಥ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು 3. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್. ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಯತೀನ್ ಅವರು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್. ರಾಜೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನವದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಜೆಸಿ ನಂಬರ್ 'ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವ ದಾಂಡಿಗ ನಮಿತ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲಿಗೆ ತಗಿಲ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 21, 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 2 ಓವರ್ ಅಂದರೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 18. 18ರ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖಪುಟವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. 3 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ 12 ಎಸೆತ 18 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಬಾಲ್ 18 ನೀಡೆಡ್. ನೌ ವಿತ್ ಅ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಟೀಮ್ಸ್.
ಒಂದು ಷಟ್ಕ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಷಟ್ಕವನ್ನು ವಿನೋದ್ರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಬಂದಿದೆ. ಉಳಿದಂತ 12 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 18 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಯತೀಶ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 22. 22 ಆನ್ ದಿ ಬೋಟ್. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯತೇಶ್ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಫಲ ಯತ್ನ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬದ್ಧತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 26. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 13 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತಹ 9 ಎಸೆತದ ಮೇಲೆ 9 ಎಸೆತ 13 ಓಟ. 9 ಬಾಲ್ 13 ನೀಡೆಡ್. ಯತೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸಮೇತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು. ನೇರ ಗುರಿ ಬೀರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಓಟ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27. 12 ಬೇಕು. 7 ಷಟ್ಕಗಳು. 8 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಜಾನ್ಮೆಯ ಆಟ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ಸ್ಲೋವರ್ ಬಾಲ್. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗ ಸೂರ್ಯರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿವಸದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗೋ ಹೊತ್ತು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಹೊತ್ತು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27. ನವದಾಂಡಿಗ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸಬಹುದು. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿನ ಪ್ರಯೋಗ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 27. ಇನ್ನು 12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 6ರ ಮುಂದೆ 12. 6 ಬಾಲ್ 12 ನೀಡೆಡ್. ಯಾವ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರ ಸಮಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತ್. Twelve needed. 6 ball 12 needed. Score is at 27 already.
6 ಎಸೆತ 12 ಓಟ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ನೋಡಿ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಚಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 12 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ರ ಮುಂದೆ 12 ಸಮಿತ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಲಿ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತ 11 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 11. 4 ಬಾಲ್ 11 ನೀಡೆಡ್. 4 ಬಾಲ್ 11 ನೀಡೆಡ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯತೀನ್ ರೌಡ್. ಆದರೆ ಸಮಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓವರನ್ನು ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಲಿ ಓಟ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 39 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 3ರ ಮುಂದೆ 9. 3 ಬಾಲ್ 9 ನೀಡೆಡ್. ನಾವು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು, ದಂಡಿನ ಹೊರ ಹಂಚಿಕೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 8 ಉಳಿದಂತಹ 2 ಎಸೆತ. 2 ಬಾಲ್ 8 ನೀಡೆಡ್. ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಟೀಮ್, ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ. 1ರ ಮುಂದೆ 8. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗ್ರಸ್ತ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್. ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪರಾಜಯಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ದೇವಾಂಗ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್. ದೇವಾಂಗ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ ತಂಡವು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ.
हो चुका है देवांगा स्पार्टन्स और देवांगा योद्धास के बीच मैच नंबर 11 और देवांगा स्पॉटर्स ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और इस बीच ओवर की अगली गेंद दाहिने तो बढ़ता विकेट अंदर की ओर आती हुई गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा और गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा। दोनों बल्लेबाज चरणराज और प्रशांत अपना खाता खोल चुके हैं और गेंदबाज भविष्य 2 गेंदें यहाँ पर फेंक चुके हैं और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप पर आती हुई गेंद तो ರನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಕ್ತ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಪಡಿಬಹುದು, ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಒಂದು ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ। इस बार गेंद को खेल दिया, इस वक्त स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यशस्वीतम यहाँ पर पूर्ण कर चुका। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। 5 on the board here to lose any wicket and this is the over number first in their innings is now progressing here और भविष्य इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए lofted it, not quite middling it in fact but the ball fell in the wicket area and because of that they come back for the second run. This time he won't survive. Unnecessary second run brought one of them back into the pavilion in the face of run out and the first wicket fallen for Devanga Yothas. It's 6 for 1. तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल at the non striker end और भविष्य गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। Again bowled, this time lost his off stump. Absolutely fantastic delivery from the bowler, much straighter delivery and he just got rid of the batsman. His off stump uprooted, bells are disturbed and this is an outstanding delivery and this is the end of Charan Raj, in fact end of Prashant and that is the wicket number 2nd now. Now they are looking in trouble, in fact it's 6 for the loss of 2 wickets. New batsman is now comes out to the middle. Anil इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी और वाइड का इशारा। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, इन फैक्ट 7 रन्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर और गेंदबाज किरण ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, जस्ट वांटेड टू वर्क इट अवे ऑन द ऑन साइड, द बॉल मिसिंग और साथ ही लेग स्टंप और वाइड का इशारा। Scoreboard moving up to 8 on the board. Full toss, just square of the wicket this time. Pick that one, but not finds the gap as well. And because of that, he's got a single for that stroke. And with that single run, the scoreboard moving up to 9 on the board. 9 on the board for losing 2 wicket in the over number 2nd in progress. Lofted. This time, chance for the deep mid wicket feeder, but he won't get that one. And just a single run added to the total. And that single run, the scoreboard moving up to double figures now. That means on 10 for the loss of 2 wicket in the over number 2nd in progress. Down the leg side, wide का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 11 रनों पर 11 on the board. इस बार once again ball, this time ball 2 for Sadi off stump, in fact wide declared by umpire and a single run added to the total. 12 on the board for losing 2 wicket in the over number 2nd in progress. Kiran again, this time he bowled outside the leg stump, wide. 13 for the loss of 2 wicket. He just searching for his right length and line at this situation. Good one, good one. Not so missing to for the leg stump and collected by wicket keeper behind the stumps. The scoreboard stays at 13 for the loss of 2 wickets.
Shuffling across the line, brilliantly stopped and chance of a run out. And this is an outstanding fielding performance made by the square leg fielder. और जिस तरीके से गेंद उनकी ओर आई थी उतनी बेहतर तरीके से गेंद को इस वक्त उन्होंने फील्ड कर लिया और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. फुल टॉस, इस बार गेंद को उछाला डीप फाइन लेग से बाहर से और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. फुल टॉस गेंद को पूरी तरह शफल होते हुए स्टंप से एक्सपोज करते हुए ऑनसाइड पर उछाल दिया डीप फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर आफ्टर फर्स्ट बाउंस पहले टिप्पे के बाद 4 रनों के लिए 17 रन. 17 for the loss of 2 wicket. 2 overs had been bowled. Bhavish is bar bowled out, just gone for a big one. And he just got rid of the batsman. Now the over has been completed. 2 overs completed, 17 runs on the board, 2 wickets lost. 3 wickets lost in fact. So the bowler starts a fresh over. First ball comes. पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट राजू गेंदबाजी शुरू करते हुए. गॉड इज टॉप एज. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. स्कोर रुक चुका है 17 रनों पर. 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. इन फैक्ट राजू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. Lofted just wide of wide long on fielder for a single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 18 रनों पर. 18 for the loss of 3 wicket in the over number 3 in progress. और राजू अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. ये गेंद bowled out, just gone for a big one. The ball came along the ground and after beating the batsman's bat, it struck to his middle off stump and the bills are disturbed. 4 wickets down, 18 runs on the board. Really a testing time continuing here for the batsmen of Devang Yodhas in this situation. Seven prestigious teams are participating in this fantastic tournament in the name of Yuva Devanga Premier League Season 6 2025, which proudly organized by Yuva Devanga Vedike Mangalore. और नए बल्लेबाज सामना करते हुए ड्राइव कर दिया. मिड विकेट पर रन इस बीच नहीं मिलेगा. बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए इस वक्त गेंदबाज राजू और अपनी ओर की दूसरी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट. This time God is inside edge and the wicket keeper misses and because of that the batsman crossed over for the single. और 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर. 19 for the loss of 4 wicket in the over number 3 in progress. Raju this time lost his stumps, just exposing the stumps. Didn't wanted to loft that one on the onside, not succeeded. And have a look at this in the replay. And this in the ball passed between his 2 legs and stuck to his middle leg stump. Bills are disturbed. 5 wickets down, 19 on the board. They are looking in trouble. Devanga Yodhas. They lost their 5 wickets for adding just 19 runs on the board in the over number 3 in progress. New batsman is now comes out to the middle. Gokul Das. नए बल्लेबाज का आगमन यहाँ पर हो चुका है और गेंदबाज 3 overs completed, 19 on the board, 5 wickets lost. 4th over starts in their innings.
Good one. Fantastic delivery. This is an outstanding delivery. And the ball collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Match number 11 of this prestigious cricket tournament is now progressing here. इस बार गेंद को खेल दिया शॉट मिड विकेट पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 19 रनों पर 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। भविष्य गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते एक्स्ट्रा कवर फील्डर के इस वक्त भेज दिया गया है कवर पॉइंट पर और भविष्य इस वक्त तैयार था इन्हें हाथों पर था विकेट। बेहतर गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप पर आती हुई विकेट कीपर चूके रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। The scoreboard says at 20 for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress. Still the batsmen of Yoddhas searching for the right track at the situation. Bhavish bowled him, gone for a big one, perfect leg cutter from the bowler and he just got rid of the batsman. This is an outstanding leg cutter delivery from the bowler Bhavish and the batsman just wanted to play that one square of the wicket at the last moment. He just wanted to play that one with the wrong line and he just paid the penalty for that. Fantastic delivery from the bowler Bhavish. 20 for the loss of 6 wickets. New batsman is now comes out to the middle. Number 8 batsman और गेंदबाज इस वक्त तैयार। ये गेंद पैरों पर गेंद टकराई गेंद को इस वक्त उछालना चाहता चूके और गेंद विकेट कीपर ने दाईं ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया रन्स नहीं मिलेंगे। बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ गेंदबाज भविष्य इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अंतिम बार इस ओवर में तैयार। लेग स्टंप पर आते हुए डॉट बॉल टू एंड द ओवर 4 गॉन। And after completion of 4 overs, the problems are continuing for the batsmen of Devang Yoddhas. It's 20 for the loss of 6 wickets. Next match will be the match number 12 of this tournament. Will be played between Royal Devanga versus Devanga Gladiators, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. Gone for a big one, misses. Last over started just short while ago in their innings. Much straighter line and dot delivery again. Good one, 2 much straighter delivery and a quite over. Good start for the bowler. 2 quiet deliveries for the right-handed batsman. Again, here he comes. Bowled him. 1 more wicket fallen. 3 consecutive dot deliveries and he got the breakthrough in his 3rd delivery of his first over. 7 wickets down, 20 runs on the board. Again a dot delivery. Fantastic bowling performance continuing here from the bowler Likhit. The 4 dot deliveries in a row. 5th time in this over. Here he comes. This time misses. 5 dot balls in a row. And now just the last ball remaining in the innings. अंतिम गेंद बाकी और देखना है कि अंतिम गेंद पर गेंदबाज डॉट गेंद फेंकते हैं या नहीं. Lofted. And this time I think it cleared the fence for a boundary. So at last he conceded a boundary after being bowling of 5 consecutive dot deliveries. He conceded a boundary. He conceded a boundary the last delivery of his over. So the innings is up and the Yoddhas finished with 24 for the loss of 7 wickets in the stipulated 5 overs. And now the target for Devang Spartans is 25. 25 they have to score in the stipulated 5 overs with the required rate of 5 runs per hour. They have to score for victory, and their inning starts within just a short while. Till then, we're taking a short break, and we'll be back right after a short break once again with Mr. Sujit in our state language, sweet language, Kannada, when the innings of Devanga Spartans will going to begin. And now it's time for break. Thank you.
The very next match played between for the 12th match, Royal Devanga as well as Devanga Gladiators. Both the team captains and players play signature registered book as soon as possible. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ರಾಯಲ್ಸ್ ದೇವಾಂಗ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೊದಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಈಗಾಗಲೇ ನವ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ದೇವಾಂಗ ಸ್ಪರ್ಟನ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 08 ಚರಣ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 07 ಚರಣ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್. ಅದರ ಎಸ್ತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಜೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ 10. ಎಸ್ತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಸಿಗ್ನಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ವಿವೇಕ್. ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೌಲರ್ ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳ ಇದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ ವೈಟ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ದೊಡ್ಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಧನುಷ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೇರವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಆನ್ ದ ರೂಫ್. ಎಸ್, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14. 25ರ ಸವಾಲು. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 14 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15, 10 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಪ್ರಯತ್ನ ಹೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅವರು ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಚರಣ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಾರ್ಟನ್ ತಂಡ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15, 1 ಉದ್ದರಿನಷ್ಟಕ್ಕೆ 10 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಡೋಡಿ ಬಂದಂತ ಆಟಗಾರ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್. ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಓಡೋಡಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗ ಭವಿಷ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಆರಂಭಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16, ಇಲ್ಲಿ 9 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾಂಡಿಗ ಧನುಷ್. ಮತ್ತೊಂದು ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ, ಬೌಂಡ್ರಿ. ಎಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ತಂಡದ ಒತ್ತು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 6. Yes, now the 6 score is on 22. ಎಸೆತಗಾರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 23, 2 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ
ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿನ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿಶಾನೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. 1+1 2 ರನ್ ಆಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್. ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ 25 1.3 balls ಐ ಥಿಂಕ್. 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓವರ್ 2 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗಿದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಾವು ಟಾಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂಪೈರ್.
ಸತೀಶ್ ಆರಂಭಿಕ ದಂಡಿಗರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಶಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆಗಾರ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕುಶಾನ್. ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ ದೇವಾಂಗ ಕಡೆಯಿಂದ. ಎಸ್ ಅಂಪೈರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ. 12ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಗಣ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ extra covers region, that is the boundary. The first boundary, welcome boundary coming from Sunil's bat. The open the account here for the Sunil. ಸುನೀಲ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆ 4ರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಬೌಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಎಲ್ಲ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಂಡಿಗೆ ಸುನೀಲ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸುನಿಲ್ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಶಾನ್ 2 ಎಸೆತ 10 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. There is a 10 runs coming from the bat of Sunil, just 2 balls. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಶಾನ್ ತೃತೀಯ ಎಸೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14. ಸತತವಾಗಿ 3 ಅಂದರೆ 1 ಷಟ್ಕ 2 ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ 14ರ ಮೊತ್ತ ಕಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ದಾಂಡಿಗ ಸುನಿಲ್. ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕುಶಾಲ ಈ ಬಾರಿ ಲಯ ತಪ್ಪಿದಂತ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚಿನ್ನಿನ ನಿಶಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಅಡ್ಡ ಚೆನ್ನಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಶಾನ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಂಡನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಆಡಿದಂತಹ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 14 ಓಟ. 14 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ್ದೀರಾ. 5 ಓವರ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 60 ಸಾಗರ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕುಶಾನ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರಥಮ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಷಟ್ಕ 1 ಷಟ್ಕ.
ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ 1 2 3 ಮೈಕ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಹಲೋ 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 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಲತೀಶ್. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 2 ಎಸೆತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಬಿಡುವ ಮೂಲಕ. ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 3ನೇ ಬೌಂಡರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 24 ಸುಲಭದ ತುತ್ತು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ದೇವಾಂಗ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರಿ ಸಾಗರ್ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದಂಥ ವೀರ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಹತ್ತ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24, 2 ಉದ್ದರಿಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನವದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವದಾಂಡಿಗ ಸೂರಜ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಾಗರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತ. ಕಾಂಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಪದೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್. ಎಡಗೈ ಎಸೆತಗಾರ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಡೀಪ್ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 25, 2 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. End of over number 2, score was on to 25 on the board, loss of 2 valuable wickets. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚಿಹ್ನೆ ನಿಶಾನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಧೀರಜ್. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಟಾರಿಯರನ್ನು ಕಾಣಿಸಿಕ್ತಾ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖ್ಯನ, ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಲತೀಶ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖ್ಯನ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ
ಅನಿಲ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30. ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಿಸಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ 1 month ಓವರ್ ದ ರೋಪ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರೀಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36. 36 on the board. ಅಡಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲ್ಗೆ ತಗಲಿದಂತ ಚೆಂಡು, ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ದಾಂಡುಗೆ ತಾಗಿದಂತಹ ಚೆಂಡು, ದಾಂಡಿನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್ವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ 1 ಓಟ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 38. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಹೊಡೆದ ಚೆಂಡು, ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 1 ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಸೂರಜ್ ಇವರಿಗೆ. ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಓಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಕಾಲ್ ಬೈ ಅಂಪೈರ್. ಅನದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಜಂಪ್ಸ್ ಆನ್ 40 on the board. 40 ತಂಡ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಆಫ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಎಸೆತ, ನೇರವಾಗಿ ಷಟ್ಕ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6. ದ ಥರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಿಂಗ್. ಸ್ಕೋರ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಆನ್ 47. 47ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುನಿಲ್ ಗರ್ಜಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಷಟ್ಕ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲತೀಶ್ ತಾನು ಆಡಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 22 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀರ. ತಂಡಕ್ಕೆ 22ರ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 47 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 47, 3 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 47 on the board, loss of 3 valuable wicket. Now new batsman walking into the middle. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 08 ನಿಹಾಲ್. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಎಸೆಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತಿಲಕ್. ವೈಡ್ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಸೂಚನೆ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀರಜ್ ಇವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 48, 48 on the board. ಸಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 48ಕ್ಕೆ 4, 48 for the 4. The good comeback by the bowler. ಉತ್ತಮವಾದ ತಿರುಗೇಟನ್ನೇ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 47ಕ್ಕೆ 3 ಎದುರಿನಲ್ಲಿ 48ಕ್ಕೆ 4. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ತದಾಪುಗಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇವಾಂಗ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ನವದಾಂಡಿಗ ಭರತ್ ನವದಾಂಡಿಗ ಆಗಮನ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದತ್ತ
ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್, ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 49 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದ ಬಲ್ಕ್ ಆಫ್ ರನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಜಾನ್ಮೆ ಆಟ ನೋಡಿ, ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 50 ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಳೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 50ರ ಗಡಿ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ ತಂಡ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 5 ಓವರ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೊಡೆತಗಳು, ಇಂತಹ ಓಟಗಳು ಬರಲೇಬೇಕು. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 51. 4 ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 51 ರನ್ನಿದೆ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನವದಾಂಡಿಗ ನಿಹಾಲ್. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 53 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಲಕ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, 4 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 53. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 53 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್. 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ. ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದು, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಬಹುದೇ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲಾಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಕುಶಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 14 ಓಟ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿರುಗೇಟನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಭರತ್ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು, ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 53ರಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದೇ? ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖೇನ, ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮುಖೇನ 54, 54 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಧಾನಗತಿಯ ರಿಲೇಕೆಟರ್ ಮಾದರಿಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಇದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ನಿಶಾನೆ ಕಾಣ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ರನ್ಔಟ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. 2 run added to the total. Score was on to 56. 56 on the board. 56. ನವದಾಂಡಿಗನಾಗಲೇಬೇಕು. ನಿಹಾಲ್ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ನವದಾಂಡಿಗ once again umpire, once again ಸೃಜನ್ ನವದಾಂಡಿಗ. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಕೆಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೃಜನ್ ಅವರ ದಂಡು ಮುಖೇನ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯವರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ಜಾಗುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 57. 57 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. The 2 ball left in this over. The final 2 ball left. ಭರತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಎಸೆತವನ್ನು ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ್ ರವರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಆ ಬಳಿ ಓಟಗಳು 1 ಶಾಟ್ ಕಾಲ್ ಬೈ ಅಂಪೈರ್. ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 58. 58 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ.
ಈಗ ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ರನ್ಔಟ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್. ಸೃಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಓಟ ಲಭಿಸಿದರೆ 59, 60ರ ಸವಾಲು. 5 ಓವರ್ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 60ರ ಸವಾಲು. 20ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಧಾರಣೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೊನ್ನಲು ಬೆಳಕಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ. ಸ್ವಾಗತ, ತಮಗಿದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್. Thank you, Mr. Sujit. And huge target in front of Royal Devanga, set by Devang Gladiators. At batted first, Devanga Gladiators have they scored a mammoth 59 runs in the stipulated 5 overs, and now exactly the 60 target for Royal Devanga, and their innings now going to start. And the openers for Royal Devanga are the crease, and we are just waiting for the first ball of their innings. Under floodlights, the match is now continuing here. The match number 12 of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season 6 2025, which proudly organized by Yuva Devanga, Mangaluru. Chandan and Kushan the openers for Royals Devanga, and
The bowler starts the fresh proceedings from that side and is Sunil. Devanga attackers will take over Devanga Vibes in the next match, and because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately for the signature procedure. So Rampa signal to start off their innings, and the first ball of their innings is now coming up. It's already 6:20 in the evening, and we are just waiting for the first ball of the match. This time gone for a loft, not succeed. Appealing for cut behind, is gone in his very first delivery. He's got a deflection on that at the last moment. After exposing the stump, just wanted to play that one, the square of the wicket on the offside area. He's got a big nick on that, I think so, and wicketkeeper collected the ball at last. Umpire ruled him caught behind the wicket. Not for one, first ball, golden duck dismissal for Chandan. Now it's not for one in the first over. Sagar, the number 3 batsman, is now comes out to the middle, and the bowler will continue the bowling proceedings from that side end. In fact, it's a Vinith, the newcomer, is now comes out to the middle facing Sunil. Here he comes. This time got his bottom edge on that at the last moment, and there is no possibility of any run. Two good deliveries bowled by Sunil, and now once again here he comes, right arm over the wicket to the right-handed batsman. He bowls. 2 for Asadi off stump, starts off with the wide, and with that wide run, runs account begin for them. It's 1 without loss. Lofted, chance for the mid-off fielder, and he took the catch successfully. This is an absolutely easiest catch, converting into tough catch at the last moment by the mid-off fielder. So have a look at this in the replay. One for the loss of 1 wicket. One for the loss of 2 wickets. The batsman is now comes out to the middle, and here he bowls. This time turns around the corner, finds the gap as well, down to a deep backward square leg, long chase for the fielder, but he won't get that one, and it's gone over the fence for a boundary. Just shuffling across the line, and he just played that one 2 square just wide of the square leg fielder, and finds the gap as well at last, and with that boundary the scoreboard moving up to 5 for the loss of 2 wickets in the over number first in progress. Again, the bowler comes. Right arm over the wicket, he bowls. Just gone for a loft, not succeeded. And wicketkeeper collected the ball, just going towards to his left side, and there is no possibility of any run. Again, Sunil comes. Right arm over the wicket, bowls. Bowled him, gone for a big one. Bells are disturbed, and LED lights are reflecting now off stumps. 3rd wicket down. This is an absolutely shackling start for Royal Devanga. It's 5 for the loss of 3 wicket after completion of first over. First over completed, 5 for the loss of 3 wicket. ಅಲ್ಲಿ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯತೆಮೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯತೆಮೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ದೇವಾಂಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು ಫಾರ್ ಟಾಸ್.
Vignesh, the new batsman, is now comes out to the middle. Sagar starting a fresh proceedings. And the striker is Kushan. Abhi tak Kushan is now going to face. Left side. Oh, this is and taken inside the fence. At first, it looks like it could be gone all the way after hitting the batsman's bat, but at the last moment, the ball lost its speed and comfortably held at Vidy's long on just inside the fence by the fielder. And wicket number 4 down. So Kushan departs in his very first delivery for Golden Duck, and now they are looking deep in trouble. It's 5 for 4. Tilak, the new batsman, is now comes out to the middle. Tilak Raj, in fact, driven that one down to a deep mid wicket. In fact, has got a single. He's off the mark with that single, and the side total is now moving up to 6 for the loss of 4 wicket in the over number 2nd in progress. First and only, in fact, the bowler Sagar is now continuing here, right arm over the wicket. Here he bowls. Also, the off stump just leaving the ball into the hands of wicketkeeper at the last moment, and there is no possibility of any run. Still, they have a long way to go. 55 runs more. They have to score for victory in 3+ overs. Love that down to a deep mid wicket, but not more than a single. And with that single run, the scoreboard moving up to 6 on the board. Vignesh is off the strike. Tilak is now back on strike, and the bowler Sagar is now continuing the bowling procedure. Here he bowls. Lofted this run, down to deep mid wicket, chance, and dropped. Dropped by the deep mid wicket feeder. He's got a hand on to that. Have a look at this in the replay. And at first, he's got a hand on to that, but at the last moment, the ball was flicked out of his hands. And the batsman got on a life. And just a single for this delivery. This time, water reverse shot not succeeded. Collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Over number 2nd and completed. 8 on the board, 4 wickets lost, and 2 overs completed. Still, the batsmen of Royal Devanga searching for the right track. The bowler starts a fresh proceedings. 3rd over starts in the innings. First ball. Outside the leg stump and starts off with a wide, and with that wide run, the scoreboard moving up to 9 on the board for losing 4 wicket at the start of the 3rd over. Again, here he bowls. Bowled him, inside edge, dragged onto the stumps. 1 more wicket fallen. 6th wicket down, 9 for the loss of 6 wickets. This time the batsman wanted to loft that one on the offside area after leaving the stumps. The ball got his inside edge and onto the stumps. Just dragged onto the stumps, and it's 9 for the loss of 6 wicket. All the floodlights has been on, and now it looks like festival atmosphere. We are just watching in this ground. Around the ground, the lights are totally on now. Attackers are won the toss in the next match and elected to field first. Driven down to extra cover. Slight fumble there. Vignesh in trouble if the throw was came at the non-striker in the last moment. The throw came at the striker, and because of that the batsman survived. 5 wickets down in fact, and 9 on the board. Driven down to extra cover into the same fielder, short fellow, emerging player of their team. Chirag, the emerging player, outside the off stump wide. Single run added to the total in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to double figures now. That means a 10 for the loss of 5 wicket in the 3rd over. Again driven that one down to long on. 1 run added to the total.
And with that single run, the scoreboard moving up to 11 on the board for losing 5 wickets in the over number 3 in progress. Gone for a big one, misses and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. The scoreboard stays at 11 for the loss of 5 wickets. And once again, here he comes, right arm over the wicket balls. Just gone for a loft, not succeeded. Wicketkeeper, in fact, it's a fine leg fielder misses. And bye declared by umpire, and with that bite run, scoreboard moving up to 12 for the loss of 5 wickets after completion of 3 overs. 2 overs left. And still 50, in fact it's 48 more runs now they have to score for victory in remaining 12 deliveries. 12 fours required in the last 12 deliveries for victory for the batting side of the situation. Very, very difficult task. And as far as the victory of Royals Devanga is concerned, they desperately need some miracle batting at this stage to get back into this match. On the board for the loss of 5 wickets. 3 overs completed. First ball comes. Right arm over the wicket, here he bowls. This time misses and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run, and the scoreboard stays at 12 for the loss of 5 wickets at the start of the 3rd over. Gone for a loft, not succeeded, and collected by wicketkeeper behind the stumps. This time full toss delivery, but couldn't got the advantage of that one, and the scoreboard stays at 12 for the loss of 5 wickets. With every dot ball, the pressure increasing on the sides of the batsmen of Royals Devanga at this situation. Again, square of the wicket, finds the gap as well. He's got at least couple for that. A chase for the little fielder, and he just get that one inside the fence, and before that the batsmen have got plenty of time to come back for the second run. Good piece of work made by the little fielder, emerging player Chirag. And a couple of runs added to their total. It's 14 for the loss of 5 wickets in the over number 4 in progress. Again, the bowler comes. Gone for a big one, misses. Again, a dot ball bowled. And the bowler is Latish. Continuing the bowling procedure now. Driven, caught and bowled, and one more wicket for none. Well taken on his follow through by the bowler Latish. The ball came very sharply to the direction of the bowler, but he held the catch successfully in his follow through. Over completed. 4 overs gone, 14 for the loss of 6 wickets. Last over left, and 56 runs required. Absolutely impossible task in front of the batting side if any miracle things will not happen in this remaining last over. 46 runs, in fact, they have to score for victory in remaining last over. First ball of the last over of their innings is now coming up. And starts off with a dot ball, and the scoreboard stays at 14 for the loss of 6 wickets. This time misses again, 2 dot balls in a row, and the scoreboard stays at 14 for the loss of 6 wickets. Again, here he bowls. Driven down to long off for a single. With a single run, the scoreboard moving up to 15 for the loss of 6 wicket. 3 balls left in this match now. A reverse shot, finds the gap as well. Has got at least couple for that. Long chase for the fielder, and it might be considered just inside the fence and deep back with a third man.
And before that, the batsmen have got plenty of time to come back for the second run. 17 on the board for losing 6 wickets, and now just 2 balls left in their innings. Suraj bowls. So the batsman have been changed his bat. He just changed his bat, and now just 2 balls left in this match. Misses, down to a third man. Can't got any run. And just a last ball remaining. Just 4 minutes remaining in this match. 43 to get from last delivery. Misses. That's it. 42 runs. Big margin victory for Devanga Gladiators against Royal Devanga in the match number 12 of this prestigious cricket tournament. And with that 42 runs, comprehensive victory. Devanga Gladiators back the complete point, defeating Royals Devanga. So the next match will be the match number 13 is now coming up live exclusively in front of you, right in front of you, between Devanga Attackers versus Devanga Vipes, and that match starts with a short while. We'll be back right after short break with Mr. Sujit with the next match we're going to start. Thank you.
ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಪ್ರಥಮ ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಸಫಲತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರ ಯಾವುದೇ ಓಟ ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ನೇರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರನ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯತೀನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವಿಲ್ಲಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಈ ಆಟಗಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಎಸೆತದ ಜಾನ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರ, ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್. ಈಗ ಈ ಬಾರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಕಿರಣ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸೆದಂತಹ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋದರು. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಶಸ್ರವರಿಗೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಯಶಸ್ರವರ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶಸ್ವರ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಯುವ ದೇವಾಂಗ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಇಲ್ಲಿ UCG ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿನದ 13ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಿರಣ್ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಉತ್ತಮವಾದ ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತಗಾರ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ನಿಶಾನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ 3. ಆದರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 4. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಿರಣ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 5. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ 5 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 24 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದು ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು. ಎಡಗೈ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ತಂಡ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಯತೀಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೆ ಈಗ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 38ನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ 5 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸದಾವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷರು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ 1 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವಳಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ಚರಣ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೇತರಿಕೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪಿಚ್ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 7 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತೀನ ಗೂಟ್ರಕ್ಷ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ
ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಸರದಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆದ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದೊಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 8 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಬಹುದೇ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚರಣ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಉದ್ದರಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನವ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ರವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 8. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ದೇವಾಂಗ ವೈಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್. ಈಗ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಕೂಡ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಎಸಿಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮರೆಯೋದು ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಸಂತೃಪ್ತಿವಂತ ಇದ್ದರೆ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 9. 1ರಂತೆ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಎಸೆತಗಾರನ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 39 999. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ 1 ಓಟ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಡಬಲ್ ಫಿಗರ್ 10. ಯತೀಶ್ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಸುಲಭ ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 2 ದಾಂಡಿಗರಿಗೂ ರಾಹುಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 12 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಯತೀಶ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭ ಅವಲಿ ಓಟ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 14. ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೀಡಲು ಕೂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅವಲಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಈ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ರಾಹುಲ್. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 14, 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತ ಎಷ್ಟು ಓಟ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬಹುದು ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು? ರಾಹುಲ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್. ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ. ಯತೀನ್ ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಶ್ ಫಿಶ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಲೆಕೆಟ್ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಚೆಂಡು, ಒಳ ತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂಥ ಚೆಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂಥ ತವಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಓಟ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 1ರಂತೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಎಸೆತಗಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಯತೀನ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಟರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಣಸ್ಥವನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಎಸೆತ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಯತೀನ್ ಅವರ ಹಸ್ತವನ್ನು ಸೇರುವ ಮುಂಚೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ ರಾಹುಲ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16. 3 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ 3 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯತೀನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡ.
ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಶಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17. ದ್ವಿತೀಯ ಉದ್ದರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಶಸ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಓಟ ಪ್ರೇರೇಪಿಸೋದು. ನವದಾಂಡಿಗ ರವಿರವರ ಆಗಮನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ರವಿ. ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್, ಎಸೆತಗಾರಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನವದಾಂಡಿಗ ರವಿ. ಎಸೆದುತ್ತಮ ಆದರೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಕ್ಕೆಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ ನೋಡಿ. ಲೆಕ್ಕೆಟರ್ ಮಾದರಿ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪದೇ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅದೇ ರಾಗ ಅದೇ ತಾಳ ಎನ್ನುವಂತೆ. ಯತೀನ್ ರವರೇ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ. ಯತೀನ್ ವೀಕ್ಷಕರ ನಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಆಟ, ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 19. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯತೀನ್. ಲೆಕ್ಕಟರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಕೊನೆ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 20. ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 20 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ವಿಕೆಟ್. Request captain of both the team, please report here Devanga Yodas as well as Devanga United for the official chart. Signature your official chart as soon as possible. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವಾಂಗ ಯುನೈಟೆಡ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವಾಂಗ ಯೋಧಾಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯತೀಶ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯರು. ತಮಗಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯತೀಶ್. ಈ ಬಾರಿ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮೇತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 1 ಓಟ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯತೀಶ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೇರವಾದ ಗುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದು ಹೌದು, ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಕ್ರೀಸ್ನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರವಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯತೀಶ್. ಆನ್ಸೈಡ್ ಕಡೆ ಕೊಡುವಂಥ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಸುಲಭ ಅವಲಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಮಲಿ ಓಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 20.
4. 24 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 24. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ 30-40 ಗಡಿ ದಾಟಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ LBWಗಾಗಿ. ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಟರ್. ದ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯತೀಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆದ ಮರೆಯೋದ್ರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ನೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾಲ್. ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಗಡೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಶಾನೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ 1+1. ದ 2 ರನ್ ಹ್ಯಾಡೆಡ್ ಟು ದಿ ಟೋಟಲ್. 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 27. ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. 27. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರವಿ 1 ಓಟದ ಲಭಾವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು 3ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಲ್ಲಿ ಯತೀನ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ. 3 ಓಟವನ್ನು ಕಳೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 30. ಓವರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ಸಂಪೂರ್ಣ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 40 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. 30 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ತಂಡದೊಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 30. 2 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 6 ಎಸೆತ. ನವ ಎಸೆತಗಾರ ಸಮಿತ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಸಮಿತ ರಾಜ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫಿಶ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಮೂವರ್ದ ವಿಕೆಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಬಾರಿ ಒಳತಿರುವನ್ನು ಕಂಡಂತ ಚೆಂಡು. ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾದಂಥ ಎಸೆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಉತ್ತಮ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತಾದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 31. 31 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ನಿಶಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಟು 32. 32. 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. 4 ಬಾಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಓವರ್. ಈ ಬಾರಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್. ರಾಹುಲ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೊಡೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 32ರಲ್ಲಿದೆ. 3 ಹುದ್ದೆಯ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿತಾ ಇದೆ 3 ಎಸೆತ. ನವದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನವದಾಂಡಿಗ ನವದಾಂಡಿಗ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಸಮಿತಿ ಎಸೆಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಮೊರೆ ಹೋದ್ರು. 1. ಆಕಾಶ್ ನವದಾಂಡಿಗ
ಒಂದು ಓಟಗೋಲನ್ನು ಕಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರವಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ, ಒಂದು ಓಟ ಸುಲಭ. ಅವಳಿ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅವಳಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟ ಸುಲಭದ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆನ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೊಡೆದಂತಹ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ತನ್ನದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 35. ಕೊನೆ ಎಸೆತ ಸಮಿತ್. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರವಿ ಮಿಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅವಳಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ, ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 36, 3 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಉಳಿದಂತಹ 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇಕು 37. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಡ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು. My request with the team players, Devanga Yodas and Devanga United. Please, Devanga players, please report here for signature official chart as soon as possible. Over to Mr. Gopinath. Cricket tournament, Yuva Devanga Premier League Season 6 2025, and the first ball of their innings is now coming up. Kirti Sanil, Hastakarakagi ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So the first ball of their innings is now coming up. 37 the target for the attackers. पहले गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता और गेंद सीधे पहुंची इस वक्त शॉर्ट लेग की दिशा में. डॉट गेंद इस वक्त रन से इस बीच नहीं मिलेगा और अगली गेंद लेकर गेंदबाज राहुल गेंदबाजी करते हुए सुरेश के लिए दाहिने हाथों पर विकेट ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाह. Just wanted play that was slashing square away at the last moment, not succeeded. और शॉर्ट लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. 2 बेहतर गेंदे गेंदबाज इस वक्त राहुल फेंक चुके हैं और अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर था विकेट. बॉल्ड आउट, just gone for a big one. Perfect off cutter delivery from Rahul, and at last he's got the reward. The batsman is backing to familiar Suresh for duck after being facing 3 deliveries, and the first wicket gone in the total of 0. It's not for 1 in the first over for Devanga attackers.
So new batsman is now comes out to the middle. यतीश, और यतीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार राहुल की गेंद और राहुल दाहिने हाथों पर विकेट। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी। इस वक्त विकेट जरूर उखाड़े थे लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 1 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। राहुल फिर से एक बार गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर राहुल तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। यह गेंद ऑफ स्टंप पर आते हुए। वाइड का इशारा। 3 बेहतर गेंदें फेंकने के बाद 2 लगातार वाइड गेंदें इस वक्त फेंक चुके हैं राहुल और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस फॉर देवांगा अटैकर्स। और अगली गेंद। Good delivery, fantastic delivery this time. This time the bat has been broken. The ball pitching almost nearer to the bat. और उनका बल्ला यानी बैट यहाँ पर टूट चुका है। Absolutely fantastic delivery, pitching almost on the block hole. और अपना बल्ला यानी बैट बदलने के लिए इस वक्त तो। और देखिए, have a look at this in the replay. This is an absolutely outstanding delivery. Perfect off cutter. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज राहुल इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद। ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद और वाइड का इशारा अंपायर का। और वाइड के रन के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका। कुल मिलाकर 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि पहला ओवर प्रगति पर निस्संदेह साझेदारी की इस वक्त सख्त जरूरत है अटैकर्स के बल्लेबाज। अगर उन्हें 37 होने के लिए स्कोर तक पहुंचना है तो लक्ष्य तक पहुंचना है तो इस बार बेहतर गेंद थी ऑफ स्टंप पर आते हुए। और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 5 बेहतर गेंदें इस वक्त फेंक चुके गेंदबाज राहुल। अंतिम बार इस ओवर में तैयार था। इन्हें हाथों पर था विकेट। Oh, perfect delivery. This is an outstanding one. Getting his inside edge past just wide of the leg stump, and a fantastic over came from Rahul, who conceded just 3 runs, 2 of them in the face of wide, 1 from the bat. And after the first over, slower start for Devang attackers. It's 3 for the loss of 1 wicket, chasing the victory target of 37 in 5 overs. They are 3 for 1 after first over. So Ravi Malabar, the bowler, introduced into the attack. The first ball of the second over of Devanga attackers innings is now coming up. Right arm over the wicket, first ball. और गेंद को जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। लेग बाय, इट्स 4 for the loss of 1 wicket. अगली गेंद। ये गेंद ऑन साइड पर घुटनों के बल बैठते हुए गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, ठीक तरह से उछाल नहीं पाया, लेकिन गेंद पहुंची इस वक्त वाइड इस लॉन्ग ऑन पर 1 रन का इजाफा। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर, लेकिन बल्लेबाज 1 रन के साथ संतुष्ट हो चुके और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर। 5 ऑन द बोर्ड और 2 बेहतर गेंद इस ओवर में रवि मालेमार फेंक चुके अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, नॉट करेक्टेड दैट फॉर प्रॉपरली, बट वंस अगेन ही हैज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। 6 for 1. 6 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress. एक धीमी प्रगति यहाँ पर करता हुआ देवांग अटैकर्स और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार।
just gone for a big one, not connected that one properly. Forward shot leg fielder collected the ball. And the scoreboard stays at 6 for the loss of 1 wicket in the over number second in progress. Or गेंदबाज इस वक्त तैयार. This time driven that one down to deep mid wicket for a single. In fact, they're looking for the second but won't get it, and finally they are satisfied with the singles. Runs are coming still in singles now for the batsmen of Devanga attackers, and a good piece of bowling performance continuing here from Devanga Vibes. Again, reverse shot, he played that one, not connected that one properly. Once again he's got a single. 8 on the board for losing 1 wicket. 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर इस वक्त बन चुके हैं. 2 overs completed, 8 on the board, and 29 more. 9 on the board, in fact, 9 for the loss of 1 wicket. 2 overs completed, and now 28 to get from remaining 18 deliveries. That means in 3 overs, with a required rate of exactly 9.33 runs per over. तो ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. ये गेंद ऑफ कटर डिलीवरी, गेंद को इस वक्त ड्राइव कर दिया. गेंद पहुंची मिड ऑन पर. एक रन बल्लेबाज को मिलेगा इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर. 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ओवर. इन फैक्ट दिस इज द 27 more runs now they have to score for victory in remaining 17 deliveries. Good one, fantastic delivery, ball sticking to the leg. There is no possibility of any run, and the scoreboard stays single run. In fact, they taken 11 on the board for losing 1 wicket. And once again, the bowler Suraj ball. Suraj की अगली गेंद दाहिना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक्स्ट्रा क्विकर गेंद थी. वाइड का इशारा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 12 रनों पर. दोनों टीमों के समर्थक, सपोर्टर्स, उनके प्लेयर्स के डगआउट से अपने टीम के खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाते हुए तालियों के साथ, सीटियों के साथ. और दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाज अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार. ड्रिवन डाउन टू लॉन्ग ऑन. In fact, it's got a single. They're looking for the second but won't get it, and finally they are satisfied with the single. With that single run, the scoreboard moving up to 13 for the loss of 1 wicket. 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद just gone for a loft into the hands of the bowler. This could be trouble if the throw was directly to the stumps at the last moment, but throw went just wide of the stumps, and because of that the batsman crossed over for the single. 14 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Second warning given to the batsman by umpire to running on the pitch, and now it's 14 for the loss of 1 wicket. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. सूरज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस बार उछालना चाहा. 1 रन का इजाफा. 15 on the board, 1 wickets down. The equation seems to be stiffer now for the batting side. 22 more runs. Now they have to score for victory in remaining 13 deliveries. Suraj bowls. Gone for loft, not succeeded. Dot delivery. Fantastic bowling performance continuing here from the bowler Suraj. And third over came straight, and 3 overs completed. And still the problems are continuing for Devanga attackers. They are 15 for 1 after 3 overs, and 22 required from the last 2 overs. That means 12 deliveries. Rahul, who bowled fantastically in his first over, starting his second over. अपना दूसरा ओवर राहुल इस वक्त प्रारंभ करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए
पहली गेंद ऑफ कटर गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा, गेंद पहुंची इस वक्त गली क्षेत्र पर, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 16 रनों पर। 21 रन चाहिए, 11 गेंदें बाकी, 11 balls left, 21 runs required. They badly needed 1 or 2 boundary or sixes at this stage to get back into this match. और राहुल दाहिने हाथों पर द विकेट, this time driven that one, not connected that one properly. He's got a single for that stroke, and with that single run, scoreboard moving up to 17 for the loss of 1 wicket. Good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Devanga vibes. और राहुल अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद कदम का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले जरूर, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा। 18 रन बन चुके हैं, 19 runs more to get and remaining 10 balls. और राहुल अगली गेंद लेकर तैयार। Again, the ball was slipped out of his hands and the batsman tossed over for the single. 1 + 1, 2 runs now added to their total. With that couple run, the scoreboard moving up to 20 for the loss of 1 wicket. Now, 17 runs required from 10 deliveries. और कम से कम एक चौका या छक्का यहाँ पर काफी हद तक इस मैच में वापस ला सकता है बैटिंग साइड को। ये गेंद इस वक्त गेंद को खेलना चाहा, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। 1 रन का इजाफा, 21 रन बन चुके हैं, 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, जबकि उनकी पारी का चौथा ओवर प्रगति पर। गेंदें बाकी हैं, कुल मिलाकर 9 रन चाहिए, 16। राहुल ड्रिवन डाउन एक्स्ट्रा कवर, फंबल, और जब तक गेंद को बैकअप होता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर पर बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस बार बच नहीं पाएंगे। आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइक रन पर होता हुआ गेंदबाज राहुल द्वारा, और दूसरा विकेट गिर चुका है। इट्स 22 for 2 and now the ball remaining 8 runs required 15. $22 for the loss of 2 wicket, 15 to get from 8 balls। और गेंदबाज इस वक्त तैयार राहुल, गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस बार बेहतर गेंद थी और रन इस गेंद पर बल्लेबाज को नहीं मिलेंगे। डॉट गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है। 7 balls left, 15 runs required. Slow progressing here for Devanga attackers। और इस ओवर में अंतिम बार लेग स्टंप से बाहर। 1 + 1, 2 runs now added, 24। Still the bowler Rahul searching for his right length and line at this situation। 13 runs to get from 7 balls now. Last time in this over Rahul bowls। Wide, misses by wicket keeper. One more, 1 + 1. This is turning out to be a good over now because of these wide runs। 26, 11 required from 7 balls। अब ऐसा कहना पड़ेगा, मौका जरूर है यहाँ पर अटैकर्स के लिए, यहाँ पर इस मैच में वापसी रिटर्न करने का। राहुल this time stuck to his leg, down to a fine leg, short fine leg fielder collected the ball, just a single, 27, 10 required from last over for Devang attackers। 12 runs came from the last over from Rahul, और इस ओवर की बदौलत अब ऐसा कहना पड़ेगा they are back in the match a lot because of this over which Rahul conceded 12 runs। लगभग त्योहार का माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर मैदान के चारों ओर इस वक्त बत्तियों की माला इस वक्त सीमा रेखा पर लग चुके हैं, और निश्चित रूप से इस श्रृंखला के शोभा को और बढ़ाते और एक प्रतिष्ठित श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवा देवांग प्रीमियर लीग सीजन 6 2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए।
चेतन द बॉलर इज नाउ स्टार्टिंग अ मैच डिसाइडिंग ओवर और इस वक्त देवांग अटैकर्स को चाहिए इस अंतिम ओवर में 10 रन विजय के लिए. 10 runs to get from last over. First ball comes from Chetan to the right-handed batsman. This time just gone for a loft. Oh, the chance of a run at the now striker end. And this time I think just umpire thinking about that, and I think the स्टम्प्स वाज अप्रूटेड और जैसे ही गेंद को विकेट पर लगा उनके पैर से लगकर वे स्टम्प्स वहां पर उखड़ चुके थे और इस वजह से अंपायर यहाँ पर उन्हें नॉट आउट करार देते हुए तो इस वक्त डॉट गेंद फेंकी जा चुकी है. 5 गेंदें बाकी और 10 रन चाहिए विजय के लिए. 10 runs to get from 5 deliveries. चेतन शमित सामना करते हुए misses wicket keeper. It went just wide of wicket keeper after being got his batsman's outside edge. Single run, 28, 9 required from 4 balls now. 8 for tie, 9 for win, and 4 balls remaining in overall calculation in their innings. और गेंदबाज इस वक्त चेतन गेंदबाजी करते हुए अब किरण के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट तैयार. इस बार गेंद को उछालना चाहा, स्टंप से एक्सपोज करते हुए शफल होते हुए, लेकिन गेंद को उछाल नहीं पाए और आखिरकार डॉट गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंच जाती है और 9 रन अब चाहिए विजय के लिए, जबकि 3 गेंदें सिर्फ बाकी उनके पानी में. जस्ट 3 balls लेफ्ट, 9 runs रिक्वायर्ड. और चेतन किरण के लिए अगली गेंद ड्राइव करना चाहा, इस बार रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन यहाँ पर आउट हो चुके हैं. हालांकि बल्लेबाज के पैर पर काफी देर से वो दर्द महसूस कर रहे थे. इसका पेन ऑन हिज लेग और इसी के साथ अब अंतिम अवकाश कहना पड़ेगा देवांगा अटैकर्स के बल्लेबाजों के सामने. 9 रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 2 balls, a 6 and a 4 required, almost a 6 and a 4 required in the last 2 deliveries. The last chance in front of the batsmen. Two balls, 9 runs required, and Yatin, the batsman, is now comes out to the middle. Almost a 6 and a 4 required in the last 2 deliveries. Last chance in front of the batsmen of Devanga. Attackers at the situation. और गेंदबाज इस वक्त तैयार था, हाथ ऊपर था विकेट. अगली गेंद, ये गेंद इस बार और यतिन के लिए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंकी थी. वाइड का इशारा, विकेट जरूर उखाड़े थे विकेट कीपर ने, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर सुरक्षित वापस और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 29 रनों पर. 29 for the loss of 3 wicket. 8 required from last 2 deliveries. 2 fours required in the last 2 balls. Wide declared by umpire on this delivery. और गेंदबाज इस वक्त तैयार चेतन. 2 balls, 8 runs required. This time misses and stumped. और यहाँ पर नो बॉल घोषित किया गया है. शायद विकेट कीपर अपना हाथ स्टंप से आगे ले जा चुके थे इससे पहले कि गेंद उनके हाथों में पहुंचे, और निश्चित रूप से विकेट कीपर का हाथ जो विकेट स्टंप से आगे वो ला चुके थे जब गेंदबाज ने गेंद को डिलीवर की थी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर नो बॉल इसे घोषित करते हैं. नो बॉल के साथ एक फ्री हिट गेंद भी मिलेगी और 1 रन भी मिला इस वक्त. 7 रिक्वायर्ड नाउ फ्रॉम लास्ट 2 डिलीवरीज. और इस वक्त यतिन ने अपनी टोपी उतार कर स्क्वायर लेग अंपायर को दी है. शायद उनमें इस वक्त खुद पर आत्मविश्वास आ चुका है कि बचे हुए 2 गेंदों में वो 7 रन यहाँ पर बनाएंगे. और जहाँ तक सवाल है,
इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर पर, रन से नहीं मिला तो लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग 6 for tie, 7 for victory and just 1 ball left इन द इनिंग्स। छक्के की जरूरत है टाई के लिए अंतिम गेंद पर, और अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। चेतन दाहिने हाथों पर द विकेट, ये गेंद इस बार चूके, दैट्स इट, 6 runs thrilling victory for Devanga Vibes against Devanga Attackers in the match number 13 of this prestigious cricket tournament, Yuva Devanga Premier League Season 6 2025, and with that 6 runs thrilling victory, Devanga Attackers back the complete points. So next match, Devanga Yoddhas will take over Devanga United in the next match, and that match is now coming up now exclusively right in front of you within just a short while. Till then, waiting short break, and we'll be back right after short break once again with my friend Mr. Sujit, where the next match will going to start. And now it's time for break. Thank you.
This is the 14th match of the day. The match will be started here. The power play is on. The two fielder outside the 30 years ago. Very first ball, useful toss. But wide signal by umpire. This is the loose delivery ball by the bowler here for the Anil. The batsman couldn't able to judge of the delivery and slower one. There is the 1 second full toss, but now no ball. No ball called by umpire. Consecutive 2 extras given for the bowler. Now down the track, there is a free delivery. Free delivery, but wicket keeper doesn't know that there is a free delivery. Unable to collect the ball, and a dotted delivery counted here. The one ball, the dotted delivery score jumps on here for the 2 on the board without lose the wicket. Now Anil to Sandeep once again, the leg spin bowler. Right arm over the wicket, bowling for Sanju Shetty, and there is a deep mid off, and deep mid on is there. The protection of and power play session now once again. Slower one ball by the bowler. That is the technique of the bowler. The Anil, very clever piece of bowler of the side of Yodas. Once again, leg spinner. Into the legs, and once again fumble here for that wicket keeper, but behind the wicket the fielder collect the ball. Now got 3 balls completed, I think, and given the 2 runs extra. Yeah, for the one is a wide, one is a no ball. The no run conceded in the bat of the batter Sandeep. Anyways, good going for the bowling side, I think. Yodas. Very well bowled, very well bowled. Perfect line and length here for the bowler bowled. The 4 ball given only 2 runs. Very good going on. The dream start given from the bowler. Once again, similar kind of delivery. Once again beaten. Completely beaten. There is no contact between the bat and ball. Another dotted delivery. Good going on the fielding side, the other side. 5 balls bowled and 2 runs conceded in this over. Now full toss one. Once again fumble, and finally end of over number. First score still 2 on the board. That is the 2 extras. Only coming from the extras in the 2 runs. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಅದು ಕೂಡ ಇತರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2, score was 2 on the board without loss. The dream start given from the Anilia. Now remaining a 24 ball. How many score these 2 batters? Rajesh is on striker, and now the non-striker and the Sandeep. The new ball of brought into attack. Bowler, please turn over. I want your jersey number. Umpire, bowler's jersey number, please. Pachu Prashant. Yes, 31 Prashant. It's a bowling mark. Right him over the wicket. Now spreaded field set here. Deep mid off, deep mid on. There is no extra covers. Short covers are there. Short point, short mid wicket, deep mid wicket, deep fine leg. Power play strikes coming from the bat for the legend player. That is the Rajesh. Rajesh is on aggressive mode. Look at that shot. Confident of that delivery. The confident shot coming from the bat. The connection of the middle of the bat here for the Rajesh. Score jumps on here for the 8 on the board. Once again down the track, unable to properly connect it here for the Rajesh. When in the first over ball, Anil perfectly bowled by the bowler. The economy ball by the bowler. But this time full toss one outside the edge of the bat, and 1 run across, wanted to second, but Rajesh is not interested for the second. Very well fielded the little master here for that. Jersey number 23. 1 run across, score jumps on here for the 9 on the board. Once again. So leg spinner over that of the deep mid wicket region. Fieldsman collect the ball. Ample time, I think. Rotate the strike here. Sandeep now open the account in the first over
He tries level best and open the account, but now succeeded here for the 2 runs completed. Score jumps on 11 on the board. Now once again balled very well. Prashant, another dotted delivery here. Dotted delivery. Now the final time. Prashant. Now once again the dotted delivery completed. Over number 2. End of over number 2. The score was under 11 on the board without loss. 2 ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11, ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ. Now remains 18 ball remaining. How many scored? Yeah, for that the batting side win the toss and elected to bat first. Devanga United. Now onside region, a deep mid-wicket, mid-on region, fieldsmen collect the ball, ample time brought at the strike here. 1 run across the rear for that, score jumps on. Now 12 on the board, 1 run completed. Now Anil once again, second spell, now chance of catch behind the wicket, chance of run out. Big wicket, I think, Rajesh. Look at that. Waiting for Padison. Umpire raising the finger. No. Yes, he's raising the finger. Here that out. Signal given from umpire. I think Sandeep back into the pavilion in form of run out. That is not good batting of Sandeep. Sandeep played, I think, 8 or 9 balls. Only 2 runs is the individual score. Only 2 runs. This is not a good batting performance of Sandeep. Now the new batter in replacing here for the Sandeep. Vinod. Vinod is the new batter. Walking into the middle. Anil is on the bowling mark. Sanju Shetty end. Now ball very well outside the leg stamp. Pushing an onside region. There is no fielder inside the 30 circle. Chance of a run or Rajesh Ranger end. A very good throw coming from the field span, but wide throw. 2 run completed. And the 2 run score jumps on now the 14 on the board. Score is on 14. Juiceful toss and punished it. Straight on the fieldsman. 1 run completed. Only 1 run. He completed just 1 run here for the Vinod in the full toss delivery. Score jumps on 15. 2 ball left in this Anil. Once again at a more the wicket. Perfect leg spin delivery ball by the bowler. That is the bowler dominating well, I think, when for United. Devanga on the toss and elected to bat first against Yodas. Yodas are balled very well in this moment in the underped light. And 1 run across for deep mid wicket region. Just a 1 run completed. I think end of over number 3. Score was on to 17 on the board. 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 17, 1 ಉದ್ದರಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. Now remaining 12 balls. How many scored these 2 batter, Rajesh as well as Vinod? That is the question mark, because he want to win the match at least 36 the runs in the scoreboard. That is the fighting total, I think. But only 12 ball left. Only 17 is on the board. The new ball brought into attack. I think Shreyas, talented cricketer, the young talented cricketer is the bowler. Shreyas. The every time over the wicket he balls. The perfect off-cutter bowler. There is a bright future are there in Shreyas once again. Look at the delivery. Look at the delivery. Perfect line and length of the bowler by the Shreyas. Straight at the wicket keeper. Wicket keeper collect the ball now only, and the dotted delivery counted. Shreyas balls. Look at the umpire. Look at that. Vivek is the main umpire. Look at that. Outside the leg stump of a signal. That is directed. There is directed. Yes, it is. Vinod back into the pavilion now.
Wide signal by umpire. There is extra added to the total. Score jumps on 18. A loss of 2. Valuable wicket. The new batter walking into the middle. The new batter Surya walking into the middle, replacing Vinod. Shreyas once again, perfect off-cutter delivery. Look at the delivery of Shreyas. Now bowled perfect line and length for the bowler. That is the good thing of the bowler. First of all, he bowled wide. After that ball, the line is perfect. Now, wicket-keeper fumble. Every time the Shreyas bowling, that time the wicket-keeper was not a perfect here. When wicket-keeper is a perfect, that time there is a hesitation for the batter, but by signal by umpire. The no contact between the bat and ball. So umpire given that is by. The score jumps on here for the 20 on the board. Ratish is a wicket keeper behind the wicket. This is not a good wicket keeping here for the bowling. That kind of bowling for Shreyas. This is the perfect line. Look at that. The Shreyas bowled. Perfect line and line. That is the bowled out. Surya back into the pavilion. Such a wonderful delivery ball by the bowler. Appreciating here for the Shreyas. Score still. Now very well bowled, very well bowled. Now once again dotted delivery. A new batter Devi Prasad is on striker end. Now no ball. Now score jumps on 20 on the board. There is a changes between the scoreboard. I think little bit confusion here for the scoreboard. So now score jumps on 20. Shreyas. Very well bowled, very well bowled. Once again wicket keeper. Once again fumble. Latish behind the wicket. Now the over completed here. Shreyas conceded only for the 5 runs, I think. 5 or 4 runs in this over. And pick up a 1 valuable wicket. The Shreyas bowled. The line is perfect. So now new bowler brought into attack. Anil is a bowler. Now waiting for umpire decision. Waiting for their umpire decision. That is a couple of runs or maximum. There's only 2 runs. 2 runs added to the totals. Score was until now 23. Now, once again, couple of runs coming from the bat of the legend batter Rajesh.
2 runs completed. Score jumps on 25 on the board. The white signal by umpire. Extra added. Score jumps on now the 26. Now the dotted delivery counted. Perfect delivery for that Anil. Now the bowled out. There is a bowled out for Rajesh back into the pavilion in form of bowl of water piece of delivery for the Anil. Anil bought the perfect line and Rajesh number 13. Score still 26 on the board, loss of 4 valuable wicket. Fifth over in progress to finally pick up the wicket here. Now the new batter in. Jersey number 17. The new batter, Namit. Namit is a new batter. Is a striker and 3 ball left in this over. 3 ball left. 2. One dot. 2 couple of runs and 1 wide and 1 wicket. 1 dot. Yes, 1 dot is there. Yes, 1 dot ball is there. Yes. Now chance of catch. Drop the catch behind the wicket. Latish once again doing the mistake here. Once again doing the mistake here for the wicket keeper behind the wicket. Drop the catch. Don't lose the match. Score is 27 now. Now the final ball left. Now the final ball left in this over. Anil. The back foot played firmly for the Devi Prasad. I think 1 run across and only 1 run. There is a chance of run out. Yes, it is. Namit is back into the pavilion. The run out. Score is on 28. 29 is the target. 29ರ ಸವಾಲು 30 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. Now the changing for commentary box. I request Mr. Gopinath, please hand over the microphone to Mr. Gopinath. Thank you very much.
Thank you, Mr. Sujit. And 29 the target for Yodhas, set by Devang United, and the innings now going to start. First ball of the innings is now coming up right arm over the wicket. Here he bowls outside the off stump like that. One into the hands of extra cover fielder. First ball, golden luck dismissal for the right-handed batsman. He just chipped that one, but can't find the gap as well. Just wanted to clear the infield at the last moment. But not finds the gap as well, and extra cover fielder took the catch just inside the 20-yard circle, and that is the wicket number first for Yodhas. It's not for one in the first over, and the man departs is Anil is backing to pavilion. So this is the match number 14 of this prestigious cricket tournament. Yuva Devanga Premier League Season-6 2025 is now progressing here, and which is proudly organized by Yuva Devanga, Kshetra, Kukkadi, Ashoknagar, Mangaluru. And this is the sixth year cricket tournament is now progressing here, and the number 3 batsman is now comes out to the middle, Srinivas, and now he's going to face the bowler Prashant. Here he bowled right arm over the wicket. What's the leg stump? This time wide declared by umpire. And with that wide run, the runs are got open for them. It's one for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. 29 the target, not a big one. If they batted sensibly, it would have been a possible for them at this situation. And now once again, here he bowls right that one this time. Down to a short mid wicket and gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 2 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. And now once again, Prashant is now going to face... going to bowl, and this time LED lights are reflecting, and just I want to know what was happened at the striker end. So I think the ball went just wide of the stumps, and I think a wicket keeper's hand just touching to the wicket, and LED lights are reflected. So lucky escape for the batsman, and the scoreboard stays at 2 for the loss of 1 wicket. Have a look at this in the replay. Yes, it does. The wicket-keeper's hand just touching to the stumps at the last moment. And now once again, working away on the onside, not succeeded, and collected by a wicket-keeper behind the stumps. And there is no possibility of any run. So just we have to next one outside the off stump, and the wicket-keeper. It might be wicket-keeper's hand touching to the stumps. It might be, not sure. And just we have to wait and see for the next delivery. Right over the wicket, down the leg side this time. Wide declared by umpire. And with that wide run, the scoreboard moving up to 3 for the loss of 1 wicket in the over number first in progress. Still a ball left in this over. And the bowler comes right arm over the wicket for the next delivery. Just change of pace, bowling a leg spin delivery, but this time it also missing outside the off stump. 4 for the loss of 1 wicket. Quiet cricket is going on here under floodlights. We are just waiting. We are just watching here festival atmosphere in this ground. Round of lights surrounding the ground. And it's a beautiful sight. We are just watching from here, right from our commentator box. Single added in the last delivery. Single to end the over. First over completed. 5 runs on the board. 1 wicket lost. And Yodhas made a mixed start. In fact, 5 for the loss of 1 wicket after first over. Rajesh starts the fresh proceedings. First ball of his fresh over is now coming up, but to the right-handed batsman. So 24 required from 24 deliveries. The match is now equally balanced at this situation. And Rajesh bowling to the right-handed batsman is now going to face. Prashant is now going to face Rajesh. First ball of his fresh over is now coming up right arm over the wicket. Here he bowls. Lofted this time, but straight to fielder at long off.
Can't finds the gap as well. And long off feeder made no mistake. Hit that one pretty hard, but Khan finds the gap as well. Have a look at this in the replay. And it went into the hands of the wideish long off fielder, and he held the catch successfully with a perfect judgment. So second wicket down, they are looking in trouble a little bit. In fact, it's 5 for the loss of 2 wickets. So normal conditions is at UCG Urwa cricket ground. The batting getting tougher and tougher as the time progresses in night. There is no wind at all. Normally we are just watching in this UCG Urwa cricket ground in around any tournament. And now this time driven that one down to a long off. And the single run the scoreboard moving up to 6 for the loss of 2 wicket in the open number second in progress. Rajesh once again. Here he comes right arm. Over the wicket to the right-handed batsman. Played that one, sensible, absolutely sensible. Gone through for a quick single. This could be in trouble. Strong direct hit and he's gone. He's gone this time. Fantastic work on his follow-through made by the bowler. Just coming to his front side to collect the ball. And he shines at the non-striker and he never misses. Direct hit and the batsman got just shot out of his crease. Have a look at this in the replay. Fantastic work on his follow-through made by the bowler, and the third wicket gone. They are looking in trouble now. It's 6 for the loss of 3 wicket. So right after this match, the next match will be the last match of tonight. Will be played between Devanga Gladiators versus Devanga Spartans. And because of that, I request all the players of these two teams to please get ready for the next match. So back to this game. The battle is now continuing here between Yodhas and United. And the number 5 batsman is now comes out to the middle. So the bowler bowls once again right arm over the wicket. Wide outside the off stump, single run added to the total in the face of extras, and with that single run the scoreboard moving up to 7 for the loss of 3 wickets in the open number second in progress. Again the bowler comes. A bowl 2 for Asad, the leg stump. This time not so missing 2 for Asad, the leg stump at the last moment. And 7 for the loss of 3 wickets. Still runs are hard to come by for the batsmen of Devang Yodhas at the situation under floodlights. And now once again Rajesh was prolonged over progressing here so far from him. Right arm over the wicket. Driven square of the wicket down to extra cover. Not more than a single. And with a single run, the scoreboard moving up to 8 for the loss of 3 wicket. Runs are still coming in singles now for the batsmen of Devang Yodhas. There is no boundary, no sixes. And a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Devang United. Again, Rajesh bowls. Played that one this time down to a short point. He just gone for a run. No response came from the non-striker and batsman. And at last, he back to his crease very safely. And actually, non-striker batsman just keeps the strike in the next over. Keeps the strike for the next over, and because of that, he don't have took any interest to just take that run. And the scoreboard stays 8 for the loss of 2 wicket after completion of 2 overs. 18 balls left, 21 runs required. Devi Prasad, the bowler, is now brought into the attack. First ball of his fresh over is now coming up. Right arm over the wicket. Outside the off stump, just wanted to cut that one. Misses the ball, missing 2 for outside the off stump and a wide. Declared by umpire. 9 on the board for losing 3 wicket. And again, here he comes. Just played that one very strangely. Not striking batsman half the way back. But lucky escape for him at the last moment. And he survived in this delivery, and the scoreboard stays at 9 for the loss of 3 wickets in the over number 3 in progress. Still, the equal battle is now continuing here. And once again,
Devi Prasad. Here he bowls. Just gone for a big one, misses, and collected by wicketkeeper behind the stumps, and there is no possibility of any run. Runs are badly required for Yoddhas to heading towards their target. In fact, dot balls and wickets badly required for United bowlers. This time turns it away into the hands of deep mid wicket, not more than a single. And with a single run, the scoreboard moving up to double figures. That means on 10 for the loss of 3 wicket. Still, the batsmen of Yoddhas struggling for runs at this situation. They badly required a partnership at this stage in remaining overs if they have to reach the target of 29 in 5 overs. And once again, Devi Prasad making some fielding adjustments. And now once again, here he comes. Right arm around the wicket bowls. Down the leg side, wide, 11 on the board. 11 for the loss of 3 wickets and 18 more runs. Now they have to score for victory. Again, Devi Prasad comes. Just gone for a big one, misses, lost his off and middle stump, and he is backing to pavilion in the face of bowled. That was an elusive delivery, and the batsman of Devanga goes on to the back foot, just wanted to loft that one, but the ball kept lower. Have a look at this in the replay. It kept a little bit of a lower and passed below off his bat and stuck to his mid and off stump. Bills are disturbed. 11 for 4. Absolutely struggling time is now continuing here for the batsmen of Devang Yoddhas at this situation. Runs are hard to come by for them, and in this critical circumstances, the batsman called number 6 batsman is now comes out to the middle. So Devi Prasad making some fielding adjustments, and now he'll be bowling to right-handed batsman. Newcomer is now going to face Devi Prasad. This time gone for a big one, stuck for leg before, appeal for leg before, but the ball certainly missing outside the leg stump. The right decision given by the umpire, and there is no possibility of any run. 11 on the board for losing 4 wicket. Devi Prasad. Still a ball left in this over. And now once again, here he comes, right arm, open the wicket to the right-handed batsman. Here Devi Prasad bowls. Top edge, chance for the mid-wicket fielder and taken comfortably. Just wanted to scooped it away on the onside after being goes on to the back foot. Not connecting that one properly. He's got a top edge and well judged catch taken by the mid-wicket fielder, just going towards to his backside. Have a look at this in the replay. And comfortably held by the fielder at short mid-wicket, just inside the 20-yard circle. 5 wickets down, 12 runs on the board. 12 runs on the board, 5 wickets down. And 3 overs completed, 12 runs on the board, 5 wickets lost, 3 overs completed. So 2 overs left, 12 balls remaining, 17 runs required. The batsman is now comes out to the middle. First ball, here he comes. Outside the off stump, going for dry, misses with every dot ball. The pressure is now building up on the batsmen at this situation. 11 balls left, 17 runs required. The bowler started fresh over is Rajesh. His second over. Bowled up first perfect delivery this over. Second time in this over, here he comes. Right arm over the wicket bowls. Still some fielding adjustments making a wicket keeper. Now here he comes, right arm over the wicket, bowling to the right-handed batsman. Lofted, down to wide, is long off, but there is a fielder out there, just a single he's got. And with a single run, the scoreboard moving up to 14 for the loss of 5 wicket. 15 runs to get
remaining 10 deliveries. 14 on the board for losing 5 wickets, and now once again Rajesh comes. Right arm over the wicket. Here he bowls. 2 for Asadi, off stump wide. And with that wide run, the scoreboard moving up to 15 on the board. Dot delivery. 15 for the loss of 5 wicket. Again, here he bowls. This time, just wanted to work it away on the onside. Quick piece of work made by wicketkeeper. But before that, the batsman back to his crease very safely at the last moment, and because of that, he survived. 15 for the loss of 5 wicket. Still, the batsmen of Devang Yodas searching for runs at the situation. The asking run rate is now creeping up for them. 14 to get. 7 balls remaining. Last time in this over, Rajesh comes. Right arm over the wicket, bowls. Last ball left. One wide in this over. Two balls left. In fact, it's scorer's mistake. 2 balls left. That means 8 balls remaining. So here he comes. Lofted. Chance for the long off fielder and taken inside the fence. One more wicket fallen. And now the batsman wanted to heave the ball, but there is no wind at all. Especially in the night in this UCG, and because of that the ball lost its speed and comfortably held just inside the fence at long off. 14 runs to get from 7 balls now. 14 runs to get from 7 balls. New batsman is now comes out to the middle. Last time in this over, here he bowls. Top edge, and the fielder standing so deep at mid wicket. He's just waiting for the ball. In fact, they come back for the second run. This could be in trouble, and this time they made it. They made it in the last delivery. 2 runs added to their total, and with that 2 runs, the scoreboard moving up to 17 on the board. 17 on the board, and the 4th over has been came to an end. 12 runs required from the last over. 12 runs required from the last over. It's a danger on 17. Satre par khatra hota hai. So let me see. It could be any danger on 17. The mark of 17 for the batting side. 4 overs completed, 17 for 6, and 12 required from the last over. So 17, the figure is very dangerous. One of our cricket fan, Mr. Nandan Kulshekar, mentioning about this many times when he has the mic in his hand. And now the last over starts in their innings. Sandeep now starts the fresh proceedings. 12 required from 6 deliveries. The first ball of his fresh over is now coming up. 12 required from 6 balls. 11 for tie, 12 for win. This time misses, dot delivery. Now the equation seems to be a stiffer now for the batting side. 12 to get from 5 balls. Misses, and now I must say only boundary on 6s can change the picture of the match on the sides of the batsmen of Yothas. 12 to get from 4 deliveries. So bowler bowls
Flighted, misses, 3 dot balls in a row. Fantastic piece of bowling performance. Continuing here from the bowler Sandeep, 3 dot balls in a row. And 12 required from 3 balls. Misses, and now the last chance. 2 sixes required in the last 2 deliveries. The last chance in front of the batsmen. 4 fantastic delivery bowled by the bowler Sandeep in this over. And now 5th time, here he comes. Love this time, driven that one, not connected that one properly. 5 dot balls in a row. And now 12 required of a last ball. And the last ball of the match is now coming up. Driven down to mid wicket for a single, but that is not enough for them. They lost the match by 10 runs. That's it. 10 runs victory for Devanga United against Devang Yodhas. The match number 14 of this prestigious cricket tournament, and with us 10 runs victory, they back the complete points. So 14 matches has been ended, and the 15th and the last match of tonight is now going to begin between Devang Gladiators versus Devang
be signaling for start the match, the final match of the day. Devanga Gladiators takes on Devanga Spartans. I think Devanga Spartans on the toss and elected to field first. The very first ball here for the Bavish. The Sunil swings the bat and one run completed here for that very first ball. He knows that the clever piece of bowler of Bhavish, one of the perfect bowler, the line and length is a perfect and every time a bowling from Raj Fish and now the second delivery here for the striker and I think Latish. Latish is a striker. Look at that. Look at that shot. Straight to the follow through. The bowler without to collect the ball here for the legs. Given the just the legs and stop the ball. Unable to stop here. And one run across. Open the account. Both the batters, Sunil as well as Latish, score jumps on 2 on the board. On the power play. But outside the leg stamp. And there is a fieldsman fumble. Behind the wicket keeper. Wide signal by umpire. The 3 runs coming in the extras. This is not a good going here for the fielding. This is the sloppy fielding. Absolutely sloppy here for that. Because of now score jumps on here for that 5 on the board. Score was on to 5. The scoreboarder Mr. Dhanraj, very experienced scoreboarder. The Bavish. The change of field set here. Bavish. He knows that the batsman going for the drive for that fine leg region. So he changed the field set here. Once again reverse sweep. Reverse sweep and the forward connection of the bat here for the batter Sunil. Went for the reverse sweep straight for the fielders and short third man region fieldsman collect the ball here, the dotted delivery. The no run conceded here for that delivery. Good going for the Bavish. Good comeback by the bowler in that delivery. And once again Bavish crossing the umpire. Joseph will toss. The full toss delivery when the similar kind of shot you can play. I think definitely perfectly connection of the bat. But now a shuffled offside and wanted for a pull the way in for the onside region. Unable to connect. Dotted delivery counted once again. Powerful struck. I think there is a no. Yes, it is a fielder. Fielder is there. Drop catch. There is a drop catch. This is not a good cricket coming from the fielding side here for that Devanga Spartans. That is the big wicket, I think. The Sunil is the man. The drop catch here for jersey number 25. The easy lollipop catch dropped by the fieldsman in wide mid wicket, but by signal by umpire in this delivery and end of over number. First score jumps on here for that 8 on the board. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಣದೊಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8. ಯಾವುದೇ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ. Now the new ball about to attack here. Jersey number 08. Dhanush is the bowler. Still one match is there. Yes. Still one match will be there. I think 16th match. No. Yes. This is the last match. Okay.
Anyways, this is the last match of this day. But this is not a day. This is the night. So the day night match going between here. White signal by umpire. Extra added. Dhanush. Right him over the wicket. Chance of catch once again. The little master is there. Jersey number 17. The side over for Spark on. The Dhanush is a man. He's standing on short mid-wicket region. The little master. The young talented cricketer. Once again, balled very well. Perfect line. That is the perfect line here. The beauty of the delivery. Unable to connect here for that. The batter Latish. Dhanush every time using the pace of the delivery. Now perfect length. Perfect line and length here for that. The nothing over about that anything because of the bowlers bowled. Perfect line and length. So batsman went for the drive once again. Into the legs, I think. When compared to the bat. Coming from the bat of the bat. So 1 run across and appeal for the run out. Umpire says that is the not out. The Sunil safe in the crease. Now score jumps on 11 on the board. Score just 11 on the board. Second over in progress. Dhanush. Right more the bowling from Raj Fresh Fish and very well bowled into the carpet once again. Sunil misses completely, unable to connect here. Wicket keeper collect the ball. No run conceded once again. Dhanush doing a good job for his team once again. Batsman shuffled. So given that is a bad delivery. So the finally end of over number 2. Score jumps on 11 on the board without loss. The new bowler brought into attack here for that Raju, I think the bowler. Raju is the bowler, bowling from right arm around the wicket. Every time they using around the wicket. Very first ball, look at that shot, eye in the air, and I think that is a once again drop catch. Dhanush thinking I am nearby the rope, so he just saved the 6. He just saved the 6. He don't take the catch here. He just saved the 6er. But once again, this time succeeded the batter. Latish is the man doing a good job for his team. The Gladiators are now in the commanding situation because of the score jumps on in the 19 on the board. That was a perfect shot coming for the across the line played. Very perfect in the leg spin balls. Once again, similar kind of delivery, but batsman unable to connect properly inside of the bat. I think short fine leg region fieldsman collect the ball and ample time rotate the strike if the batter score jumps on 20 on the board. Score is on 20. Once again, Raju to Sunil now is on striker and try throw across the line. I think and chance of run out. Oh my goodness. Sunil first of all calling for the second and after they send him back. He's not interested for the second and finally save for striker and here for that Latish safe in striker and once again Raj. Right arm over. Right arm around the wicket crossing the umpire. Was a big shot and now the bowler succeeded.
Bowler succeeded in this movement because of every time batter going for a big shot, but this time the bowler doing a good job. The slower one balled batsman went for the big shot in the early into the shot, and this time take the penalty for that delivery. And finally, Latish back into the pavilion and from off bowled out. Score still on 21 on the board. Third over in progress. The new batter, waiting for the new batter. Jersey number 60, Sagar. The one-down batsman, he also auditor of the side. Jersey number 60. Sagar is on striker, and the final time, I think, Raju. A right arm around the wicket to new batter. Crossing the umpire, Pradeep Kothari. Useful toss. No ball called by umpire. No ball. And straightly given for the no ball here for the umpires. Now the free hit is on. There is a chance for the batter. Can hit the maximum boundary. Anything. But bowler dominating very well. There is a chance of run out. The Sunil is the man. But umpire signal that is leg byes. Extra headed with the total. End of over number 3. Score was on to 23. Loss of one valuable wicket. Now remaining 12 balls. 12 balls left in the first innings. What will be happened in the 12 deliveries? That is the question mark here for that, because the last match of the day, look at that, every players and the spectators enjoying the cricket in the UCG. So new ball brought into attack, I think. Jersey number 25, Bhavish. The Bhavish is second spell. His first spell is perfect ball by the Bhavish. 7 runs conceded and no wicket. Now the Bhavish bowled very well. And a very good bowler of the side, I think. Bhavish, one accuracy here for the 1 run given for the first delivery. Score jumps on 24 fourth time. Once again, Bhavish. The full toss one outside the off stamp. Wide. The no hesitation for the umpire. That is given the wide. That is outside the off stamp. And the clearly given that is wide. A very good umpiring going in this ground. Siraj Kumpala as well as Pradeep Kothari and as well as Vivek challenge ball. Now bowled out. Look at the delivery of the off-cutter one. Forfeit off-cutter one ball by the bowler here for the Bhavish. Batsman went for the reverse sweep and the bowled out. Another wicket falls down here. Score jumps on still 25, fourth over in progress. The new batter, I think Suraj, jersey number 9. Now Bhavish to new man. Suraj wanted to play, unable to connect. Wicket keeper fumble, I think. Other call, that is bye. Then no contact between the bat and ball. Umpire says that is a bye. Extra added to the total. Score jumps on 26 on the board. 26. Now once again, Bhavish. Top edge and no fielder in short covers region, extra covers region, but one extra covers region is standing for a deep extra covers region. So he collect the ball, one bounce and clearly 1 run across here for the batter. Sagar 1 run across. The score jumps on here for that 27. Now the
Perfect line of the delivery for the beauty of the delivery. Now ball by the Bhavish. Once again, yes, it is the last time now. He bowling from Fresh Fish and Raj Fresh Fish and now once again outside the off stump now. Umpire directly signal that is wide. Wide signal by umpire. Now score jumps on 28. In this over, the runs will be coming slowly from the batters because Bhavish is a man. I think now the bowled out. He is a key player. He is a very good bowler of the side. 2 over balls. He given, I think he pick up a 2 wicket and he conceded 12 runs and pick up a 2 valuable wicket in 2 overs balls. Complete the quota here for that in the bowling quota. And now the last over. The bowling mark, I think the batsman, jersey number 08, Likit is a bowler. Nia is on non-striker and the striker and is a batter. None other than here for the Sagar. Very good striker of the ball, but this time not succeeded for the shot. Already he shuffled in the offside, went for the drive in onside region. Now I think he succeeded. Waiting for competition, umpire correctly says that is boundary. Yes, it is. The Pradeep Kothari as well as Siraj also knows that that is 1 bounce over the rope. Is signaling that is the boundary. Certain boundary coming from the bat of batter Sagar. Now score jumps on here for the 32 on the board once again. Every time he shuffled offside and going for the fine leg region. This time I think he's back into the pavilion. Very good throw coming from the fieldsman and Sagar back into the pavilion in form of run out. Only 1 run added to the total. Score jumps on a double 33 on the board. Another big wicket back into the pavilion at the side of Devanga Gladiators. The new batter in. I think Bharat is a new batter. Now very well balled into the carpet. Perfect line and line to the bowler with the bowler. Waiting for competition. That is leg bias. That is perfect leg bias because of straight of the legs for the batter. And so umpire given that is a leg bias. Another extra added to the total score jumps at 34. So many fours are in the scoreboard. Look at the 34. 4 wicket. 5th over in progress. Now chance of catch. But safely done for that delivery. But running on the pitch. The batter Nihal, I think, running on the pitch. So umpire call that is don't running on the pitch. I am not giving the runs for after that. Only 1. Now once again, 1 run completed. 1 into second. Yes, it is. Run out and Nihal back onto the pavilion. Only 1 run added to the total score. Jumps on here. 36. 36 is the score, 37 is the target. Out to chase in the 36 in the remaining 30 deliveries. The further distribution for this match, I mean second innings, the last time I'm calling my friend Mr. Gopinath, the experienced commentator, the underarm cricket. The last time I'm calling the commentary over to Mr. Gopi. Thank you very much.
Thank you, Mr. Sujit, for your wonderful commentary in state language, Kannada, as well as the English language. So once again, thankful to you from behalf of the organizers and all the spectators. And we are straight away going to the last session of the day number 1 of this prestigious cricket tournament, Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 in this beautiful UCG ground, which proudly organized by Yuva Devanga Samaja Shri Kshetra Kukkadi Ashoknagar Mangaluru. So the target is 37 for Devanga Spartans, set by Devanga Gladiators, and the innings now going to start. And the first ball, Dhanush, the striker Charan Raj, the non-striker, meantime the bowler is Sunil. The first ball of their innings is now coming up. Here he comes, first ball, right arm over the wicket, Sunil to Dhanush. Lofted, first ball, high in the air, chance for the long on fielder, and he took the catch. First ball, golden dismissal. The batsman just trying to take the pressure off right from the first level, just trying to taking the advantage of the power play. Have a look at this in the replay. He hit that one too higher, and the long on fielder held the catch successfully with a perfect judgment. So Sunil got the breakthrough in his very first delivery, and now it's a not for one for Devanga Spartans. It's not for one in the first over. We are just waiting for the number 3 batsman. First ball, early dismissal for Devanga Spartans at this situation. They badly required a partnership at this stage after losing the first wicket in his very first ball of their innings to get back into this match. And Sunil once again, right arm over the wicket. Here he bowled to the newcomer. He is now going to face Sunil. Here he bowls. This time driven that one. Can't find the gap as well. And mid-off-fielder collected the ball, and there is no possibility of any run. 37 the target for them, and it should be competitive under these cloudy conditions, under these night conditions. If the bowler bowled perfectly, this time down to deep mid wicket. This could be wicket number 2 and taken comfortably. So second wicket for Sunil. This time the batsman wanted to play that one 2-squarer. But not so power in that stroke, and deep mid wicket fielder took the catch just inside the fence. So have a look at this in the replay. Long hit, and deep mid wicket fielder took the catch successfully with both hands with a perfect judgment just inside the stage right side of our commentator box. It's not for 2. This is not a good start for Devanga Spartans. And now 2 batsmen back to the pavilion in the face of Golden Duck. Number 4 batsman is now comes out to the middle, and Sunil just searching for the third wicket. Here he comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. Here he bowls, just drifting down the leg side. Wide declared by umpire. And with that wide run, the runs are going to open for them. It's 1 without loss. 1 further loss of 2 wickets, in fact, in the over number first started just short while ago. Sunil bowls. Bowled him! Gone for love this time, not succeeded, and a perfect off-cutter delivery bowled by the bowler Sunil. And just the ball beating the batsman's bat, it stuck to midland leg stump. Bells are disturbed, and LED lights are reflected off stumps. So 3 wickets in an over for Sunil, and this is absolutely a dream start for him in bowling department. 3 wickets for conceding just a single run in the first 4 deliveries of this over. So he is looking very impressive in this over. Once again, number 5 batsman is now comes out to the middle. Likhit is now going to face Sunil. Still some fielding adjustments is going on there. First and only power play is now on. And 7 fielders stood inside the 20-yard circle as far as the power play is concerned. Just 2 fielders stood outside the 20-yard circle, one at deep mid wicket and one at long on. Just wider for the right-handed batsman. Here he comes. Sunil
bowls. Oh, good one this time. Perfect off cutter delivery this time. But the batsman just wanted to work it away on the onside at the last moment. But the ball missing not too far outside the leg stump and collected by wicketkeeper in his second attempt, and there is no possibility of any run. Sunil bowls outside the off stump. Just wanted to play that one on the offside ball. Running down to silly mid on, and the batsman crossed over for the single, and with that single run, scoreboard moving up to 2 for the loss of 3 wickets. So a fantastic over came to an end from Sunil, who conceded just 2 runs in his first over and capturing 3 wickets. The scoreboard shows the 1-2-3 sequence. 1 over completed, 2 runs scored and 3 wickets lost. 1-2-3 sequence we are just watching on the scoreboard. The fantastic over came to an end from Sunil. We're just waiting for the start of the second over from the commentator box, and दूसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ. The bowler is Sagar is now start the fresh proceedings from the commentator box, and Sagar नया ओवर इस वक्त प्रारंभ करते हुए. निश्चित रूप से पहले ओवर में 3 बहुमूल्य विकेट गिर जाने के बाद देवांगा स्पार्टन्स के ऊपर दबाव इस वक्त साफ दिखाई देता हुआ. एक साझेदारी यानी पार्टनरशिप की इस वक्त जरूरत है कमबैक करने के लिए. स्पार्टन्स के बल्लेबाजों को पहली गेंद, सागर की गेंद ड्राइव किया इस वक्त. मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, सिली मिड ऑन पर गेंद पहुंची और रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. स्कोर रुक चुका है 2 रनों पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रारंभ हो चुका और गेंदबाज सागर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और हाफ स्टॉप विकेट कीपर ने बैकअप किया गया गेंद को शॉर्ट फाइन लेग पर. नो बॉल का इशारा. गेंद लाइन के बाहर काफी दूरी पर गुजरी थी, लेग स्टंप से बाहर. फ्री हिट गेंद बल्लेबाज के लिए. 3 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. सागर इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर जरूर वहां पर मौजूद है, लेकिन फ्री हिट गेंद होने की वजह से बल्लेबाज यहां पर बच चुके हैं. लॉन्ग ऑन पर इस कैच को लिया गया था जरूर, लेकिन फ्री हिट होने की वजह से बल्लेबाज न सिर्फ बच चुके हैं बल्कि 1 रन भी उनके खाते में जुड़ चुका है और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 4 रनों पर. और सागर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी. गेंद को ज्यादा तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकलते हुए ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहता, चूंकि शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका 4 रनों पर. 3 विकेट के नुकसान पर लेग स्टंप से बाहर. वाइड का इशारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 5 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. 5 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. अगली गेंद नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर. Just touching the sideline in this delivery, in this situation, in fact, and single run added in the face of extras. No ball, and the scoreboard moving up to 6 for the loss of 3 wickets, and a free hit delivery for the right-handed batsman. Harry bowls. Next delivery. सागर फ्री हिट गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और फ्री हिट इस वक्त बरकरार. वाइड का इशारा अंपायर का. वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 7 रनों पर. 7 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स लॉस. सागर फुल टॉस. फ्री हिट गेंद विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन कोई क्षति नहीं. यहाँ पर कॉट बिहाइंड द विकेट जरूर हो चुके हैं, लेकिन फ्री हिट गेंद होने की वजह से इस गेंद पर बल्लेबाज बच चुके हैं. 2 गेंदें बाकी. Full toss, lofted, not quite mid wicket in fact, but the ball fell in the wicket area. They completed one, come back for the second, and get it comfortably at last. Couple of runs added to the total, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 9 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और सागर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. फुल टॉस उछालना चाहता, चूंकि इस वक्त शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, रन नहीं मिलेंगे. ओवर नंबर 2 has been came to 9 on the board. They are recovered a little bit after being a shackling start. They lost their first 3 wickets in the first over, and after that 6 runs scored in the second over. 28 runs more. Now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. That means in remaining 3 overs, the required run rate is now gone up to exactly 9.33 runs per over. और गेंदबाज सुनील जो काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने दिया था अपने पहले ओवर में. दूसरा ओवर लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को मोड़ना चाहा विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद तक पहुंचते हुए, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. He's got a bat on that at the last moment. Single run added, and with that single run, the scoreboard moving up to double figures. Now that means on 10 for the loss of 3 wicket. Sunil
अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त यह गेंद इस बार लेग स्टंप पर आती हुई गेंद थी और कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुनील फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद फुल टॉस उछाला जस्ट ओवर द बॉलर सेट डाउन टू वाइड लॉन्ग ऑन। The fielder collected the ball after a couple of bounces and before that the batsman have got a plenty of time to cross over for this single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 11 रनों पर 11 for the loss of 3 wickets। Sunil lofted it down to deep mid wicket chance and oh he dropped that one, that is an absolutely bad miss। न सिर्फ उन्होंने कैच छोड़ा बल्कि चौका भी उन्होंने वहां पर प्रदान किया। So have a look at this in the replay। इस बार देखिए किस तरीके से गेंद को उछाला था और कैच की कोशिश की थी, कम से कम गेंद को वो रोक सकते थे लेकिन यहाँ पर मिस जजमेंट की वजह से गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Not even he conceded, not even he give a life and but he conceded a boundary also and with that boundary the scoreboard moving up to 15 for the loss of 3 wickets और बेहतर स्ट्रोक इस वक्त लगता हुआ बल्लेबाज लिखित के बल्ले से और सागर फिर से एक बार तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑन पर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए विकेट नंबर 4 फॉर सुनील एंड नाउ 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। द बैट्समैन डिपार्टेड, इस बार गेंद को उछाला था जरूर लेकिन आखिरकार देखिए वहां पर किस तरीके से इस कैच को लिया गया था। 2 balls left, last ball in fact। So 15 for the loss of 4 wicket, last ball left in this over और सुनील एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए 13 balls left, 22 runs required। The present equation stands for देवांगा स्पार्टन्स। सुनील अपने कोटे की अंतिम गेंद आखिरी गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथों पर द विकेट फुल टॉस ड्राइव कर दिया मिड ऑन पर, खतरा हो सकता है इस वक्त लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड वहां पर, थोड़ा सा फंबल और इसी के साथ विकेट ओवर नंबर 3 के समाप्त हो चुका। 3 गॉन 15 on the board, 4 wickets lost, 22 required in remaining 2 overs and a fantastic spell came student from Sagar। So 6 runs came from this over and 2 overs no maiden, 9 runs and 4 wickets। This is an outstanding spell came student from Sagar and absolutely outstanding spell in a 5 overs format। तो इस वक्त काफी लंबी बातचीत यहां पर चलती हुई कि गेंदबाजी किसको दिया जाए। 12 गेंदें बाकी, 22 रन चाहिए, 22 नीडेड फ्रॉम रिमाइनिंग 12 डिलीवरीज। रात के 9 इस वक्त बचते हुए, ठीक तरह से कहा जाए तो 8:50 यहां पर बच चुके हैं और 2 ओवर आज का अभी भी और फेंका जाना बाकी। फ्लडलाइट्स की रोशनी इस मैदान को चकाचौंध इस वक्त कर चुकी है, घने अंधेरे को चीरकर मैदान पर रोशनी इस वक्त गिरती है और मैदान के चारों ओर जो लाइट्स इस वक्त सजाए गए हैं, लाइट्स के बौछार इस वक्त सजाए गए हैं, निश्चित रूप से इस मैदान को और रंगीन बनाते हुए प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला यहाँ पर युवा देवांग प्रीमियर लीग सीजन 6 2025-2025 की शानदार प्रगति यहाँ पर होते हुए इस अंडर फ्लडलाइट्स में इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त गेंद को उछालना चाहा और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में, रन बल्लेबाज को नहीं मिला तो इस वक्त डॉट गेंद और स्कोर इस वक्त रुक चुका 15 रन। कई महनीय देवांग समाज के कई महनीयों ने इस श्रृंखला की सफलता के लिए अपना योगदान दिया है और एक बार फिर से हम देवांग युवा देवांग संगठक और सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से उन सर्व महानियों का, ऑल स्पॉन्सर्स का हम यहाँ पर हृदयपूर्वक अभिवादन करते हैं। तो गेंदें बाकी हैं इस वक्त 11 रन चाहिए, 22 रन टू गेट फ्रॉम 11 बॉल्स और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद उछालना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, डॉट डिलीवरी बॉल, फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर लतीश। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में वो फेंक चुके हैं और इस बीच अपनी ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन के दिशा में और गेंद को फेंकते ही गेंदबाज लतीश गिर पड़े, अपना संतुलन खो बैठे लेकिन ना गेंद बेहतर उन्होंने फेंकी थी लगभग अलोंग द ग्राउंड और जगह बनाते हुए गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन पर 1 रन के लिए। 16 ऑन द बोर्ड, 21 रिक्वायर्ड फ्रॉम 9 balls now। The things getting much tighter now at the situation for Devang Spartans
और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। इन हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद कौन साइड पर उछलना चाहता, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद लेग स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 17 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 20 रन्स रिक्वायर्ड फॉर विक्ट्री इन रिमेनिंग 9 डिलीवरीज। और गेंदबाज लतीश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर, फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क मेड बाय विकेट कीपर behind the stumps by Sunil. This is an outstanding piece of stumping. In fact, it's a no ball call by umpire. So funny things has happened there. So just we have to wait and see. स्क्वायर लेग अंपायर ने इस वक्त नो बॉल घोषित किया है। बेहतरीन स्टंपिंग यहां पर किया था जरूर, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि अंपायर ने यहां पर नो बॉल किस वजह से घोषित किया है। तो देखिए यहां पर रिप्ले में असल में क्या हुआ था। तो यहां पर विकेटें उखाड़े गए, तो विकेट से स्टंप से आगे वो अपने हाथ को ले गए थे, गेंद उनके हाथों में पहुंचने से पहले। तो नियमानुसार इस वक्त इसे नो बॉल अंपायर घोषित कर चुके। तो यहां पर एक रन उनके खाते में जुड़ चुका और फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के पक्ष में। 18 for the loss of 4 wicket, 19 runs to get now. Free hit delivery for the batsman लतीश। अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, यह गेंद ड्राइव कर दिया इस वक्त मिड ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. Still a ball left in this over. 2 balls left in fact in this over. 8 balls, 18 runs required. Ugly game. This is an absolutely misjudgment. Absolutely misjudgment made by the batsman. बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ दिया था कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलेगी, लेकिन गेंद सीधे टकराई। यहां पर देखिए किस तरीके से लेग स्टंप पर बल्लेबाज के पैरों पर गेंद टकराने के बाद स्टंप्स पर टकराई। तो इस मिसजजमेंट की बदौलत ये विकेट यहां पर गिर चुका है और 5 विकेट यहां पर गिर चुके हैं 19 रनों के ऊपर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड नाउ 7 balls left, 18 runs required. The equation seems to be a stiffer now. और जहां तक चौके और छक्कों का सवाल है, इस वक्त कमबैक करने के लिए देवांग स्पार्टन्स के बल्लेबाजों को इस वक्त कम से कम 1 या 2 चौके या छक्के यहां पर लगाने होंगे। और इन संदिग्ध हालातों में अंडर दिस क्रिटिकल सर्कमस्टेंसेस नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। 7 balls and 18 runs required. और गेंदबाज ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार था। यहाँ तो ओवर द विकेट, बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी। ओवर नंबर 4 has been came to an end. 18 to get from last over now. 6 balls, 18 runs for victory. इस वक्त देखिए स्क्रीन पर मॉनिटर पर दिखाया जा रहा है 6 गेंदे 18 रन चाहिए। और वैसा कहना पड़ेगा देवांग स्पार्टन को सिर्फ चौके छक्के इस अंतिम ओवर में मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, सही मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। तो गेंदबाज अंतिम ओवर, आज का अंतिम ओवर, द फाइनल ओवर ऑफ द डे 1 ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट युवा देवांगा प्रीमियर लीग सीजन 6 2025 इज नाउ कमिंग अप फ्रॉम द हैंड्स ऑफ सूरज। 18 रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट डेलिवरी। फर्स्ट बॉल बाउल्स, पहली गेंद इस बार बेहतर नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड का इशारा, क्विकर गेंद थी और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर। 20 ऑन द बोर्ड, दिस टाइम स्टक टू द लेग और गेंद पहुंची इस वक्त पॉइंट पर, जस्ट अ सिंगल। और इस वक्त इमर्जिंग खिलाड़ी जो हैं, छोटे कद के प्रतिभाशाली खिलाड़ी, इस गेंद को फील्ड इस वक्त करते हुए स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर। अगली गेंद इस बार गेंद को उछाला जरूर, लेकिन गेंद पहुंची सिली मिड ऑन पर, जस्ट अ सिंगल ही गॉट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर। 4 balls left, 15 runs required. चौके और छक्के यहां पर देवांग स्पार्टन्स को इस मैच पे वापस ला सकते हैं। फ्लाइटेड टॉप एज, मौका गेंदबाज के लिए और इस कैच को लपकने में सफल, बेहतर जजमेंट के साथ। तो एक और विकेट गिर चुका है, 6 wicket down for देवांग स्पार्टन्स and now the last chance remain in front of the batsmen of Devang Spartans. 2 sixes and 1 4 required. Almost 2 sixes and 1 4 required in the last 3 deliveries. 15 to get from last 3 balls. Number 8 batsman is now comes out to the middle. 3 balls, 15 runs required. Suraj.
ड्राइव किया, और इस वक्त नॉन स्ट्राइकन बल्लेबाज के पैरों पर गेट टकराई, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका अब 23 रन पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। नाउ 14 रन्स टू गेट फ्रॉम 2 डिलीवरीज, 14 रन 2 गेंदों में चाहिए। अगर 2 छक्का भी लगाते हैं तो अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इस बार डॉट गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी, द बॉल पास बिटवीन batsman's legs and went into the hands of wicketkeeper. And now last ball remaining, 14 runs required, and it just looks like just a formality is remaining in this bat. Last ball of the day is now coming up, driven down to long off, and that's it. 13 runs comprehensive victory for Devanga Gladiators against Devanga Spartans, and with that 13 runs comprehensive victory, they back the complete points. So match number 15th and the last match of tonight, the day number 1 of this prestigious cricket tournament, Yuva Devanga Premier League Season 6 2025 has been came to an end, and now 10 matches remained, 6 league matches, 3 playoff matches, and 1 grand finale will be played on tomorrow, and the first match of tomorrow morning starts at exactly 9 a.m. Till then, we're saying you goodbye right from our commentator box with myself Gopi and my colleague Mr. Sujit, behalf of all the officials. See you on tomorrow morning 9 a.m. Till then, goodbye.